Hello and welcome to Gamescom 2026, everyone! Thank you for joining us. We are fresh off the back of a huge night for the team. We had a great ONL, and we want to say thank you first and foremost to the entire community for the feedback that you have shared with us over the last few hours. It's been immense, and we are so lucky to have such a great community backing us. Thank you so much, guys. Obviously, we are live from Gamescom today for everybody that's out on the show floor, milling around, as you can see on our booth. Come on by. We hope to see you. We hope to be able to show you songs of the past. And for everybody that can't join us, that's sadly at home, you know, we didn't want you to miss out. We wanted to make sure that we were getting all of the information that we're sharing here today through to you. We have heaps of guests coming through, and we're super excited to have you here with us. Yes, and it's my honor to introduce everyone that's streaming today. You're probably familiar with these two ladies because they do all the streams for you usually. So I don't think they need introduction, but just in case, I will give it to you anyway. This is Amelia, our lovely expert community and social media manager for all of our global channels. This is Laura, our senior community and social media manager, also for the global channels. I will start with you. This is Ryan. Ryan is our community and social media manager for the German-speaking regions. So everyone in Germany, Austria, Switzerland, and the odd one out in other countries that also happens to speak German. Hello. And I am Caroline, and I am handling our content creator strategy. And I don't know how I got stuck in this. We just put you in. I'm happy to be here. So yeah, we are here at Gamescom live every day from very early mornings, and as you maybe saw, we are bringing REDstreams to you as well from events. So welcome to officially REDstreams on the go, a brand new series that we're introducing for you. So if we are at the event and we have this lovely booth with us and you cannot be there with us, sadly, we'll bring it to you home so you can watch it. And then later this year, we're also introducing a little bit more relaxed series where we'll just sit down,
play the game with our developers, have fun with you. And it's gonna be called REDstreams Side Quest. So more information soon. Yeah, that's exciting. Yeah. What's also exciting is at the yesterday's ONL, we had a couple of big announcements. First of all, obviously, you all knew that we were going to be talking about Songs of the Past, which is the third coming expansion to The Witcher 3 Wild Hunt. I can't believe we're saying this, by the way. I can't believe we're actually saying this. 11 years old. Finally. Yes, Finally. yes. But obviously, what nobody expected yesterday, and luckily didn't leak, I'm very happy about that, was that we're also bringing you guys The Witcher 3 Wild Hunt Remastered, which is a fully upgraded version of the game that is releasing September 29th. So look out for that if you're itching for a replay. Also, we are live today on Twitch, YouTube, and Steam. We're streaming on Steam. On Steam. I knew it was going to happen. Also, that means that you can communicate with us by typing in the chat. And yes, I already saw some comments saying like, hey, please say hi or wave if you read this. So we can definitely read this. But if we do not fit your questions into today's stream, don't worry. We'll remind us in here, we'll write them down. We have a team in the background also working with us on these. And then hopefully we'll bring them back for a later stream down the line, because we've got a couple of days ahead of us, actually. Yes. Yes. It's gonna be busy. And before we actually go into more details, really short reminder. As you probably saw, we are announcing our partnership with Blizzard Entertainment. I'm personally super excited about this one as a Warcraft and Diablo nerd. So I'm really excited about this. And yes, you can now pre-purchase the game on Battle.net, and you can wishlist Songs of the Past in there as well. But that's not everything. We'll see everyone at BlizzCon. So if you're there, make sure to find us. We'll be walking around, chatting with you guys. So stay tuned for more information. Cool. Cool. And speaking of information, so Yes. you're probably wondering how this is actually going to work, because Gamescom, today is Wednesday, we're going until Sunday. We're going to be live every day. We're going to start at 10 a.m. CEST, our time zone here in Europe, in Germany right now. And we're going to be, thank you for showing us the schedule. We're going to be live until the end of day our time, so we're closing at 7 p.m. every day. Because this is a lot of streaming, we're going to split it into English streams hosted by these two lovely people and German streams hosted by Ryan and me. No, we're not going to stop talking. I'm very sorry. You have to endure this. We're going to have some special guests for you in both language versions. So we have, of course, developers with us. We brought a lot of them. They're going to speak with us about Songs of the Past. They're going to speak with us about Remastered. So it absolutely is worth it to tune in to listen to the devs. And we're very grateful to have them with us. But we're also going to have some special guests, some content creators with us, some VIPs. So for example, in English, we're going to have Doug and John, our English voice actors for Geralt and for Dandelion. We're also going to have creators like Koch Carnage with us for interviews. So we're really excited for this. And in German, it's going to be the same thing. We're going to have Markus and Oliver, who are our German Geralt und Rittersporn, so to speak. And we're also going to have content creators like Peter from Pete's Meat and more coming during the week. And every day, if you're pressed for time, you cannot make every stream, which would be sad, but we get it. We are stopping every day, ending every day with a summary and highlight stream. So if you just want to see what happened, tune into that one and we'll catch you up. Yes, we'll bring you up to speed. I guess before we go any further, I think we should maybe take a moment to rewatch the trailer. Yes. And relive last night again, just for us. Yes, please. I would love that. Okay, so I think we'll rewatch the trailer and then enjoy it. We can have a little chitty chat about how it made us feel, particularly for some of the team that actually worked here all those years ago when we first had Wild Hunt release, which I think would be just a really nice thing to do. And then even for the fresher eyeballs that got to enjoy it as a fan first and now gets to be working on one of their all-time favorite games like I do, I think we can reminisce and talk about how special that is. So on this note, let's roll the trailer. Yes, let's go. See
wishes us both. Be not afraid. Didn't say I was afraid. Come, soldier. Being of beasts. Delve into darkness. And see the truth of Letton's beauty. Garden demands blood, so we'll give it blood. Goosebumps. It's goosebumps every time, even though we have watched this trailer, I don't know how many times at this point. Way too many, It probably. still gets me going. I am so excited for everybody to get to Yeah. experience Songs of the Past in 2027. Obviously, today we have shared the schedule already this morning, and we are very focused on Songs of the Past as our topics for today. We have a sea of phenomenal developers joining us in both English and German, which is super exciting. And I guess, Ryan, we know what's happening on stream. We shared it already. But as our German community manager, who loves the Gamescom crowd yes. and is in his home territory right now, what have we got going on here on the booth? All right. As a local, let me give you a tour of what you can expect at the booth. We've got a really cool setup here. First of all, obviously, the main highlight, I'll cut right to the chase, is the demo that we're presenting. It has around a capacity of 150 people that we can squeeze in at one go. And you get to see a first look at The Witcher 3 Wild Hunt Songs of the Past, the coming expansion. And it's being played live for you. So we actually have developers on site and then also presenters and hosts that are going to, well, give you a little bit more context on what you're seeing. We don't want to spoil anything on stream, obviously, but there's already a queue forming. I can already see that. I think we already had to stop the queue because it's already full for the next two sessions. But if you're at Gamescom, please make sure to come by. And yeah, it's really worth it. It's really cool. Not only that, the booth is also really cool from the outside, not only from the inside, because we've got a couple of photo points all scattered around the booth. There's one on that side, and then the special one is right here. Yes, you can see it through the Free feet. the beauty cam. Free feet content in this economy. Unbelievable. Geralt slaying a sort of monster that we are still to get to know in the future. Yes. Don't want to spoil anything here. But yeah, you can see that there's already a couple of people lining up out there also to take photos with the statue, in front of the statue, right next to a beautiful merch store, by the way. There's merchandise that you can buy at Gamescom, which is a danger to my wallet. And if you are not making it to Gamescom, but you know people that are going to be here, maybe this is the good moment to tell them, hey, get me that shirt, get me that crew neck, and just, figure it out for me. I always love that. When people write me, hey, can you buy this for me? Take one for the team, Ryan. I love it. Yeah, that's what I'm known for. Yeah. But also, if you're not in person, if we can maybe drop the QR code on the screen, you can also leave the note to our developers. So That's right. if you just want to say thank you, how amazed you are after watching the trailer, there will be QR code to scan, to leave that note to them. They will really appreciate to read your passion and the energy that you bringing to us and everything. And there will be also a button to leave the question to us for the Q&A session. So after every single stream, if you watch it and you have questions, I don't know, at 10 a.m. next day, or I don't know, at midnight or something, because you just figure out something. Feel free. You're just taking Yes. a shower and you're like, Shower about thoughts. that story. Yes. Oh, You can leave it there as well, so you don't have to drop it in the chat, so we don't miss it. yes, absolutely. And on that note, we obviously know there will be questions coming in, so we will be collecting them every single day.
via our notice board, which is the QR code, but also for everybody that's on site, they can also drop questions to us. And I suppose on that note as well, we will have Debs back to be able to discuss it a little bit more after we've already shared a ton of information in the upcoming days, just to hopefully round it out and give clarification if anything needs clarifying. And of course, on that note as well, for additional bit of context that I think is just very sweet and a tidbit of red lore, I suppose, is we actually in the studios right now have our notice board here live for the devs so they can actually see your notes that you send them live. So not everybody can be here at Gamescom with us, very sadly, but it does mean that while they're continuing to plug away on creating our beloved games, they can actually get up and maybe they're walking to grab a coffee or they're going to grab some water, grab a piece of fruit, whatever it might be in one of our kitchens. They'll actually pass some TVs around the studio and see all of your notes to them live. So please feel free to share your thoughts, your feedback, any initial vibes that you got from last night. We want to hear it all. The devs want to hear it all, and we appreciate it very much. So I think it'll be a nice little way to share some appreciation for the guys back home. 100%. Honestly, it's also one of my favorite parts of the job is just sharing community feedback with the developers because, I mean, as community managers, we interact with community feedback and community sentiment on the daily. It's our job, basically, at this point. But for a lot of the developers, you know, they're in the studio or they're working from home and they're working away at the game. And I think when you work on something for so long, you sometimes forget that there's so many people out there that are actually enjoying it and are living in those worlds as well with you. So I think, as you mentioned, I think it's a really cool opportunity to kind of bridge that gap and actually, you know, send your messages right to them. Yeah. Absolutely. Could not agree more. And I suppose I'm going to segue us now to something that we're going to be doing all week long. So super exciting. We have not forgotten everybody online. Huh? We are going to do... Oh my God, this table's so high. We're going to be doing contests all week. So we will have 10 goodie bags to give away with some special Songs of the Past memorabilia for you. And we will do 5 in our English streams and 5 for our German streams. And what you will need to do is at the end of each day, obviously, the YouTube stream will then become a living VOD that exists on the Witcher YouTube channel. And we invite you to come back to our YouTube channel and drop in the comments what your highlight of the day is. It could be a piece of information that's come through from the devs. It could be a little bit of some something we show to you on the day. Okay. It could be Ryan with a quip that you just, it landed perfectly, whatever it might be. And we would love you to just share it with us. And we have a secret password that will be getting shared during the streams. We ask that when you share your comment, you drop our secret password for the chance to win one of these goodie bags. We will, of course, reach out to these winners directly so that we can get your items to you. Yes. Did I cover everything? Oh, the rules. I should... We're in Germany, Laura. We love rules. We love rules. So the rules, obviously, in short, the ask is the password and your comment. But if you are legally inclined and would like to know the full legal list and PDF format of everything you need to know about your entry, we will have all of this detailed for you linked in the YouTube description, and we will have it updated coming into the Twitch chat as well through a Nightbot. So keep an eye out. All of this information will be delivered to you very soon. And speaking of Nightbot, we will update it because we are at Gamescom. We do German streams. So usually the rule is English questions, English comments only. Because we are doing German content this time, we will update it. So German is also okay. If you have questions in German that are itching to come out of you during the English streams, we have a wonderful team behind the scenes that will just make sure those questions get noted, and then Ryan and I will get to them. Yeah. Unless they're nasty questions, then we will ignore them. Horrible questions. But our community is lovely. Yeah, exactly. I'm pretty sure that they're all going to be very nice questions. Exactly.
I've heard the QR code is now ready, so we can maybe now show the QR code if you wanna drop and tell us your story and Yes. share it with the developers, so you can have like a few moments. I know what I would Man. share with the developers. What would you share with the developers, Ryan? Well, Oh no. no, I think I'll keep it. I'll keep it. No. I'll keep it for later. This is a story for later to tell. I don't wanna spoil it yet. I think I'm so we're so screen living now that I am really entertained by the idea of people like sitting at their office chairs like backwards scanning a QR code right now, but good times. Yeah. So Would be funny if this actually linked to like a Rickroll or something. no, we wouldn't do it to him. Not today. Not today. Not So today. maybe I saw the question of what's actually going to happen today. Yes. So maybe let's talk about the schedule of today. So this is the introduction stream. Then Ryan and I will hop out. We will start with the English section. So what are you going to do today first in the English stream? Yes, so first of all, we're going to talk about the story and the world of Songs of the Past. So we'll show you some things. Don't worry. The gameplay, some screenshots, some concept arts are coming. So it's not just going to be us blabbling around. We will show you things. So don't worry. However, please remember, these things are still work in progress. Then we will also talk about characters and monsters, design of everything that's happening in Latin. So more content coming. And then we end with some gameplay footage, some features overview. So stay tuned because we actually have the day packed. And then we're back to our German crew. Yes, and the German one is a bit different because we have developer availability and so on. So we do start also with the story and the world, which Ryan and I will do for you, but we have all the same footage, all the same assets, we have all the same information. Just this one we will do without our developers. Auf And Deutsch. Then, auf Deutsch, genau. And then, Ryan, what are we doing? Oh, then I think this is going to be one of my whole Gamescom highlights. We're going to have Markus, Pfeiffer, and Oliver Schnelker on stream. Oliver is actually going to join us here on the couch, and Markus is going to call in. And we're going to be talking about their decade-long journey with Geralt and Dandelion at this point, and how exciting it is to kind of return back to those roles. Yeah, I can't wait to hear what they say. I bet it must be kind of crazy to kind of revisit a role like that after like 11 years, where you need to kind of find the same energy again, the same voice as well, right? yeah, and obviously also your voice changes over time, Yeah. right? Like at least my voice changed from 11 years ago. Well, you're So- also quite young. Sure. But I mean, Hey, I'm right. I don't know how old Dandelion is. Like he looks pretty young still. Yeah. I don't know. But anyways, I think that's going to be really exciting. And yeah, I think as you already mentioned, our focus for the German streams is that we kind of mirror the English streams and get you all the information as well in the German language, because, you know, Gamescom is in Germany, in Cologne here. And also obviously sprinkle in a bit of local spice. Beautiful. I don't know. Speaking of local spice, we have one German dev joining us for the third German stream of the day, which is the gameplay stream. So we will talk already a bit about that with the developer that we will announce later. Yeah, I think he will be very happy to join us for a lot of our streams, actually, because he's We such a don't great guy. Also, we don't have that many people that speak German, so you will get very familiar with them. Don't listen to him. We're just using him because he's perfect. He's really good. I mean, Cool. maybe both is true. Both. We'll go with both. And that's then the wrap for today. After we show you some gameplay in German, we go through the summary, and then tomorrow we're back. Different topics. Yes. But we also going to cover Yeah. some of the Songs of the Past topics. So today and tomorrow, Songs of the Past day. Oh, there you go. You can see what's going to happen tomorrow. So we're going to start with German streams and German segment. Oh, Yeah, but- swapping it around. Are we swapping it around? Yes. Tomorrow we will go into the characters and monsters in German, and then we will follow it up with a Q&A session in German. So all the questions that are burning in your heart and mind, we will get to them. Yep. And then we are going to have Miles Toast of recent opening night live fame and Peter from Pete's Meet with us to talk about the reminiscing of how it is to be on the path for so long. Yeah. And that's going to be our day tomorrow in German. You know, I think it's kind of crazy that Miles still is going to come. I hope he's still going to come now that he's so famous and friends Yeah. with Jeff Keighley. Like, to be honest,
I expect him now to be on like Twitter, where like Jeff always posts pictures of Kojima, and now it's gonna be Miles. Yeah. I personally, I would love that. I would love that Number for one him. fan. Yeah. Yeah. But yes, so we will start tomorrow in a switch up, and that will be exciting. And then we get to very excitingly be rejoined for the English streams tomorrow. We will kick off with Doug and John here on the couch. I cannot wait. And we're very similarly going to get to dive into what's it like coming back to a character after 11 years of lost being with them, I guess. So. Cool. But yes, so obviously we've had heaps of questions coming through in chat. As we mentioned, we have got moderators in chat who are gathering the ones that would be quite good for us to be able to answer later for you. But one of the ones that I think must get mentioned here while Ryan is here with us immediately is, Ryan, did Songs of the Past get made just so we could make more Gwen? Yes. Yes, that would be the answer I would give personally. I think the developers have a different answer prepared, but that's why we're inviting them to talk with us. But for me personally, yes. And also, Schelliger is the best faction in Gwent. I disagree, but you're okay. Yeah. I mean, Yeah. everybody's allowed to have their opinion on this topic. Also, I think we looked at today and tomorrow. I would say we don't want to spoil the rest of the week. Yeah. Yeah. So we'll keep Friday, Saturday, Sunday for now a mystery. But I think you already mentioned that we're going to be focusing on remastered later. That's going to be remastered time, yeah. And that's all we're going to say for now. So back to Gwent. More Gwen! Gwent. What is your favorite Gwent faction, Laura? See, we can't just have a Gwen debate now for the next 25 minutes. That's for later. That's Let's for later. vote. Let's vote on chat. No, I'm kidding. Actually, no. Votes in chat. Best faction. Best faction. What is your favorite faction? I can already see my Skellige supporters right there. I'm happy. Oh, here we go. Some Nilfgaard as well. Uh-oh. There we Yeah. go. So, Skoyato. oh, here we go. Okay. Oh, now we I hope kicked we it start off. some beef. Good. I also have seen the question about merch and if people will be able to see online. Yes, we will be showing you guys the picture, what's available, what's the price, so you can, poke your friends, please get me this, get me that. There is I think one item that's Gamescom exclusive, so you really want to bother your friends. Everything might be available at the later time via our gear store, so also stay tuned for more information on that front. Yeah, I love that. So, Amelia, you're here the longest. How does it feel to return to The Witcher 3? It's great. It's actually great. It's my story started at CDPR with The Witcher 3, so it's really cool to be here again. Back at Gamescom, I remember my very first Gamescom was with Gwent in 2016. So, it's all around the Gwent. So it's great. It's really great. But I think you've been here longer than me at Gamescom. So. At Gamescom, yes. At Gamescom, yes. But actually, side tidbit, I'm sorry. My very first industry job, I actually worked at an event for The Witcher 3 with Miles and Pete's Meat without knowing them yet. So that was my very first industry event, was 2015, also for Witcher 3. That is crazy. And now the loop has closed. It's So amazing. Like full circle coming around. Yeah. Oh, so nice. That is insane. Speaking of full circle, though, Yes. you're coming from the other side of the circle. Oh, yeah. So how does it feel to be here in Cologne at Gamescom? It's pretty crazy. Obviously, I try and enunciate very clearly, but I am an Australian, and this is a huge event by scale, and obviously one that we always hear about and dream of coming to. And many developers and a lot of the publishers that are based in Australia do get to come over, but it's pretty big, guys. It's pretty bright in here. So it's phenomenal. In my career, I've always hoped to come. Now I'm here, and it is unreal to be here with CD, with the Reds, and even more so with a game that is very near and dear to my heart. And I'm just excited for more Roach, to be honest. I can't wait. I don't think anybody checked yet. Has anybody looked on top of our booth if any roach popped up on top of We We don't have the roof.
We don't Oh, have that's a roof. right. We don't have a roof. No roach on the roof if there's no roof. Exactly. Very good. Cool. Do you have any other questions we can already talk about? I mean, there was already some Aussie support. Oh, Aussie my guys! So that's great. I think I also want to mention, because we've seen a lot of comments about, like, you know, streams in Polish. There will be streams in Polish coming later this year, so, you know, Ooh. we will announce them when we're ready to talk in Polish with our maybe Polish voice actors, with our Polish devs. But here, we're here to celebrate Gamescom. We're in Germany, so that's why, you know, streams are English and German only for Yes. now. Oh, somebody in the chat mentioned that... Ryan is my favorite. That's what you want to No. point out. They actually mentioned that I think Australians actually don't exist because technically you would fall off the earth. So I think from this point onwards, I'm just going to agree with that for the rest of Gamescom and just be like, Australia doesn't exist. I don't know if you guys have seen Truman Show, but Yes. we're getting the rest of the world in the Truman Show. Yes. I think that is my mission now. But no, I'm very happy to see so many people awake. If on you. we're Amazing. waving to people, there's a lot of excited people outside. So I actually can't wait. Okay, yeah, we're live. And usually for these live streams, when there's any kind of background opportunity, Yeah. people will figure it out Here. and use that opportunity. So I can't wait for the first person in the background to just have a massive Gwent poster. I don't say Is we it should. you? It's going to be me. I don't say we should make it a challenge, but if you can clip it, like the best community background things, that would be that could be really kind of fun. fun. That Yeah. could That'd be be really really fun. Nothing illegal, though. Nothing. Yeah. No illegal business. Please. Yeah. I mean, Yeah, please. I love my job. I want to stay here. I want to stay on this couch. Look, I think that's going to be our home for next 5 days. All right, that, yeah. that streaming booth, Yeah. the room of glass. Inside this cage. Yeah, inside the cage. yeah. Just if you see us wave, there's nice people waving at us. So Absolutely. Should we, while we're here, address this big book that's in front of us? Yes. Why is there a big, why is there a big guys, book in front of us, guys? I've seen someone that's Dandelion's poetry. Oh. Oh, So I will pick it up and I will hold it into the camera. And Ryan, look at it. I will No, marvel okay, at it. Ryan is not able to talk about it. Oh. Amelia, why do we have this big book here? We have this really big book here with us because we're going to have really cool guests. And, you know, we like to bring events home as well. So Nice. all guests who will be on a stream visiting our booth. So if you are coming to Gamescom in person tomorrow or any other day, we might ask you to sign it. We So will, we can bring it home. we might ask people to do it with the ink and the old-timey Yeah. quill. Old time. maybe. Let's see if we want to do that. I'm yeah. kind of tempted. No, not yet. Not yet. It's not time yet. I'll quickly interrupt. I've seen the question about Q&A. Q&A will be in German on German streams and in English on English streams. Yes. Polish Q&A on Polish streams once we're there. We're doing it all. Yeah. Can you imagine? Some people just do one stream, one language. We're doing it all. We are in Germany. I feel like we have to. And we are CDPR. Yes. We are CDPR. It's kind of crazy. It's kind of crazy being back at Gamescom, to be honest. Like, I still remember that 2016 Gamescom, by the way. And I know that there are some... I don't know how to describe them. There are some photos from back in the day where I also participated in some Gwent contests at Gamescom. Luckily, I did not provide them to production, so they cannot be shown here. And I will keep it that way. But I have very fond memories of those Gamescoms, I have to say, because it was kind of also my introduction to CDPR. There was one cosplayer, a Yennefer cosplayer at the booth as well, Ash Cosplay back in the day, and she streamed Gwent live on Twitch, and she told me all about it, and I was like, wait, you can play this game with a community and chat with the community. That's really cool. So I just watched her streams and chatted with the community, and eventually I was like, I really want to play myself, but I also want this community aspect. So I started streaming Gwent as well with the community, which was even more fun. And
And that's why we hired you. that's the rest is history, I guess. But it all started with this show floor right here, and I still remember the one thing that stood out to me was that a lot of the booths hire promoters to talk to the fans and explain how everything works at the booth, and that is absolutely fine. It's industry standard, and it works for this for a while now, and for good reasons. That's what I wanted to say. But what I remembered was that at the CDPR booth, there were so many people that actually worked at CDPR and also in the office. So there were like community managers, there were event managers, there were developers, there were marketing managers. So many different people from different kinds of aspects of the industry. And it was so cool because you got to talk to them face to face, which is why I really, really, really love that, Gamescom is back in person, that you can actually talk to people. And it's the same for like our entertainment booth here. We didn't even mention it, but if you're obviously like a business member, if you're from the industry, then we also have a booth in the business area in Gamescom. So yeah, even there's like professional PR people that you can talk to in person. And Fabian. Fabian as well. Yeah. First time we mentioned Fabian on the stream, by the way. Yeah, because I think he hasn't made it outside of Germany as much yet. Yeah, that he's a name. But you will learn all about him later. Yeah. You will. Cool. Okay, guys, I think we covered everything for today. I think we have covered everything. Obviously, for us, this was just our welcome stream to give you guys the context of what's coming up over the next 5 days. We are super excited to have you joining us. And do you guys have any final thoughts before we take a short break and get some devs in the house? There was one question over there. Yeah? With The Witcher 3 remastered, you could remaster Witcher 1 and 2 and make like a collection of things. I mean, we don't have any news on this to share, but we have already announced in the past that we're doing a remake on The Witcher 1. So that's cool. The Witcher 1 remake is happening. That is happening. Eventually. And to be fair, Witcher 2 is still pretty great. Like, I'm actually starting a replay at the moment, and it still is pretty great. Feels great. Cool. No final thoughts here. I mean, we're excited to be joined by the Force Theory team to talk about Songs of the Past. Yes, very much so. So coming up in just a short break's time, we will have Fool's Theory in the room with us, being able to kick off our discussions about Songs of the Past. Awesome. Yeah. Thank you for joining, and we will be back later. Yes. See you soon. See you very soon, guys. Bye. Bye. Bye.
the keeping of the veil. The lad will lay work on the lass will the lad will lay work on the lass the lies are long in thy blood, bonny and more. Thou hindrest thy mother at
And we're back. And this time, we're gonna talk about songs of the past for the very first time here at Gamescom. Yesterday, we showed you all the trailer. Now it's time to talk about it. And if you are in person, you can join us to also watch it in our cinema. So if you want to still come over, please do. But before we dive in, let me introduce you to our guests. So we have Karolina Kuzia from Fostiri, and you are the vision director behind Songs of the Past. Yes, thank you for having me. It's great to be here. Our pleasure. And on the other side, we have Peter, our world director from Fostiri. Peter, are you with us? Hopefully I am. Hello. Hey, Let's good to see go. you. Okay, Here's Carolina amazing. and everyone else. Thank you so much for being here with us, Peter, and for dialing in. We appreciate it so very much. So, obviously, earlier this year, we announced our third expansion for The Witcher 3 Wild Hunt, Songs of the Past, and we're super excited to be able to speak about it for the very first time live from Gamescom today. We are going to be spending some time today and a little bit of time tomorrow doing some dedicated streams talking about the story, the characters, some monsters, what we can expect, some of the feature updates. We've got a lot of news and exciting tidbits that we're going to show you along the way here on the stream. And of course, we are taking questions live. So as we're live, you can absolutely drop questions into chat. We are live on Twitch, YouTube, and Steam. And if we don't happen to get to your question today, that's okay. We will be doing a Q&A later in the week, so we will gather everything that we've missed and hopefully spend as much time as we can getting through as many answers as possible. Yes. And also, please remember, whatever we show you today, it's work in progress, so things still might change. Hopefully not as much, but they can still change. And, we are live from Gamescom, and it's big event, so we might have some technical issues, but worry not, everything will be fine. Everything's gonna be perfect. Everything will be great. Yes. So, I'm going to kick us off immediately and ask Carolina, Peter, we're back on The Witcher 3. How are you feeling? Well, excited to be back on the path, right, Pete? It's really incredible. Like back 11 years ago, when we wrapped up development and took part in all the festivities and celebration of the release, I had this secret dream that I want to do this all over again. And I kind of knew that this will never happen, and boom, it just happened again. So it's pretty hard to contain this childish giddy that I'm experiencing right now, that once again we get to present something hopefully of equal measure in quality and size. Yeah, it was like it was yesterday, right? And now we're back with Geralt, with the universe that we know, but also for us personally, it's the environment that we know as well. And I'm also speaking strictly about the tools that we use, and we know them, and we are familiar with them. And then seeing your work back then in like the quest editor or other scripts or whatever, you're like you are having this blast from the past, and then of course you can share those secret tips and tricks with others. But yeah, it is a blast. That's really cool. And obviously, so before we officially announced, we did tease an illustration that featured Belleton Knight, which obviously, as everybody found out with our reveal, was absolutely a tip of the hat to Songs of the Past. I was wondering if you could share a little bit of the background of the lore and what it means in the world of The Witcher. Yeah, so Belleton is, in the lore of The Witcher, it's one of the greatest celebrations that happen during the year. So this one focuses on celebrating new life. So, winter goes and then spring comes in full bloom, really. So we celebrate light. It's like a celebration of fertility as well. So wild dances around the fire, and then being just happy that the winter is over, that something exciting is going to happen soon. In lore, this is also a magical time where this
border between worlds is thinner, so expect a lot of extraordinary stuff happening in there, right? And it also plays a big part in the third expansion as well. Amazing. So I suppose on behalf of chat, I have to then ask, will players be able to get to see Velatin play out and experience it for themselves? Yeah. We actually, I'm This going to is interrupt this is you. what I wanted to chip in with. Sorry, I have a little bit of a delay, and I just yeah. wanted to say, like as a segue from Carolina, that this is going to affect how community behaves and acts heavily, and all the dressing and decoration of the entire setting that this content is playing in. So you will have a great time engaging in a lot of things that Bellatane has to offer. We do actually have a very, I don't want to say short, but short clip showcasing the beginning of Velatin, well, end of Velatin, but the day He's after. at the house feeding his hangover. Got an As you can invite, see, the too, party I was think. wild. Is Geralt It even had an hangover? effect on Geralt. Can he get hangover? Woman. I mean, No, he can not get really. tired. He can be tired. Yeah. But in Strange as classic dreams form, go. you lose a friend on a big night What out. was that noise? That's exactly It's the usually deal. everyone else who gets a hangover. But yeah, we just talked about how important Velatin is, but can we actually go back to like the very basics? So when and where the story takes place? Without like big spoilers. Without big spoilers. Let's start with where. So, I can talk about the where, exactly. okay. Let's go. So it's the whole thing plays out in Letten, which is the birthplace of Dandelion. It's in the north, somewhere halfway between Covid and Cadeven, for all you map nerds out there. If you go to the Gulf of Praxeda and take the Buina River to the east and take a right on the Nimnar River, on the other southern shore of the Nimnar, you will find this lovely place that you get to Thinking have a sounds beautiful kinda glimpse familiar. about. But it's in the north if Maybe. you want the shorts, the LDR version. So I guess we can now go to when. So, the events of third expansion unravel after Geralt hoped to retire at Corvo Bianco, but then yet another adventure unveils. So this is what I would share for now. And then, of course, he has a good reason why to be back on the path. I've seen the question in the chat. Is Dandelion missing? Well, he sure is after this wild night, He's gone walkabout. We don't know. right? Okay. So I guess coming back to a new expansion, 11 years along the path from The Witcher 3, what was maybe the biggest challenge coming into sort of forming the story for the team and preparing everything, knowing that you've had this story that you've wanted to tell? And I guess piecing together design and particularly after all these years have passed and game design itself is progressing constantly, how do you tackle that? Well, I would say that constraints are good in this matter, right? So, on one hand, you have already a lot of the story told. Some adventures already there for players to experience, right? And Geralt is also a defined character. But then you wish to say something more and prepare something new for players to discover, to experience, right? Prepare new adventures, new challenges for them. So you build on everything that was said before, and you just stay true to the story, while at the same time you are going to still say something new about new and old characters, about new and old places. I would say that the most challenging part and also the most exciting one was just building on that. So, yeah, I just wished I could
already show you all of it. Soon. Yes. Soon. Soon. But I guess also not only in the form of characters, I suppose with Velen and Toussaint and now Letton, I suppose are the constraints also kind of good in that you're building a new location with Letton and the environment of that Yeah. also comes with its own challenges? Yes. Yes. Peter could. Absolutely. And yes, I'm trying to find a good drop spot for my talking, but I have a 2-second delay. So sorry for that. I don't mean to interrupt anything. But what Carolina said about the challenges of the story basically applies to the shaping of the world, because the basic story, the basic outline has some really, really great vision elements that we want to cater to, but also enable the player side of exploration, not just the story side of exploration. So we are an open world RPG, and we are going to stay true to that in Songs of the Past as well. And we want to make sure that you are enabled to explore, but guided gently towards elements of the story, so you can still experience it as we sort of intend, but in your own pace, if you understand what I'm saying. So it's directed, but gently, and lets you engage in open world activities while you're already invested in a greater storyline unfolding. So it's still up to you, but nicely framed. And this, I think, was one of the biggest challenges still, which was the biggest challenge in the original game as well. And I guess on that, Peter, what, as players are sort of taking in the world and the architecture and all the work that the team has done, what's something that you really hope that they'll get to see and immerse themselves in, and maybe like the finer details? Well, there's going to be a lot of beautiful stuff and a lot of characteristics that you can experience, and they are going to be obvious. But I would like the players to pay attention to the second layer of this whole world, which is the level design intention. I'm speaking towards my department, of course, because there's a lot of goodwill and greatly skilled intention behind every single pebble, every single asset placed to basically enable what we mentioned earlier, this kind of gentle guidance to make sure that you see everything that we intended you to see, but still let you roam free in the most convenient and accessible manner. So whenever you're on any path, you're enjoying any interior castle, dungeon, anything that you engage with, if you have a moment to appreciate all the good intent, the framing, the composition, the colors, the lighting, do yourself a favor and pay attention to that, because there's a lot of professional skill and effort that went into every square centimeter of this new world. Yeah, I think while we traverse through Latin, could you tell us more about the inspiration? Because I already see in comments that it looks like Italy, it looks different than what we're used to. So maybe a few words about creation of Latin. Right, so we still wanted to keep this character of Latin that is very close to our fond childhood memories of holidays spent at grandma and grandpa in the countryside. So when exploring Latin, when entering Latin, you should feel that from the get-go, right? This is a very calm land, an idyllic land, a rich one, but also mornings are fresh, right? You can see the crisp light traveling on all the vegetation and like shining on you through the leaves, and you can actually feel it that it's peaceful, it's there. So it's familiar for the Polish countryside, I would say, but also, as we can see right now, we also took some inspirations from British Isles when it comes to architecture, and it has a further connection to the lore, to the story of this place, because Dandelion, whose family is the owner of the land, they are counts, right? Mm-hmm. So as we were looking for something connected with the title of the count itself, we were looking into the British Isles as well, to Tudors a little bit, and then we've inspired our architecture connected to the family, to the family estate, most on them, while also rest of
Latin, the valley, and villages and other points of interest are based on what we know from the countryside. I think Latin looks absolutely beautiful, and I think it's going to be my favorite zone next to Toussaint. I think. Yeah. There's something about Toussaint where it's like, oh, this is how I want to retire. But this, I completely can see the So I agree. touch of hominess. We all are moving to Latin. Yeah. All right. Yep. Okay, Amen. you're done. But when you choose the agglomeration to retire, I think Latin will be your travel destination for sure. It's a different kind of lush and blessed, I think. Yeah, no, even, just looking at this artwork right now, Yes. it's so beautiful. I can see the countryside. Obviously, with that comes people, NPCs, all the animals and everything. I think that populate it and make it feel really lived in as well. I think it's really, really beautiful. I think Our there's- community team really outdid themselves when they were planning and designing and implementing everyone inhabiting the lands of Latin. You will see, during this small snippet that we showcased, you already got a glimpse of how it looks and feels, but there's so much more beyond that, obviously. You will see what these people do for a living, and we took great effort into thinking out how all these small but still industrious endeavors interconnect with each other systemically. So there's a whole ecosystem of making a living and having fun while doing it in Latin. So cool. Yeah. So into it. So I feel like there is many, many, many questions coming through from the community and chat Yes. right now. It's almost difficult to keep track of how many, which is great why we have the moderators here to help us out. But I suppose on the note of entering the world of Latin, experiencing it, is there maybe any hints? One thing people are raising is how old is Dandelion at this point? Do we know? Someone already said about Dandelion in the store that he is almost 50, acts like, 16. He's a young soul. That's what keeps the body young and Invigorated. the mind and He's the young soul at has heart to all be the young. time, Yes. young at heart. That's the most important stuff, guys, to always be young at heart. He's definitely old enough to drink. I mean, he went missing after Balatin night, so probably that's why. There was also one of the questions in the chat. Do I have to finish just the main story, or do I have to finish all expansions to be able to play Songs of the Past? So in order to experience Songs of the Past, you will be able, you have to finish the main story, and that's it. Cool. But as a side note, I would finish all expansions because they're fun. Of course. And then of course they give you more context. Yes, And yes. we, with Songs of the Past, we follow on that context as well. Okay. Since choices and consequences. And we love choices and consequences. And I suppose on that note, in our quest design and everything, I would assume that there is some morally gray decisions that need to be made for the players. Since this is fully fledged expansion, next one in line, right? You can expect everything that was there in previous ones. So, yes, consequences, morally, maybe not morally gray area, maybe that's I misspoke. However, those choices would not always be easy. That's what I really wanted to say, right? They will be challenging. They will be hard. They will demand sacrifice on this way or another. And consequences all the way. Consequences of your actions. I mean, we now are showing the beautiful art of Balatin, right? And I think Balatin might also have its own consequences. So I guess you guys need to just wait, play the game when it's out to find out what those are. Absolutely. I suppose for my own personal interest, and I suppose everybody else's, romance? Yes. Yes. Wink, wink, wink. Go.
So, guys, we know you were waiting for romance option. Yes, more romance for Geralt. Let's go. He deserves it. He deserves loves. it. He deserves it. So choices. Yen or somebody else, right? I do want to ask Peter, are you excited about the romance? It's an exciting part of the whole experience with the context, what leads to it, and what follows after. I think that's where how the whole experience comes to full fruition. So this is what I'm mostly looking forward to. Of course, I'm part of development. I know a lot of things, and I have to know a lot of things how they unfold. But there's a lot of iteration when it comes to the story. So I get to be treated to a lot more than players will actually experience, because I see the development phases of the story, and everything that leads to these points is so exciting. I guess the journey is what matters most. Is there anything when it comes to Latin? And again, question to Peter, because you're the word designer, right? What do you like about Latin the most? What's like, you look at it and be like, wow, this is something I'm really excited about. I would like to say the contrast, and I'm threading very carefully here because I don't want to spoil anything, but what you see is not everything that DLC has to offer. And of course, there is an underbelly to everything pleasant that you experience. And this kind of comparison between all the things that I'm not allowed to talk about is the most mind-blowing part of Latin and Songs of the Past. But then it wouldn't be a fully fledged Witcher story without this dark underbelly, right? So yeah. Yes. So the tagline on the box will not be "Everything went according to plan." Where are you down the line? I suppose on that note, Carolina, what's your favorite thing about Lit? Oh, there are so many. No, it's a tricky question. My favorite part is that we are able to say something new about characters. We are able to say that everyone can change their fate if they wish to, but no one can really do it alone, I guess. So I really find comfort in knowing that we build this story about real friendship, or what the real friendship means. Yeah. Why actually that story? Sorry? Like, why are we talking about like friendship and all those events that are gonna happen in Songs of the Past? Why we decided to go with that one, not with something different? I don't know, with Geralt chasing someone like Yennefer. Oh, he will be chasing someone. But yeah, we wanted to say something more about people that are important for Geralt, and one of these guys is Dandelion for sure. We know him already from books, from games, and yet there is this layer to him that we really don't know, and we wanted also to explore his story. We wanted to give him a bigger role in this one. Still, Geralt is a protagonist, right? But we also wanted to show the dynamic between these two, to show the friendship bromance to some extent. Like, it's really a story about how you can rely on others, but also how you have to be true to yourself and be true to them, like honest with them. So it has ups and downs, like in every relationship of any sort. And we wanted to explore that. We wanted to invite players to Dandelion's homeland, because then it's very exciting to show it, to build it, to explore it. So I guess that was it. Okay. Speaking of Dandelion's homeland, we have his mansion to show. Can we show it? Yeah. There it is. Ah. Beautiful. Why? Beautiful. How Dandelion afford that? Why how his family afforded. He didn't buy that. So on that topic, I would
leave it for later, let's say, for players to explore, because Yes. there is a reason, there is an explanation, I would say. But right Oh. now, nowadays, they... Secrets. Yes. Secrets. And nowadays, this is how they live, where they live. And yeah, you visit your best friend and you see that, indeed, he is rich. Like, whoa, that's amazing. Do you get this from being a bard, bro? Like, this is, this is wild. And he's like, humble about, thank you. Yeah, I know I'm good. Welcome to my crib, guys. But I suppose, Poetry sells well. I love what you were saying about the story of relying on people and each other and our friendships. And I think that that's probably something that I really appreciate about the games as a whole and the books. But The Witcher, at the heart of it, is telling stories that we authentically live and relate to as people on Earth. And I guess, is that something that when you're sitting down with the team and working on this together, are you really thinking about, like, what are the elements that we're trying to replicate and tell from our own stories that people can connect with? Is that like a starting point as you enter into, I don't know, the drawing board of getting the story preparations, or at least the outline underway? Right. Yeah, I guess that every story comes from either experience Yeah. or inspiration, right? And they are more authentic when based on actually something that we lived through. Then we speak from the heart. We build it in an authentic way, true to ourselves. And then we always try to say something that we relate to and people on Earth relate to in every story. Even if we do not slay monsters day to day, still people from Witcher universe have similar or same problems as we do. So yeah, of course, that's extremely important to still deliver something that will always be that always be someone can always connect with. Yeah. Sorry, yeah. So that's one side of the coin, and the other one is to build authentic experiences and to say something from ourselves, to add something from ourselves to it. I've seen a question in the chat. Yep. Can you explore Dandelion's house or Yes. his family house? Yes. 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 And it has many rooms and corridors, so there is a lot of explore and many secrets. Okay, Secrets. so far we showed you a little bit of the sunny Latin, but it also has woods, Oh yes. dark woods, Lots of it, yes. lots of dark woods. Can we maybe talk about how you guys approach designing this contrast between super sunny village and then dark forest with like fog and all that mystery around? Yeah, this was an exceptionally tricky thing to pull off, and I bet it's the trickiest part of every game that tries to illustrate values through contrast, is how to blend like one extreme into the other extreme. But with clever framing, composition, and distancing and density and encounters and community design and every single component, it's manageable. But you have to be mindful, of course, how you conduct the journey there, how you can end up from one place to another, like accidentally, and make sure that the things do not happen like that unless you intend them to happen like that. So it is kind of tricky, but it requires a lot of testing and a lot of iteration, of course, and subtle play with colors and, of course, expectations, how you set up a certain mood with shapes that bleed out into the surrounding environment a little bit sooner, just to like set the mind in that kind of mood earlier with the smooth transition. So everything happens in good rhythm and pacing. Yeah, beautiful. As a side note, the framing of the moon, the whole way coming in, I was like, oh, wow, look at that moon. We've seen a lot of questions. Who is he with? Yes. We will talk about characters later. So stay tuned, stay on the stream. After the break, we'll be talking about characters. So who knows? Maybe we'll explain who she is
Who knows? Who knows? We'll see. Okay, well, we still have still roughly have- 10 minutes. Yeah, so we still have a laundry list of questions. But I would love to know, Carolina, Peter, if you could describe Songs of the Past in 3 words, what would they be? That's a hard one. So, exciting, mysterious, Ooh. mysterious, I would like to say, and dandelion. Perfect. I was giving it a lot of thought, and similar buzzwords come to mind, of course. There's a lot of cool things that we focus on, but I want to say a 3-word sentence like no small adventure. Everything that you engage in is so embedded in narrative, and there's so much interconnectedness with everything the lore Sapkowski's books has to offer that we don't have checklist things to do. Everything you can actually do homework about and research that we offer as activities, ranging from the smallest thing to, of course, the largest engagement. So this is what I would sum up the DLC with. Cool, thank you very much. And for people who are here at Gamescom with us, how excited you are to show bits of your work to them, and what are you hoping for to hear after they leave the cinema? I mean, I was waiting for this moment for very long, and I know that our team is also on site, very, very excited to hear all the news coming to us from Gamescom, to see all the reactions. We just really were craving for it finally, since we were working on this one for so long. And then you guys can see it, but there is actually a very long queue like behind that wall, and also behind that wall people are also like peeking to the studio, and there are already crowds waiting to see what we have to show them. I would say that, well, it's great to be here. It's great to celebrate the hard work of everybody involved in the demo. And yes, give us your thoughts after this. Give us your reactions. Tell us what you think. So it's maybe the good moment to bring up the QR code again, right? Yeah, I think if we can pop the QR code on stream, and then obviously if anybody in the line perchance might be listening in on the streams while they wait in line to play, for example, we do actually have a notice board just behind us on the booth where everybody can write into us to share any questions they might have that they would like asked during the Q&A sessions. But also writing notes to the devs, because sadly we can't bring the whole team to Gamescom as much as we would love to. So it'd be really nice if you have any feedback or thoughts you'd like to share, well wishes to the team. We would love to receive them and be able to share them with the devs so that they can also enjoy all the fruits of their hard work. Because I just think it would be nice to do. Yes. Laura, what about the secret password The secret password. for the contest? You want me to Drop it. drop it? Oklahoma, not this one. No. Are we back on the path, Amelia? We are back on the path. We are. So if you actually want to participate in a contest, we just dropped the secret password that you need to include. So, we are waiting to read your comments, what you liked the most about this stream, any other panel that we're having for you today. And yes, rules are posted in the description on YouTube and spammed in the chat now and again. So don't miss it. And I think that's it for now. Carolina, Peter, do you have anything that you would like to mention to our viewers? I would just like to invite everyone to see what we present to you on Gamescom, and then see you on the path indeed. I just want to say I really appreciate the opportunity to be able to back on the path. And if you guys are curious how this will compare to the original experience, it is fueled by the very same spirit.
So it's going to be great. It's going to be great indeed. Okay, guys, so I guess that's it for Story and the World. We will be back after the roughly half an hour break. The schedule is also in the description on the YouTube and will be posted now and again during the break, so you can see when we're back. I've seen a lot of comments about time zones. We are in Europe, so time zones are CEST. So try to plan your day accordingly. If you can. If you can. I know some people maybe should be asleep at the moment. Yes. But we're happy to have you here with us. And Peter, Carolina, thank you so much for being here with us. To our chat, thank you for being here with us. And we will see you again very soon. Very soon. Thank and you so talk much. about characters Thank and you monsters. very much. Thank you. Thank you. See you soon, guys. Bye. Take care.
ist dein Name,
Welcome back, everyone. We are here at Gamescom Day 1, and we'll be talking about Songs of the Past today. So, if you missed the previous stream with Carolina and Peter, don't worry, you can rewatch it later with some gameplay. Well, gameplay, we showed some of the game already. So now, again, we're back with more Songs of the Past, and as promised, we'll be talking about characters and monsters. But before we do, let me quickly introduce our guests. So we have Jakub Prokos, the game director of Songs of the Past from Fool's Theory. Hello, everyone. Excited? Yes, very. Pumped? Thank you for having me. Our pleasure. We couldn't be here without you. Okay. And on the other side, we have Len de Gracia, our art director from Fool's Theory. Welcome, Len. Hey, Hi, Len. Hello. Hi. Are you doing okay? Everything's ready? Yeah. Awesome. everything's- Amazing. So, Laura. Yes, let's kick it off. So obviously, for anybody just joining us, and this is your first stream of the day, we are now on to our third stream of day 1 at Gamescom. So we've been busy already. And we have been covering Songs of the Past today. So we are going to continue on that train. And we're going to be jumping in and discussing more about our characters and our monsters that we'll be seeing in Songs of the Past. But just as a reminder, we are live on YouTube, Twitch, and Steam. So if you have any questions, please send them through in chat. And we have a moderation team of fabulous people on the other side who are also gathering questions for us. And Amelia and I can also see your chat discussions as they're happening. So along the way, we'll maybe pick up a couple of questions and ask them on the fly. But we're also gathering all questions and feedback from everybody via the QR code you can see on screen right now. If you would like to ask a question that comes through to us for our Q&As later in the week, please send them through via the QR code. Or on the flip side as well, if you would like to just send a little bit of feedback or a nice note to the team, CD at Fool's Theory, just to say hello and share your feedback so far, your thoughts seeing the trailer premiere at ONL last night, or anything at all, please feel free to do that because we would love to hear from you. And on that note, let's get into it. Just as a quick disclaimer, we are live, so it's event. There might be some technical issues. You might hear the noise, but we try to be as clear as possible with you. And also, it's work in progress. So if there will be, I don't know, bugs, we haven't seen any so far, be mindful of that. But we're trying our best to show you what we got here at Gamescom as well. Kuba, Len, how does it feel to be back on the path with Geralt? Well, amazing, you know. And you're veterans of Witcher, right? It's a blast from the past, you know. Like 11 years ago, it happened. And, you know, when we were presented the opportunity to do it once again, basically, like, we didn't really hesitate. It was like, yes, let's do it. Like, as soon as we also heard, like, what the expansion is supposed to be about, you know, Dandelion and Geralt, and Geralt helping his best mate, etc. We were like, yes, let's do this. This was long overdue, you know. Dandelion really, really needed his story to be told and his past as well, revealed to the players. And here we are with the new look of Dandelion. New outfit. I think he has his hair done as well. Yeah. He's looking good. Len, any thoughts on new Dandelion? Why he looks so different? Well, let's just say that, well, he's visiting his family. And, you know, when everybody is kind of like visiting their parents or grandparents on their holiday, you kind of have like this persona that you present to your family sometimes. And that's exactly why he's changed a little bit. Because like in the base game, you know, he's been roaming around the world. He's been just pretty much expressing himself as Dandelion. And here, he's also coming back. He is mourning pretty much the death of his father. So, you know, he has a lot of feelings deep inside. Yeah, wearing his Sunday best. Sunday best. Gotta look good. Sunday dinner. Gotta look good. Yeah. How did you come up with his new looks apart from like
him coming to grandma for dinner, right? And being in that morning stage. Was it difficult to find like his new look, or was it just as easy as the character goes? It's actually not that difficult because Dandelion himself has a very specific character as he is represented in the base game. And a lot of it is basically influenced by the Tudor era. So we still wanted to keep that, bring that in, and pretty much bring that into Letton as well, because that is his identity, that's his roots. So we wanted to echo that not only in his outfit, but also in the world. So it was not that hard. It was just toning down a bit of the pinks. Makes sense. And I guess, given we are visiting Dandelion's family and seeing Letton, we run into some of his family along the way, of course. And we, in our last stream, very briefly got to see a glimpse of one of them, who was Lila. Can you tell us a little bit about Lila? What's she like? Yeah. She's Dandelion's cousin. She's intelligent, adventurous, a little bit rebellious, as you can see. She doesn't really, mind if grandma says no. But she loves her cousins. She adores Dandelion, and yeah, as I said, she has this rebellious streak in her. She came to Letton after her parents died. She is Dandelion's cousin on his father's side. Like one of her parents was the sibling of Dandelion's father, and she grew up in Letton since she was a child. So she pretty much feels at home. Yeah. And what about Grandma? Well, Grandma takes nothing from nobody. Basically, she doesn't care for any nonsense. She's very strict, but she also deeply loves her grandchildren. She's the matron of the family, and she wants the best for them. But at the same time, running an estate as big as Lettenhof requires a certain mindset, so to say. Is she ruling like with strong fist? Well, I wouldn't say that much, but she is demanding. Okay. She just knows that this is a hard world. Like, even though Letton is a very land of plenty, I mean, it's a land of plenty, right? And they have it good there. She understands what happens behind those mountains and in the world out there. And she's seen her fair share of that in her lifetime because, yeah. I can see the comment, better romancing grandma. A lot of people actually mention that. Like, well, she is age appropriate to Geralt, so. I suppose Who knows? we also have other family members as well that we get to talk about today. We have Gustav. Yes. So, can we talk a little bit about Gustav? Yeah, Gustav is Dandelion's brother. Since his early childhood, he was groomed to be the heir of Lettenhofe and was learning how to run that estate as the heir. So, he also has this no-nonsense attitude. Like, he deeply cares for his brother, but he doesn't really have a mind or time for to participate in Dandelion's shenanigans, So he's very focused on task. He's very responsible. He takes everything very seriously, but he has a good heart. Like, I think this is something that you can feel from every single part of Dandelion's family. That even though each and every one of them is different, they were brought up in a place which was flowing with love, basically, right? So yeah, yes, they are strict with each other in certain moments, but this is a very well-connected family, so to say. Yeah. And I guess... Yeah, you could pretty much consider Gustav as the good son. Like, he's the guy who is trying to do everything right, just to please his family. Whereas Dandelion is the free-spirited one. I mean, you could probably even associate it to this movie called Legends of the Fall. You have Alfred versus Tristan. That's basically what they are. Yeah, so I guess he's a bit more of a by-the-books kind of guy. Yeah. By comparison to Dandelion, for sure.
Something that's obviously really noticeable in getting to see the outfits in more detail in the art is the Lettenhoff family has a little bit of their own style. It's not quite something we see in the regular citizens wandering around the continent. So was it difficult to kind of find the style that they have and these beautiful patterns that are sort of so intricately stitched into the clothing? Well, Len will probably say more about this in a second, but Rest of the clan. it's not only about the outfits. sign It's of also about the architecture, about the foliage that you see in Latin. We were trying to create a land that is very consistent in how it looks and how it feels, but also a very distinctive part of the world, that you can feel that this is a very distinctive part of the world. And things that you see on their clothing are, when you play the game, you will see that those are deeply connected to their traditions and to their folklore in this particular area. But yeah, I won't take more of your time. Len, you have more to say about the patterns and all the hard work that went into designing this clothes. say it runs both ways, Ramamon. Yeah, so basically with regards to patterns and how we generally approach embroideries or even decorative things that you find in furniture and just the whole world creation. If you look back to several different cultures, they usually reference stuff that they see, whether it's in nature, whether it's in their trade, and reflect it into their art. So when it comes to Latin, they are pretty much famous for hops, for braggot, for horses. And all of these are pretty much brought back into the artistry that you will find in, pretty much furniture, clothes, and it keeps the world consistent this way. Yeah, even if you notice, her chair, there are hops cones behind her, Wow. So many details. Yeah. So many cool details. How did you actually ensure that the characters and the whole world feels really authentic to the entire Witcher universe? Because we had Velen before, we had Toussaint, and now we're in Latin, right? Completely different, new word to everyone. So how are you guys making sure it all feels connected and right? Well, it's obviously hard. It's obviously the effect of hard work of many people in many departments collaborating together to make this a reality. But at the very beginning, you always start with a question: what this area is, how they live, what they breed, what they grow, where they get their money from, where they get the food from, how many people there are also, right? So we were approaching it from all of those different sides. Len said that the embroidery is taken strictly from the fact from the things that they do in the valley. But when we were designing this at the very beginning, we asked ourselves the questions: okay, so how many people actually live in this valley? In this valley. So how many villages we have? How many villagers in the village? How big is the brewery? How many horses do they breed? How many sheep you need to breed to keep everybody fed and still have sheep to sell? And from those very mundane, everyday questions came the picture that you see on the screen, because the devil is in the details, right? And if you put your mind and eye to such detail and your attention to it, the longer you work on it, the more details appear in your art and in your quests, in your dialogues, and in the characters themselves. So yeah. Yeah, absolutely. It's quite amazing. It's like economics being thought into this world to output art. Yeah. I mean, this is the MO that CD Projekt always had when working on Witcher games. This is what we do in Full Theory as well. Yep. If you want to create something authentic, you need to start thinking about it as an authentic world. Mm-hmm. And only then you will realize that, if you put enough effort into it, this will result in great stuff. Yeah. Yeah, amazing. How was it for you, Len? In general, for us, whenever we do anything, there is always a question of why. Yeah. because the thing with the Witcher franchise is that it's a low-level fantasy. Just also
tricky to actually describe to people, like, what does a low-level fantasy mean? And it's all about reminding everybody to be grounded. Like, first comes reality. It needs to be believable. You need to figure out where in the world are you referencing from. And Peter already Carolina and Peter already described this. We took a little bit from the English Isles. We took a little bit from Poland. It has to be influenced by Poland. It has to be influenced by Slavic culture. That is a very, very big part of what makes Witcher, actually. Has to be grounded in folklore. So when you have all of that foundation, you are able to layer in the economics. Then you are able to layer in all the finer details that go with that economics. And then you put that together, and then that's basically how you get answers to everything that you create. Yeah, because like even if you have this baseline, and then you create a quest, and you're in a bind, and you're thinking, okay, what should the character do in that moment? Then you simply step away and you think, okay, but where is he? How this world works? And you have the whole Bible of how this world works, you know, to lean on to. So yeah. So apart from Geralt and Dandelion coming back, are there any other characters that we can expect returning to Letten and to the next adventure? Yeah, Roach. Yes! Most important. As a horse girl. This is so important. We've already seen Roach. Yeah. I mean, we're focusing on Dandelion and Geralt. You know, this is a bromance. This is the spotlight on shining on Dandelion, and if we shine the spotlight on Dandelion, we have to leave space to explain who the people from his past are as well. So this is what we're going to be focusing on. Amazing. Well, we do have cameos, but I'm not allowed to say who they are. Everyone has to play the game to find out. Yeah, exactly. Gotta keep everybody guessing. Yeah, there was one question in the chat, and I'm sorry, I have to ask it. Because we have huge Gwent community, and they will hate us if we don't ask that. Is Grandma a Gwent card? Oh my God. You can say that. I will leave the answer to that question to actually the person who knows best, and it's Moritz from Ixoft, because on next stream we're gonna be deep diving into Gwent a little bit more. Yes, exactly that. So more on Gwent in roughly an hour. Yeah. So stay tuned, guys. So for the Gwent crowd, stick around. Stick around. Exactly. So I guess from one of our previous streams, we did obviously talk a little bit more about Letten as a new land, and a little bit into the world building aspect of how we created the space, the forest as well. We talked a little bit about the dark sort of contrast to the rest of Letten. New land, new expansion. New Gwent. New monsters. Yes? So, we have some returning ones as well, though, that we want to dive into to start with. One of them is Thornbloom. Yes. So, as you can see, while we have some gameplay going, we're going to have a run-in. Well, this is not actually. I mean, this is obviously a variation of an Rittersporn, right? But as you can see during his attacks, this is not your regular Rittersporn. Bit different. Yeah, this is something that has been born in the Garden of Thorns, so you know it has to be special. And as you can see, there are like new attack patterns, new VFXs. This is, by the way, you can already see the remaster improvements in VFXs, which are mind-blowing in my opinion. And yeah, so we have this one, but we have there are some old monsters as well there, but we have new ones. Mm-hmm. We have Swarmians. We have the Stalktail, exactly. Sorry, I'm still rusty on the new names in English. I'm used to the Polish ones. We have the Swarmians, which is like more of a cannon fodder mob that you can meet. They're like pretty
pretty abundant in the in Latin. Yeah, you can see them. Those are monsters which are highly tied to the bees and bees gathering. Actually, they use hornets as well in their attacks. But this is something that you can find in the orchards of Latin. Then we have the Stalktail, which is a very interesting monster, and I think my personal favorite. Because this is a monster that works kind of like a chameleon. Like Oh my god. It's not like a regular, cloak of Predator turned on and I'm a chameleon. No, he has this tail, and that's why the name is called Stalktail, because the tail is able to shapeshift into shapes that resemble local plants. So what they do is they hide in the foliage, they stick out their tail, waggling like a tasty plant for other animals to come and eat it, and then they jump on your face basically and attack you, right? So this is a very, very cool monster. I think I'm good. Terrifying. Can we actually show the gameplay of Swarmian and talk about designing of that monster? That would be really, really nice. Yeah, here we go. Because I've seen some comments that it's a reskin of Leshen, which is absolutely not. No, it's a whole new rig, whole new skeleton, new attacks. Everything is new basically. But yeah, there has been a certain effort that the character and concept art team put into designing those monsters. I really love them, and again, they're very tied to what Latin is and how they grow and what they grow also, because Swarmians are attracted by honey, and honey is one of the ingredients of Bragot, which is this type of a beer that they make in Lettenhof, right? So I can go on and go and dig deeper and deeper, but let's go back to the monsters. Yes. But I could actually add a little bit to that. Go. Yeah, basically our reference for this one was based on wasp nests. So that's pretty much how we constructed the identity of this monster. We couldn't go completely on bees. Bees are very cute. They're very cuddly. Yes. They're very lovable. So we needed something like slightly scarier. So we went for wasps and hornets and all of this stuff. The wasps are assholes, Can we Yeah, also they are. show the other gameplay of Swarmian? Because we had something more prepared where they're like not just one. Yes. Let's see Let's what see happens when the there's- second clip. Oh. Okay. Okay. I guess we can show it Tech issues. next time. Yes. Tech Okie doke. Well, actually, on that note, because for everybody that is here at the booth, there are 2 photo points with a couple of other monsters. And we, of course, are getting questions about what exactly people are taking photos with. Can we share anything about them? Not really. I mean, we can share that they are very important characters in the story. The issue is that as soon as I say one word about it, I'm gonna spoil everything, and we want to leave that to the players. But yeah, what I can say is that in the next expansion, you can definitely expect new monsters, but also new boss fights. And the boss fight that you've seen today during the demo is obviously not the only one. So I'm gonna leave it at that. Perfect. Keep them wanting more. So, again, you mentioned new monsters. How was it for you to design those new monsters? Where are you taking ideas from to design, like come up with Swarmian? Was it just like a natural choice to do it, or you had like back and forth within the team? I mean, we knew that we wanted to have a monster which is tied to the location, right, to Letten. But we knew that this has to be, if it needs to be tied, then it needs to be tied to like what they do, what they gather, right, like where they come from. But as to the design process, I'm gonna pass the voice to Len because it has been a process, and there has been a lot of meetings and conversations about it. Yeah, so basically it's a tandem of 2 things. Usually gameplay would want to have like, okay, we want this monster to do this, and then send out all of those hornets and all of those things.
they give us pretty much the primary architecture of what they'd like to do. Then from our side, from art, we gather information from the narrative designers. Like, okay, so what do we have in our industries? We have these beehives everywhere. Do we want to latch onto that? Yes. Okay. Cool. So if we want an association with beehives, then maybe we should design this monster with a little bit more influence from that species or a related species in our case, and marry all of that together. So sometimes we go deep into the details as well in terms of the anatomy of the character. Like, if we know that, I'm just gonna just vaguely throw something, right? If we know that the monster jumps a lot, we want to develop the muscles around that part of that monster's anatomy to justify what he is actually able to do. So, yeah, that's basically what we're going for in general when we design art, always from a grounded perspective. And I guess on that note, what sort of emotions do you want to evoke as players are experiencing the world and the monsters themselves, but also the characters that we will come across in Letten? That depends on the moment, on the story, obviously. But what I can say is that, in the process of designing the quests and the story, we always have this one question, like Len mentioned earlier. We always ask why. But there's also another question, like what do we want the player to feel in that very particular moment? And one overarching theme that we have is nostalgia of homecoming, right? It's not Geralt's homecoming, I know, but it's Dandelion's. And you as his best mate are going to share into those feelings and themes. And, the meal that you've seen during the demo, right? That's the favorite moment, my most favorite moment in the whole demo is like when Geralt sits in the middle and there's the grandma and Lilia and he goes like, trouble? And you can just feel the tension in the air. All of us, at least once in life probably, have been had participated in a breakfast that had this tension, right? And you were just an observer, you weren't like an obstacle in the middle. So in that regard, we were trying to design every single important story beat that you have so that things speak for themselves when you're in them, right? So, as I mentioned, the overarching emotion I would say is nostalgia of homecoming, but you will experience a whole plethora of emotions during this ride with Dandelion. Amazing. Len, do you have anything you want to... Sorry. I think I could give also a little bit of information because animation is also a part of the art team, and it's when we're trying to determine like how a monster behaves or how a character behaves and how they should appeal to the player when you're encountering them. The question that we typically ask is who? Who were they? Who are they now? What kind of feelings do you want to evoke out of this character based on the narrative that he was given? So, and that pretty much determines how they stand, how they walk. And it's normally showing off contrast. Because you can't just go like, all right, I'm just going to maul you again and again and again. That's not contrast. Contrast is basically like, no. I'm going to step away. And usually it's in the slower movements that something gets scarier. Because that's a build-up to the mauling. That will probably happen later. So it's all about that. Like, you want a little bit of contrast. You want to scare the player at certain moments. Sometimes you want the players to feel a lot more rewarded for fighting a monster. So you want the monster to feel weaker. So that's pretty much what we go for. Yeah. There's a lot of preparation coming in before even like mock-ups start. And the result is like during the meal scene when Lilia walks in, even before she says, "We need to assemble a search party," you can see in her walk that she's ready for action. Like something happened, and she's like, "Yes, I'm ready to go." So yeah, animation is a huge part of it. You can hear it. You can hear it in her walk. It's also a part of sound design.
Yes, The, yes. the way that she drops her foot onto the ground, that speaks confidence. Yes. Absolutely. No, I definitely agree. On the monsters, I suppose you might be able to, without spoiling anything, give an idea, maybe, of maybe your favorite encounter that you've worked on so far that you're really excited for the players to experience. Well, without spoiling anything, I would say it's the Guardian of the Well. It's just, it's because like every single element in that boss fight has a reason to be there. So there's a reason why there are violet flowers in the arena. There's a reason why he plucks one and gives to Lila before starting the fight, basically. And this boss fight is the effect of collaboration of all of our departments in Full Theory and CD Projekt. You know, like even the brightness of the lighting on that arena has been worked on for days just to get it right, for the mood to settle in and the boss fight to start. And also, like, Guardian is a very unique opponent in terms of other opponents that you had the chance to meet in Witcher before. He is very elegant. He's a fencer, more like. He has a distinctive fighting style, and he will require from Geralt, you know, doing a little bit something different than his usual, you know, bash him with the sword until he lies down. Yeah. Is he more difficult than the Toad Prince? Oh my God, the Toad Prince was. Yeah, There it was a question in the chat. That was so. very difficult. I would say that depends on your playstyle. What we're trying to do, also with the introduction of the chain, is that we are trying to open up the combat for more different playstyles. The rebalance and the new skill trees also that Ixoft introduced in the remaster are supposed to also not give you like, oh, there's something new and I'm gonna get new skills. This rework is supposed to also even out all the rough edges that we had in the past in different combats. So I would say depending on what your playstyle is, but our main, main focus in creating a boss fight is to always create a challenge for you. So yeah. We have a little glimpse of Swarmions again. Boom! Getting beheaded. That's my favorite finisher right there. More Swarmions. I don't think I'm gonna like those guys. Yeah, a little freaky. Well, it is in the name, Swarmions. They swarm you, right? So there's gonna be a lot of them. Too in depth, got something that you're just cannot wait for people to experience? I mean, Kuba stole my answer. Like, No, I didn't steal it. It's just the same answer. yeah, it's just the same answer. But to be honest, I was about to also say, yeah, it's the Guardian or the Slumbering Knight, as he's known in the game, because he is rich with history that I will not reveal, obviously. But I know a lot of behind-the-scenes tidbits on how we created him, and it was complex. Like as Kuba mentioned, like he's a fencer, and when we were basically designing his combat, when we were designing like his moveset throughout this combat, we were like, we want to contrast this with Geralt. Geralt is pretty much a blade dancer, but a fencer would be faster than him. So we figured, what if he attacks like twice faster than Geralt, So we were actually like brainstorming that, and we were trying to figure out how to reflect that in the way he attacks. And I also know a little bit of tidbit with regards to how we did the sound design. Because that was also a part of like, how do you reflect his characterization through sound? Oh, he feels a little bit like he's like half monster, but there is also a little bit of humanity in him. And so actually behind the scenes, we put the voice actor in there. So if you listen very carefully, there's actually a little bit of humanity in the way that he sounds. So, more to him later. You'll find out.
So much cannot wait. teasing. Okay, guys. So, we're here at Gamescom right now on one of the sides on our streaming booth. There is like a massive queue to watch the presentation, right? We also have the presentation, the business area. So there will be plenty of people watching it. What emotions are you hoping for them to feel when they see it for the very first time? Because I know you guys are very excited, probably a bit nervous and stressed out, but so far the reception is really good. So what are you hoping for to hear? I mean, just happiness. Like, I got into video games because I wanted to do something that brings happiness to people. And that's always my aim, to make game that will just make your day a little bit better. So I'm glad that people are hyped. I'm hyped as well. Yeah, Are you people in the chat hyped? Please write hype if you are hyped. What about you? For me, it's nostalgia. Because it's been, 11 years since we've last seen Geralt, and for a while we thought he was never coming back and he was going on a holiday for a very long time. And we want to bring that spirit back to this whole new generation of gamers. It's literally an entire new generation now. And we want to bring him back and have everybody experience what it was like to be Geralt 11 years ago, except this time it's fresh. In a different place. Yeah. Yeah, absolutely. I think it's really nice. So, I wonder as well, obviously, in talking about this, and I don't know how much we can go in depth on this, but I was just thinking, Len, as you were talking about the differences and the sort of sound aspects of creating monsters and the thought process that goes into that. Can you talk a little bit on, I guess, how do you approach monster design from character design? Because they are characters, but we experience them and we fear them in quite different ways from human to human interactions. So any tidbits you might be able to share on how that is working in a game like The Witcher, which is hunting monsters? So in terms of character design, we're talking about just humans, right? Yeah. So if we're talking about humans, we try to basically get a little bit of a brief from the narrative team. Like, what is the personality of this character? Is she? I'm just thinking of Lila, off the top of my head right now. Is she confident? Is she adventurous? Because this determines how she's gonna stand. So we have this thing in animation where if a character is just idling around, you have an idle pose. And the idle pose is the base characterization of these NPCs. And it gives you the base personality that they should be showing to people. Because pretty much there are some characters who don't have a lot of confidence, and they would be standing in a very different way from a character who is sure of themselves. And that's pretty much how we determine how they're going to represent themselves on the screen. This is pretty much what we would brief the person that we are capturing mocap from to put into this character. It's we basically tell them you're very sure of yourself. You're very confident. You are this age, because of course confidence of a 20-year-old would be different from a 30 or a 40-year-old or a 50 or a 60-year-old, right? So all of that goes into the character on how they behave and how they talk. So yeah. Super cool. We are slowly running out of time for this one because everyone has very busy schedule. Kuba's gonna stay with us for the next one. But Len, it was very lovely to have you. Do you have any final words before we wrap up this segment of the stream that you want to share? I mean, for me, it's I love you all. Thank you for coming to Gamescom. Thank you for seeing our wonderful baby.
that we've been working very long and hard for, and I really appreciate being here with you. We're so happy you were here with us, and thank you so much for joining us. Thank you. So I guess we will wrap it up now. We will take a short break. We will have some sips of water, refresh, get ready for what's next. Kubo will be returning. We've trapped him in here with us. Yeah. The glass cube. Yes, he's stuck in the glass cube with us. So we will see you in roughly 30 minutes' time. So we'll see you again soon, chat. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. Bye. Bye. Bye.
Welcome back, guys. Good to have you with us. We are now jumping into a little bit of an overview of gameplay and features for Songs of the Past. And I am joined again by some wonderful guests. As you were tuning in earlier, you may have already seen Kuba join us. So Kuba's back. We also have Moritz now on the couch. Moritz is our gameplay engineering lead at Yigsoft. So thank you for joining us, Moritz. And we are calling Peter back in from earlier as well. So Peter, have we got you? There he is. He's back. Yes, you do. Welcome back, Peter. Hello. Good to have you with us. And we're gonna repeat that every now and again. We just showed you guys the trailer of the third expansion to Witcher 3, Songs of the Past. Today we are talking only about Songs of the Past during English streams. Germans, get ready for what's to come. And yes, now we wanna give you a glimpse into what's coming when it comes to gameplay and features, meaning Gwent, a lot of Gwent. Yeah. So Gwent folks, get ready. And as a reminder, we are live on YouTube, Twitch, and Steam. So if you have any questions, drop them in the chat. We see it. We will pick it, some of the questions. So, drop the good ones. We already have some in mind that we're going to ask our guests. And if you want to share some feedback, some nice words to our guests, to our devs in Warsaw, in other cities, there's a QR code. Please scan it and drop us a message. Absolutely. And obviously, of course, today, guys, we are going to be showing some gameplay, some snippets here and there as we're discussing. So we also get to share a little bit of game with you alongside everybody that gets to see the demo here at Gamescom. Please keep in mind that everything that we're showing you is work in progress. And we are live streaming from an event. So at times you might hear a little bit of noise pick up in our mics just from the booths around us. We apologize, but that's us being live, baby. And on that note as well, if there's any technical issues, it might just be a very brief second with our connection. Bear with us, and we'll keep it running. Let's dive in. Yes. And I'm going to kick us off with a question that has already come up quite a bit from the community on the streams, on Twitter, everywhere, which is obviously one of the biggest gameplay additions that we're seeing is Geralt's chain. Where did the idea of adding Geralt's chain that some may remember back from Witcher 1 days back into the game? Well, as you mentioned, it was already showcased in Witcher 1 trailer ages ago, and it's something that has been popping up since that moment. Like, there were various attempts on realizing the chain and Geralt having been able to fight with it. But, when the Songs of the Past started development, it just felt like a natural addition that finally we have the moment and capabilities to add it. Few things have to happen, like stars had to align, and Yigsoft help was needed as well for preparing the remaster, because there wasn't an option to add the chain before without doing this little tweaks and fixes for the combat itself, because otherwise it would be just too clunky, frustrating, and not really any help. Whereas now, after the changes that Moritz will in a second probably deep dive into, it's a very cool crowd control weapon. All right. And I guess on this, so how does the chain sort of change the flow of combat compared to the use of swords and signs, which we're more used to? Well, it's a weapon that you equip in the same slot as the crossbow, basically, and it kind of reuses some of the mechanics. So as you've seen on the clip out there, you can aim at an enemy. There are some weak spots that appear. We're going to talk about it in a second. But basically, the aiming is similar to the crossbow. Time slows down. You can decide which weak spot you want to target, and then after you release the chain, you bring the enemy to you. And if you tap attack in the right time window, you're going to execute a finisher, like we've seen over here. Wow. With the So cool. with the beheading. That's my favorite one. But that's not all. Chain is also a very fast weapon, a really good tool for crowd controlling. So if you have like a group of enemies, a swarm of swarmians swarming you, you can basically use the chain to break up the group,
bring one out up to you, you know, land a few hits, dodge back, use another chain on another one, and keep it rolling, basically. It's a very fluid and cool weapon. I love it. So chain is essentially a ranged weapon, like you mentioned. It's taking the crossbow spot. So I cannot have both chain and crossbow, correct? Yes, you cannot have them equipped at the same time. So I think I'm gonna go with chain, not crossbow, because I always had issues with crossbow. With the aim, I'm sorry, I'm very bad at it. But also what we can see here, Geralt has multiple enemies sometimes, right? Does it work only when you're facing one, or if, for example, there were 3, can you attack all 3? Well, there's this one swipe, right, that we implemented. Yeah, so I was just going to say, yeah, I think so the chain is actually not just a ranged weapon, it's actually kind of in between the two, and I think that makes it a really cool, versatile weapon to really make the combat more fluid, as Kuba just said. And yes, we have the sweep attack, and we also have the longer range attacks, and then you can combine it with the finisher as well. So it gives it gives really a lot of diversity to the combat, and it makes it kind of, I think it really closes the gap between, you know, the ranged weapon that was in the base game and the close combat that you have from, you know, just the 2 swords and the signs. And this is really, I think it was missing in the combat as well. Also, like you said, the crowd control aspect of it. I mean, in the end, I think with the chain and the crossbow and the signs and the swords, I think we really got a much more modern gameplay and combat system now. Yeah, it's really good. Also, this is an open world game, of course. We don't have an idealized combat arena. This is very diverse. All the situations, the amount of enemies that we are facing ends up with a dynamic situation. Almost every single time you're facing multiple enemies. And this is what the chain will prove really, really useful in. As both of the guys said, it's great for crowd control, because if you want to pick someone who you want to deal with first, you can hoist them out from the crowd and deal with them in a quick fashion, if you have the sufficient adrenaline points, of course, because this does not come free. Or if you just want to keep distance with everyone else, for you to like gather your thoughts and figure out what to do next, the swipe attack is ideal for that. So it's a quick reaction, gives you time, or gives you a great tactical advantage. It will not sort out every single situation, but it's a very valid addition to your roster of offensive features that you have at your disposal. Yeah, for me, it's a perfect panic weapon. You know, when you get jumped by a lot of monsters, you just go like, and push it, and he swipes it. It's like a little bit of area cleared around you, so you can then work around like who you're gonna attack first and what to do next, you know. Totally makes sense. Also, it's a huge fan service, I think, because a lot of people were, I think, I remember looking for it. I was very happy when the idea was proposed and brought to life. Plus, my favorite supervillain anti-hero is Lobo, and he has something very, very similar. So it was really, really cool to see someone else like providing this opportunity in an interactive fashion. Yeah, absolutely. And so on this, we very briefly, it was mentioned that the chain is also utilizing weak points. Yes. Is it limited to the chain, or are we bringing that into swords and signs as well? You want to take it? I can take it. I can take it. I think I'm going to be a bit vague about this. I'm not going to spoil too much of the actual expansion. And like you said earlier, I mean, a lot of stuff is still work in progress. Yes, I'm not going to directly answer it now. But the weak points are actually really cool. And they also tie into this whole new combat system that diversifies the combat a lot. I see on the gameplay where we have the chain and swarmians, right? They're like shiny points. Those are the weak points, right? So this is how they're indicated. So yeah. So when he starts to aim, you can see the little like crosses on various joints, and yeah, this you need to aim at that basically. Does it cost anything? Adrenaline points, right? Yes, it does. I mean, the full feature is still work in progress, like we said, but currently it ties into the adrenaline mechanic, so that if you, I don't know if you can see it here now, no, but if you aim at the weak point and then also have the amount of adrenaline that's necessary for the attack,
then it will execute that attack or finisher on the enemy. So yeah, it doesn't just come for free, obviously, because that would be overpowered. And if you don't have enough adrenaline, what happens? So, I mean, I don't know if Kuba wants to chime in, but we have a range of different attacks with the chain itself. So it goes from the finisher, which is the most extreme, of course, to just a normal light attack. And then we also have the stronger attack and the pull. And then varying, like depending on whether you aim at the weak points, or if you aimed at a different part of the monster. And then on top, if you have the adrenaline points necessary for it, it will execute different animations and attacks. Yeah. I've seen a question in the chat about the chain. Is it going to be upgradable? We don't want to spoil too much. This is a little bit, boarding on the story. So Okay. I don't want to get into that right now. Absolutely okay. Yeah. Very, very cool. I guess, Peter, just in case you want to drop anything in, anything else you want to add on the chain before we maybe move to a slightly different topic? Most of the answers were spoiled and blown by my fellas over there, so I don't really have anything other than my absolute enthusiasm that it really is as cool to use in combat as it looks. Cool. Awesome. Very cool. I think it's a time for secret password because we don't drop Yes. that now and then. Okay, so it's been a little while since we shared the secret password. So for everybody that maybe is a newer viewer, we are doing a giveaway all throughout Gamescom. We have 5 goodie bags to give away for English streams, 5 goodie bags to give away for our German streams. And our requirement for entry is very simple. At the end of the day, when the YouTube stream goes live, oh, beautiful. When we have the VOD version of the stream up, at the very end of the day, we would love to have you guys come back at the end of each day and tell us what your highlight was. So whether that was something that you learned about the game, maybe a tidbit of information that one of our devs have shared, maybe somebody has just made a reference to even your favorite moment of nostalgia point, something that you experienced in The Witcher 3. We would love to hear it, but you must include a secret password, which is very aligned with what we're doing at the moment, which is we are back on the path. So that is secret password. Secret password. I've also seen a quick question because it actually popped up a few times. Still within the chain range. Chain only comes with Songs of the Past. Yes. Yes. But it's a very useful weapon for the base game as well and the other expansions. Cool. Great. Good to know. Now Yes. back to what everyone is waiting for. Yes, because we keep seeing it in chat. We should Yes. definitely talk about it. Gwent. Went. Amelia, take us away. So we've already announced that new Gwent cards are coming. After all, it's new expansion, right? Today we're gonna show you 4 Gwent cards, and we're gonna talk about them. Our developers have some cool stories, so just wait for them. And I think let's just start with how many Gwent cards are coming. Yes, I can confirm that we are going to add Gwent to Songs of the Past, like you said already. And for the actual amount of Gwent cards, I can say that we have around 20-ish cards that we will add. Again, Songs of the Past is still in development, unlike the remaster. The Gwent cards will come with Songs of the Past, but I can spoil some cool news, actually, That's very about the cool. remaster. Yeah, that's very cool. But yeah, so around 20 cards, and we can say that for each faction there will be around 4 or 5 cards, and again for each faction there will be 1 hero card that will be added. Cool. And I can't actually spoil it too much about Songs of the Past, and I have to restrain myself here. But there will be 1 new weather card as well added with
special effect that I can't talk about here right now. Yeah. Yeah, let's keep it a secret for now. Sorry. Yes. Yes. But also, what about Gwent modding? Yeah, exactly. Like I just said. So this is a really cool and close to heart topic for myself, because I was actually, when I started working for CDPR 6 years ago or something, I came from the modding background, and Benz and I with Yixoft, we have a long history of modding the game. We developed the community modding tools, and I think so. One of the coolest moments really was 2 years ago when we released the Red Kit, the public official modding tools for the game. And not everybody knows that, but the Red Kit actually is almost identical to the internal development tools that were used to create the old expansions and this new expansion now as well. So with that, it was actually, because I was tech lead on both the remaster and on the Songs of the Past project, it was an interesting technical problem how to add these Gwent cards to the Songs of the Past expansion. And there's an interesting parallel between modding and creating expansions, because both of them, change the base game. And with the parallel development of remaster and Songs of the Past, we needed to have good technical solutions so that the Gwent cards do not land in the remaster, right? Yeah. Before we want them. And Kuba knows the discussions we had, how to actually pull that off. But we did pull it off. And the cool thing is that because of that, because of the expansion, Gwent modding and creating modifications to the base game that add new cards or new decks is much easier now. It's like we de-hard-coded a lot of stuff from scripts and from C++ into text files you can just change. So it's like unbelievably easier now to add new cards to the game and new decks. And we needed that because the designers from Fool's Theory needed to do the exact same thing. Yeah, exactly. Yeah, and the most exciting thing about it is that if the players find out after the Songs of the Past release that actually there is no Astrida card, the question from the previous stream, they can just add it. They can just add it. You can add whatever you want into those cards. So this is very, very, very cool. Awesome. I think I want to wait for Grandma card. I gotta play with Grandma. Yeah. Peter, I actually have a question for you. Yes. Like related to Gwent, because you have those mini games, right? We had poker, we had dice poker, right? We have Gwent. Dice poker, yes. How important is to find the right Gwent, or how hard it is to find the right mini game for such a wild and great game as it is, and big game, right? How it fits correctly into all of you, for you, and what you want to say. Mm-hmm. So it's really important to fill every fun gap, especially in a game that offers so much opportunity for the player to play in their own pace and rhythm. There are many theories detailing what kind of elements you require. My favorite example that I like to give my level designers is Super Mario. It has easy fun and hard fun. Easy fun is the Super Mario coins that you gather. It's just rewarding to pick them up. Hard fun is climbing all the level design challenges and completing the level. And of course, in an open world game like ours, the range of interactions is much more diverse. And a mini game like this offers a great way to disengage from all the other adventuring and get into something that has a slightly different pacing, slightly different rhythm, but still takes you back and keeps you in the original vibe of the lore. And Dice Poker in Witcher 1 was perfect for this, and Gwent is just freaking brilliant in Witcher 3. I'm not a huge Gwent player myself, but I totally realize the necessity for something like this that lets you engage in small talk with the people that you play with. Also, the cool metaphors that the cards in functionality offer to understand the role of that specific character, that specific asset, whatever in the
big picture in the lore. So I think this is perfect. It fits perfectly between like two sword fights, like resolving a major political situation. So I think the guys back in the days when they designed it figured it out pretty well. Yeah, and also you touched upon one very important thing. Uh, the new players that you find to play Gwent in the area, those are just not random people that we decide, okay, you're gonna play Exactly, that guy. exactly. There's a lot of effort and consideration taken into who is a Gwent player and who not, and where he lives, what to do, where to ease that tension on your path as you progress through the quest, right? Like you Exactly. in the world department have a lot of effort put into that. So This is something I wanted to touch up on, definitely. That Gwent is not just an extra layer of butter on the adventure that we have. It's like heavily embedded in the local vibe, the local folklore. Just like yourself, when you're expecting to find grandma in the cards or as a player, these expectations are totally valid and quite popular among players. And I think it caters to the vibe tremendously on how we determine who's going to be an active player, where you can find the active players, how the culture of playing Gwent intertwines with everything else that the local folklore has, like the habit of people. Like maybe there's going to be a bigger challenge, not just individual Gwent matches, but I really don't want to go into like any specific detail. But it's going to be a fun and really prominent part of the whole experience. So when you're like calling out to Gwent players to pay attention, I think it's well-founded. Cool. I think now is the time to show. We've teased it. We should do it. Let's see the cards. Let's see the cards. So let's start with also a new monster, right? Swarm Mother. Yes. What can you tell us about that card? Well, she's the mother of the hive. A typical, tribal kind of a mechanic where one calls out to the others and flushes your board. She's close range or mid? Yes, she's close range. Close range, yeah. Yeah, and will be added to the monster deck. And as many of the monster deck cards, she has the ability to summon the next card. Swarmions! My god, we cannot get rid of them. Yeah, they were already cool. featured in the last stream, right? Yeah. So as you can see, he's in the act of pilfering the apiary. Sorry, was missing a word over here because as we mentioned in the previous stream, those guys are very attracted to the honey, which is very densely produced in the area of Letten. Yeah. So Swarmions, your typical new cannon fodder. Different abilities, different play style that we're gonna add. Yeah. Yeah. Awesome. And they are also close combat Yes, cards. Yep. exactly. And they have the tight bond ability, where they, stack the power with other Swarmion cards next to them. Yeah. Makes sense. So basically, when you're playing with Broodmother and Swarmions, Swarmmother and Swarmions, you become a very in-your-face player. Like you push your opponent and really put pressure on them. Yeah, nice. And I guess And just one more thing I want to add, like if you pay close attention to the Swarm Mother's art, by the way, which I really, really like, you will see that there is not just the creature, but the environment that dresses her presence. And these guys are going to be, well, not everywhere, but you can encounter them in the wilderness in Songs of the Past. So you will have tremendous fights involving both of their kind, and their environments look freaking stellar. I'm extra proud on what our environment artists came up with, how to dress their living habitats. so cool. And I guess it would be safe to assume that Swarm Mother and Swarmions would be added to the monster faction. Correct. Yes. Correct. Okay. So the next card that we want to show. Let's talk about the Brewmaster of Let. Yeah, so I'll give a little bit of a context. Peter can add even more on it because his department is doing an amazing job. Letten is a place of plenty.
But one of the things that they do produce is braggot, and braggot is a type of a beer where you used honey to make it. It's a very sweet and full beer. So it's obvious that we have brewmasters, we have brewery, right? We have apiaries, etc. So this guy is a pretty important person in the whole chain of production in Letten, so to say. Yeah. What else to add to this? Like Letten is a cozy place. It's definitely not on the huge side like Novigrad, but it does have an industrial side to it. And one of their main trades is, of course, producing braggot and all the related grains, which is, well, honey is not a grain, but malted grains are definitely required for this, and hops, which gives it a special little taste. And the guy who knows best, like how to mix these things together, produce the best braggot in the neighborhood, is this guy featured on this amazing piece of concept art. Amazing. And so, where do we place Mr. Brewmaster on the board? On the enemy board, actually. And it's a very interesting card because it allows for more interesting gameplay, of course. You place it on the enemy side of the board, and then you will get a random card from the enemy's hand into your hand. So yeah, a bit more of a strategic card. Super cool. So you can steal cards from your enemies. You know. Yes. And for the players, where would one be picking up the card from? Merchants. Yeah, so like Peter already said, the Gwent is not just a mini game that is not disconnected from the world. It's closely integrated into the game itself, and you will be able to get these cards from merchants. And I'm not gonna spoiler more here. Yeah. That's we are already spoiling enough, I think, at this moment. For real, yeah. And we have one more card. We do have one more card, our last card for today that we want to show, Grimmist. Yeah, the farm terrorist. Oh no, this one, not this one. Sorry, I thought you were gonna do. No, never mind. Don't worry about it. Okay, so what can we tell everybody about Grimmist? Yeah, finally he's in Gwent now, in the Yes. decks, I think. And a bit more of a normal card, has the healer ability, and is played just normally on your own side. But I'm really happy to have him now in the cards. Yeah. Very cool. And where is Grimmist going on the board? Range it. Perfect. What faction? Schelke. Oh, Ryan will be super happy, I He'll be guess. happy. Ryan's gonna be super happy. Yeah. What do you guys think about all those 4 cards? Do you have any favorite cards that we showed today? Or maybe you have something else? Yes. I mean, I do absolutely have a favorite card. It's the coolest card that we've designed, I think. Unfortunately, it's not in the 4 cards that we've shown. So, but yes, it's going to be the goose card. The farm terrorist. Yeah, exactly. Mine favorite as well. And- Danger chicken. Yeah, danger chicken, exactly. Yeah, I'm holding back here, but it's a really cool card, and it basically will allow so much strategy to to your playstyle. It would add so much to your playstyle, and it will add a lot of different ways to approach situations in Gwent, and I can't wait to play with it, really. Will there be any Gwent cards that are connected to the story in terms of I need to finish this, I don't know, quest or get to that part of the game to get a card? Or do I buy everything from a merchant and then my girl is broke? There are some cards that are spoiling the story. That's why you cannot really... We are not showing them. Yeah, we're not showing them, but I don't want to get into how you get them because I'm going to spoil the story. Yes. So there are story locked, Yeah. quote unquote cards. Cool. Very, very cool. So I guess question open to the floor here because I think there's so many different discussions to be had. But how do you decide, of all the ideas you have
behind the Gwent cards, how do you choose and narrow down the ones that you select to put into the game? What's the process? What's the thinking? Moritz is like, don't get me. It's so hard. It's so hard, honestly. It's so hard. I mean, we've all known this from developing games. The hardest part is always to finalize the design, I think, and to... Yeah. But a big shout out to Dennis Sotebier over here, our in-house expert on Gwent, who basically has all the cards up here locked down and was working very closely with Ixoft on narrowing down the design to those specific cards. Absolutely, but I mean, as Peter mentioned earlier, and I think I wanted to make the same point, but he did it before me, but as Peter mentioned, Gwent is just such a... Yeah, not only from the gameplay perspective integrated into the game, but it is obviously a game inside the game. So developing Gwent means involving so many different departments and people, and need so many decisions on so many levels. Like, you probably don't know it if you just play the game, but into developing a feature that involves Gwent comes concept art, concept artists, programmers, the story narrative teams, the world team. Almost no part of the game is untouched. When you add Gwent. And then when you change something in the story during the development process, you then sometimes have to change the card, which then changes the whole mechanic, which then changes your balance, and it just keeps on rolling. So it's not an easy thing, but I hope the players will love it, what we cook together with definitely. And our efforts, the collaboration with Dennis, I mean, Dennis is so enthusiastic about Gwent. It's amazing. And working together with him was really good. He was driving the design questions, really. Sometimes we had to hold him back. But yes, the collaboration was really good, and Yixoft and Full Theory and CDPR, we all iterated on the process a long time. Yep. So we obviously talked about Gwent, and I want to circle back to Chain a little bit. Chain or sword and signs combo? Which one you're gonna pick until the end of your Witcher 3 playstyle? Well, I already said it's my favorite panic weapon, but Chain is a complementary weapon to the swords, right? So there's no one without the other. But I do personally like to play a sword build, so it complements my playstyle. But the fun thing about the Chain itself is that no matter if you play like alchemy, signs or swords, it's as useful as in any other builds. So yeah. I'm just gonna be signs. Was always signs. Yeah, signs is the... I was a sign guy for a long time, but then, swords, it's simple. You just stuck it in an enemy and it dies. I was so happy with Blood and Wine, where we had all these additional mutations and playstyles with signs. That really was a favorite of mine. And But on that note, I'm very excited for the combat rework that the Ixoft prepared for the remaster. Like, the new skill tree cleans up a lot of clutter and makes it easier to read and easier to understand what you're getting into yourself, so very hyped for that as well. Yeah, definitely. Yeah. Peter, what about you? Panic weapon all the way. Like, I'm a world director, so I'm terrible at planning, obviously. So I really prefer quick reaction tools of the trade, for which the Chain is just way too perfect. I can just swing it around and everybody stands back. So much like work. Fair. I think I'm also a bit of a panicker. I'm like, shit. I think I'm also gonna go Chain and sword combo. I think that's gonna. But I do love signs. I just think this is super cool. I feel like the Gwent crowd, we're reading all the comments as they come in, and everybody's so curious about the Goose card, which is very cool, but not yet, guys, not yet. I guess, Peter, just on, circling back, because I feel like we sort of answered everything already, but I'm very curious to also just hear from your side of things, if
if there is a change or a decision that gets made in the Gwent process, how's that now come back to you as world director? And then are you having to think, particularly for the story-related things that we will not share, about how the player now will receive and interact with that card? How much does it sort of come back onto you and your team? So this overlaps on multiple levels. First, you've seen the art, and we've already mentioned that a lot of art assets make it onto the concept art. Also, the concept art can inspire world art tremendously. So it's always a two-way communication, as it should be between all departments. So this can affect it. There's the availability of the card, where it will be implemented, at what point of the story will it be implemented, like who is going to provide it to the player, when in the story progression are they going to provide it, and that affects density, of course, because this particular piece of content might be close to other contents that makes it a necessity to either move this guy further away or the other element of density a little further back, and so on. So it's really a trickle down domino chaos storm effect, that things and factors that you didn't even consider that might change something else, like a butterfly, could end up like in the furthest part of the map. Maybe that monster is removed, redesigned, interacts with the environment differently, so the card functionality has to be changed, or they figure out the cool card functionality that sounds like a great idea that we would like to apply as an open world effect. So this can happen in so many ways. Fair. So it's a lot of work. It's a lot of work. Yes. Yeah. So we are slowly coming up on time Yes. for the stream, unfortunately, because I feel like we could talk Gwent for hours. Look, we could just maybe take some Gwen cards and play, but we don't have that time. We don't have the time, unfortunately. So I wanted to just ask all three of you, do you have anything else that you might want to share with the community? Any words before we leave it here? Well, there was actually a question that I noticed in the chat that has been popping up. Why now, and why the decision to make a remaster alongside the DLC? So we've been talking about it whole day today, because a lot of people ask that, and the answer is basically that the same as why are we doing like modding of Gwent, right? Few things had to, like stars had to align, few things had to click together. The reason why remaster is coming alongside the the expansion, is that because we had a certain ambition to realize in Letten itself, and it wouldn't be possible without the remaster changes. Basically, it's a huge world with a huge leg in the middle, and the density of the foliage is unseen on the previous scale, and there are just so many things that I could talk about for the whole day. But even the realization of Letten itself, how we want to perceive the community that lives there, right? So we mentioned that they do honey, they do braga, they have horse breeding, sheep, etc. But because the design process at Full Theory and CDPR is so meticulous in terms of believability in the world, we had to do things like, okay, if we want to have a braggot brewery, we want to show people gathering hops and transferring that hops to the brewery. They cannot just carry it on their backs, because we're going to have like people walking back and forth with packages all the time. So we introduced the carts, right, that NPC now can ride. So, and it was done solely for the purpose of you walking down the road and seeing a guy carting the barrels from the brewery to the bar, and you can feel that, okay, I'm in a place that is very focused on brewing braggot. And this is just a very, very small example, but it required a lot of work in how road works, how pathfinding works, how community understands that there's a cart coming their way and it's going to run them over. And those little things and little changes that remaster introduces that you're going to see in this enormous patch notes that they're going to show you. All those little changes are done on a purpose, and that, like, part of the purpose is that we wanted to deliver something in Letten that will serve a purpose to tell you a story about this area. So that's why those two things got interconnected, because we had a certain ambition in how we want to portray the land of Dandelion. Yeah, I think. And
this is such a typical example of one thing led to another, because then what we achieved with cards inspired so much else that I'm not sure we are at liberty to talk about. But it really expanded the game beyond the initial vision. Like, it's still manageable, of course, but it's much more than what we first anticipated we're going to be doing. Yes, definitely. And I was also the lead on the card feature from the Ubisoft side. Again, another like Gwent of those features that just touches so many different departments between Fool's Theory, CDPR, and Ubisoft. But I wanted to, I think it's correct what you said. I think the question is not why was Remaster and Songs of the Past developed in parallel. The question is how could it not have been? Yeah. Because creating a new expansion for a game that is 10 years old necessitates that we also update a lot of the engine, of the features, of the lighting, and of all the things that are in the background of a modern expansion. Yeah, So I mean, even the density of the foliage, we knew that Latin needs to be very dense. And then somebody asked us a question, okay, but how are you going to ride a horse for that? And we're like, we need to talk to Ubisoft about it, And the guys started working on improved horse handling, and that's what you saw in the review trailer yesterday. Yeah. Amazing. Well, we will be talking about Remaster because I've seen also some comments about that. We have Friday, Saturday, and Sunday to talk about everything Remaster-wise. So, guys, stay tuned. I think you can see the full schedule on our social media channels. So you can drop by and check the schedules. They will be posted every single day in the early morning. So don't worry, you will not miss a thing. They're there so you can plan when you're coming by. And Yes. we hope you will be here for all of it, but we understand that everybody has lives. So Yes. whatever you can be here for would be great. But on this note, thank you so much for joining us, guys. It's been so great. And thank you for jumping online again for us. Peter, we really appreciate it. Thank you. I guess we are going to wrap up here for the chat that is understanding German language. Good news for you guys. We have our German team jumping on in about 30 minutes' time. And Moritz will actually be coming back to join them as well. Yes, that's correct. And from there, Amelia and I will rejoin you again at about 6:30 p.m. CEST to do a final wrap of the day and give you a rundown of everything that happened. But on that note... And tomorrow we're back with more Songs of the Past. Absolutely. So stay tuned. Yes, absolutely. But on that note, thank you so much, everybody. And thank you, Thank you chat. very much. Thank you. And we'll see you next time. Bye. See ya. Bye. Take care and have fun. See ya.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten deutschen REDstream live von der Gamescom, from the Gamescom. Small disclaimer for everyone that doesn't speak German. This is going to be our very first German stream, German only for the next 45 minutes. Actually, this is the first of 3 German streams that we're going to have today. And then at the end of the day, we're going to come back with an English stream as a stream summary of the day. So, switching to German now. Hallo und herzlich willkommen. Mit meiner Wenigkeit Caroline sitze ich hier. Caroline Wendt, ich sag's noch einmal heute und danach nicht wieder, aber du bist Expert Content Creator Strategist. Exakt. Und du bist unser deutschsprachiger Community und Social Media Manager. So ist es. Sehr gut. Und wir sind heute hier für euch. Wir hatten das schon auf Englisch und wir machen das jetzt auch einmal auf Deutsch mit euch. Und zwar haben wir Songs of the Past, die 3. Erweiterung für The Witcher 3 Wild Hunt vorgestellt. Gestern vor allen Dingen bei der ONL gab es auch schon einen kleinen Teaser-Trailer. Und wir sind sehr aufgeregt, heute euch jetzt ein bisschen mehr Content dafür zu liefern, ein bisschen mehr Deep Dives zu machen. Es gibt eine Menge Streams, Menge deutscher Streams, die sich damit befassen. Gerade heute und morgen werden wir viel über Songs of the Past sprechen. Danach die nächsten 3 Tage dann mehr über Remastered. Und wir arbeiten eben diese englischen Reveals auf. Wir sind live für euch hier auf Twitch. Wir sind auf dem deutschen YouTube-Kanal ebenfalls auch live, genau wie auf dem englischen. Das heißt, auch wenn ihr den Stream verpasst oder spätere Streams verpasst, ihr könnt euch die VODs später auch auf dem deutschen YouTube-Kanal angucken. Genau, und das war uns auch super wichtig, das auf Deutsch zu machen, weil wir halt auf der Gamescom sind und wir auch wissen, dass nicht alle von euch Englisch sprechen oder sich so wohl damit fühlen. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal ein Experiment. Wir gucken, wie es uns am Sonntag geht, aber das wird alles super. Worüber reden wir heute? Wir reden jetzt erstmal über die Story und die Welt in Songs of the Past. Falls ihr schon gesehen habt, dass es in dem Trailer um eine neue Welt ging, darüber wollen wir heute erstmal reden. Und ihr könnt jederzeit gerne Fragen in den Chat posten. Wir haben auch einen QR-Code, den ihr scannen könnt, wenn ihr Fragen stellen wollt oder wenn ihr Nachrichten schicken möchtet an das Studio. Das hatten wir heute Morgen schon erwähnt. Das erwähnen wir aber lieber nochmal, dass wir bei uns im Headquarter in Warschau Bildschirme überall verteilt haben und dass ihr da direkt auswählen könnt, möchten wir, dass das da abgeblendet wird. Und dann können unsere Devs einfach mal eure lieben Nachrichten sehen. Wenn ihr die auf Deutsch schreiben wollt, ist das okay. Ryan und ich können die sonst übersetzen, aber die freuen sich. Genau, da seht ihr auch den QR-Code, den könnt ihr scannen. Wir freuen uns riesig. Speaking of questions, bevor du weitermachst, ganz kurzer Intersect, weil wir lesen auch den Twitch-Chat mit live und den deutschen YouTube-Chat. Den deutschen YouTube-Chat Hallöchen. ebenfalls. Hallöchen, Stullenbrot 9496. Ja, es ist Maul Cosplay. Direkt hinter Caroline seht ihr ihn schon im Background mit ganz vielen Fans Fotos machen. Er ist natürlich auch wieder da als Geralt mit einer brandneuen Rüstung. Auch sehr, sehr cool. Und wir haben auch noch Q&A-Sessions geplant. Wir haben morgen eine, wir haben am Wochenende nochmal eine. Ja. Und wenn wir heute nicht zu euren Fragen kommen, dann nehmen wir die sonst in die Q&As mit auf und wir versuchen so viel wie möglich zu beantworten. Und während des Streams jetzt und auch der ganzen anderen Streams werden wir euch Material zeigen, sowohl Videomaterial als auch Concept Art. Das ist jetzt nicht nur wir reden hier, sondern es wird auch was gezeigt. Genau. Concept Art, some Screenshots, einige Trailer, ein Trailer. Ein Trailer. Aber auf Deutsch. Aber auf Deutsch. Das wird unser deutscher Trailer. Behaltet nur bitte mehrere Dinge im Kopf. Das ist alles Work in Progress. Ne? Die Spiele sind noch nicht draußen. Das heißt, da ist dann noch Verbesserungspotenzial teilweise da und teilweise gibt es noch so ein paar Macken. Das ist so. Und wir sind live von der Gamescom. Wir dürfen den Witz jetzt machen. Jetzt sind wir ja unter uns als Deutsche. Internet ist immer noch so eine Sache. Ne? Also wenn es Problemchen gibt, dann tut es uns leid, aber wir arbeiten dran. Work in Progress. Ist für uns Neuland, ne? Für uns Weiterhin. ist das Neuland, genau. Und lange Rede, kurzer Sinn. Falls ihr noch nicht gesehen habt, wir würden euch gerne zum Einstieg und für die Atmosphäre einfach nochmal gerne den deutschsprachigen Trailer zeigen zu Songs of the Past. Viel Vergnügen und hoffentlich funktioniert das jetzt auch. Sehr gut. Berühre uns beide. Hab keine Angst. Wer sagt, dass ich Angst habe? Komm, Schwertträger. Unheil der Bestien. Tauche ein in die Tiefe.
Spartan verlangt Blut. Also geben wir ihm Blut. Sehr schön. Ich sehe ganz kurz die englische Frage. Is the stream a continuation, Devs Talk? It is, but in German we continue in English tomorrow. Cool. Auf Deutsch geht's weiter. Wir haben schon die Liebe für Markus gesehen, für die deutschen Trailer. Ja. Das ist uns auch mega wichtig. Das ist auch alles auf unserem YouTube-Kanal auf Deutsch. Voice-Over ist für uns einfach Ehrensache, wie man das so sagt. Wir haben nachher auch 2 deutsche Synchronsprecher bei uns im Stream, aber erstmal geht es jetzt so um die Welt an sich. Es fühlt sich für uns auch super gut an, überhaupt zur Witcher 3 zurückzukommen. Yo. Also zumindest habe ich so dieses Gefühl, ich bin, so Disclaimer, ich bin vor 7,5 Jahren in die Firma gekommen, ich habe Cyberpunk mitgelauncht und so, aber Witcher war schon draußen und das war immer so dieses eine Spiel, wo man nicht mitgemacht hat. Mhm. Und für mich ist es jetzt so, jetzt bin ich auch bei Witcher 3 mit dabei. Wie ist es für dich? Du bist ja über unsere Gwent-Community zu uns gekommen. Wie fühlt es sich an, jetzt bei Witcher 3 dabei zu sein? Ja, es ist total surreal. Also es ist genau, was du meintest. Man hat das Studio natürlich immer mit diesem Spiel identifiziert. Es war immer so das große Projekt, was CD Projekt Red so richtig auf die Karte gebracht hat. Ja. Und natürlich gab es dann den riesigen Hype um Cyberpunk und folgende Projekte. Aber The Witcher 3 hat, glaube ich, bei uns allen so einen ganz besonderen Platz im Herzen. Und genau, wie du schon meintest, ich habe natürlich mit Gwent angefangen. Und Gwent gibt es natürlich auch nur... Spoiler Alert. Weil es Witcher 3 gibt. Ach, ich dachte, du redest schon über Songs of the Past, weil, Spoiler, auch da gibt es wieder Gwent und auch neue Karten. Darüber reden wir später mehr. Genau, und wir haben uns auch schon riesig gefreut. Wir sehen auch schon ganz viele Herzen und ganz viel Liebe für deutsche Sprachausgabe und so. Wir haben uns auch riesig über eure Reaktionen gefreut. Wir haben natürlich schon ganz eifrig alle möglichen Social-Media-Kanäle gescrollt. Ja. Wir freuen uns einfach auch, dass es so gut bei der Community ankommt. Wir wussten halt nicht, okay, halten die Leute uns auf Deutsch gesagt für bekloppt, dass wir nach 11 Jahren nochmal wiederkommen mit einer Expansion. Und dass da jetzt einfach so die Liebe doch wieder da ist, freut uns halt riesig. Unglaublich. Ich habe tatsächlich auch vorhin noch am Stand mit einer Content-Creatorin geredet, die auch seit Jahren Witcher-Content macht. Ja. Und gestern Abend auch mit einer, die hatte vor Jahren ihre Content-Creator-Karriere, sag ich mal, angefangen mit einem Podcast über The Witcher 3. Ja. Und sie hätte sich niemals erträumen können, dass jetzt irgendwie 5 Jahre später das Spiel relevanter denn je zuvor ist und halt neuer Content kommt und auch für die nächsten Jahre einfach so viel geplant ist in der Welt von The Witcher. Aber das ist eine gute Transition. Wir hören jetzt mal auf mit dem ganzen Yapping und dem ganzen Gerede. Wir haben ja was vorbereitet. Es geht ja nicht um uns. Du hast gerade schon gesagt, die Welt von The Witcher, die Story von The Witcher. Wir machen das so spoilerfrei. Sorry, Deutsch, Englisch umstellen. Das wird schwierig, ja. Das wird schwierig. Wir machen es so spoilerfrei wie möglich, aber natürlich müssen wir ein bisschen was erzählen. Aber, Ryan, wie würdest du denn jetzt Geralts neues Abenteuer beschreiben in Songs of the Past? Also worum geht es da überhaupt? Genau, also in Songs of the Past kehrt unser berühmter Monsterjäger Geralt von Riva zurück auf den Pfad, aber in eine neue Region, eine brandneue Region mit dem Namen Letten. Und das ist die Heimat seines treuen Gefährten Rittersporns. Ja. Ganz besonders. Eigentlich wirkt Letten auch auf den ersten Blick besonders idyllisch. Ihr seht das hier schon in diesem wunderschönen Concept-Art. Es gibt eigentlich alles, was es gibt. Im Englischen sagt man The Land of Plenty. Also man hat alles, man braucht nichts, es mangelt an nichts. Und ja, man könnte sein Leben eigentlich ganz gut genießen, wenn es nicht dann doch etwas Unheilvolles gäbe, was so unter der Oberfläche lauert. Wollen wir natürlich nicht zu viel von spoilen, aber ihr könnt euch sicher sein, es ist etwas, wofür man einen professionellen Monsterjäger mit dem Namen Geralt braucht. Nur er kann dieses Mysterium lösen. Wer hätte es gedacht? Natürlich auch der Name, Songs of the Past, ist eng mit der Geschichte dieser dritten Erweiterung verbunden. Also Songs und Rittersporn, das passt natürlich alles gut zusammen. Und Songs of the Past spielt natürlich auch ein bisschen darauf an, dass wir jetzt auch zu unserer Past, also in unsere Geschichte zurückkehren und nochmal in dieser rumwühlen. In dieser Geschichte nochmal rumwühlen, genau. Und jetzt stelle ich natürlich Fragen, als wüsste ich die Antwort nicht. Das mache ich natürlich nur für euch alle.
Aber warum haben wir uns dann genau dafür entschieden, diese eine Geschichte zu erzählen? Also eigentlich, Geralt war ja schon im Ruhestand. Ja. Und jetzt muss es ja eine Geschichte geben, die uns wichtig genug ist, dass wir die nochmal erwähnen. Ja, das ist ganz spannend. Tatsächlich gab es schon die ersten, ich sag mal, Keime, die ersten Anfänge dieser Geschichte damals, als wir ursprünglich The Witcher 3 und die beiden Erweiterungen entwickelt haben. Also das Konzept für diese Story und für die Erweiterungen, die gab es schon, wurden aber dann eben aufgrund von anderen Projekten, die wir erstmal priorisiert haben, erstmal auf die Seite gelegt. Und es hat sich jetzt eben angeboten, auch weil wir eben tolle Partnerschaften mit Full Theory und mit Xsoft haben, dieses Projekt nochmal auszukramen und zu sagen, ja, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt eben, um eben uns dieser Erweiterung zu widmen. Es ist vor allen Dingen auch einfach eine extrem klassische Witcher-Geschichte. Ja? Es gibt Mysterien, es gibt Monster, es gibt eine sehr dunkle Blank, ich sage einfach nichts, etwas Dunkles, was sich unter der Oberfläche befindet. Und gleichzeitig erlaubt es uns auch mal so ein bisschen das Spotlight, so den Fokus auf unseren Lieblingsbarden zu richten, auf Rittersporn. Ich glaube, für viele ist er auch so ein bisschen Fan-Favorite, also ich liebe ihn auf jeden Fall. Ja. Und bisher war er immer so ein bisschen Side-Character, ein bisschen on the side und jetzt steht er ein bisschen mehr im Mittelpunkt. Ich sehe gerade die Frage, wir haben die Streams auch auf Englisch gemacht vorher und also alles wird gedoppelt. Niemand verpasst was, keine Sorge. Englisch heute Morgen, Deutsch heute Morgen. Genau. Wenn ihr uns, Bundesrepublik Deutschland, wenn ihr uns im Twitch-Chat helfen könnt, das aufzuklären für Leute, dass wir es nicht alle 5 Minuten erzählen müssen, das wäre hervorragend. Danke. Genau. Vielleicht noch als kleine Ergänzung oder als kleines so Easter Egg. Wir haben tatsächlich die Geschichte für diese Erweiterung, die wurde schon vor vielen Jahren in den Anfängen geschrieben, das hatte Ryan ja schon erwähnt. Aber ganz wichtig und für unsere deutschen Freunde auch sehr wichtig, Philipp Weber war daran beteiligt, der ja jetzt einer unserer Hauptstory-Leute für The Witcher 4 ist. Von dem kommt auch unter anderem die Geschichte jetzt von Songs of the Past. Ja, was ist er jetzt? Narrative Director? Narrative Director an The Witcher 4. Also das ist eine Geschichte, die auch aus den Tiefen unseres Teams kommt und jetzt mit Freunden von anderen Firmen umgesetzt wird. Von daher freue ich mich da auch einfach sehr drauf. Zu deiner Info auch weil ich es jetzt auch nochmal im Chat sehe. Es gibt, wie gesagt, einmal die Infos aus dem englischen Stream hier nochmal, aber natürlich ist es uns auch ein Anliegen, euch auch ein paar Besonderheiten und ein paar Lokalitäten mitzugeben. Also wenn wir zum Beispiel mit unseren deutschen Gästen sprechen, auch Moritz wird auch bei den deutschen Streams teilweise dabei sein, dann kann er vielleicht uns auch irgendwie nochmal 1, 2 Highlights geben, die es so im englischen Stream noch nicht gab. Also es lohnt sich auf jeden Fall weiter einzuschalten. Genau, also ein paar Easter Eggs und extra Infos haben wir immer. Ja, und Wortwitze. Die würde ich jetzt nicht verkaufen. Ich finde, das lohnt sich dafür, alleine einzuschalten, doch. So, aber Geralt ist im Ruhestand. Ja. Er ist durch. Er hat alles gemacht, was er machen wollte. Ja. In meiner Version mit Yennefer glücklich am Ende. Ja, auch in meiner. Sehr gut. Ja. Wie fügt sich das denn jetzt aber ein in diese ganze Geschichte? Also wie kommt Songs of the Past ans Ende? Ja. Kommt es überhaupt ans Ende? Wie läuft das? Doch, es wird auf jeden Fall Sinn ergeben, dieses Spiel in der Reihenfolge zu spielen, dass man erst die beiden anderen Erweiterungen spielt und dann eben Songs of the Past als drittes. Aber genau wie bei den anderen beiden müsst ihr das nicht so tun. Ihr könnt praktisch auch während anderen Questlines in Songs of the Past reingehen und eben das Spiel schon anspielen. Und ich glaube, das tut der Geschichte auch keinen Abbruch, um ehrlich zu sein. Es ist auf jeden Fall etwas, wofür es sich lohnt, Plötze nochmal aus dem Stall zu holen. Ja. Und ich sag mal so, für gute Freunde tut man doch alles, oder? Oder, Caro? Oder? Müsste ich meine Freunde fragen, Ryan. Na gut, Nein, du bist natürlich... Ich habe übrigens gelogen. In meiner Version ist es nicht Yennefer, mit der er in Ruhestand sitzt, sondern es ist Geralt ganz alleine, der sich als Ziel gesetzt hat, der beste Gwent-Spieler aller Zeiten zu werden. Und deswegen darf es einfach keine Ablenkung geben. Das sagst du jetzt nur, weil ich gerade deinen Freundeswitz ignoriert habe. Cool. Richtig, ja. Cool. Und nur, dass wir nochmal sicher gehen, ne? Songs of the Past spielt chronologisch nach Blood and Wine. Ja. Aber, wie Ryan gesagt hat, ihr könnt auch aus dem Menü einfach direkt in das Spiel reinspringen. Wo springen wir denn rein? Wir springen nach Letten. Ja. Was ist denn Letten? Was ist diese Welt? Sehr nett in Letten. Oh Gott. Das wird noch besser. Das wird noch besser. Letten ist eine wunderschöne Region. Habt ihr jetzt hier auch wirklich nochmal auf diesem Konzeptart. Also ich bin total begeistert. Das hat
eine richtig tolle Geschichte, dieses Land, die ihr dann natürlich selber entdecken und erfahren werdet. Aber vor allen Dingen liegt sie im Nordosten Redaniens und ist extrem idyllisch geprägt von Folklore und Traditionen. Also ich meine, das ist auch etwas, was ihr schon im Trailer gesehen habt und da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber diese Menschen hier, die erfreuen sich reichen Ernten, gutem Wetter und zahlreichen Festlichkeiten. Ich liebe Festlichkeiten. Ich liebe auch Festlichkeiten. Es ist wirklich meine Lieblingsbeschäftigung, sind Festlichkeiten, muss ich sagen. Hat natürlich auch viele Inspirationen aus der realen Welt und auch aus Mythologien, zu denen wir auch gleich kommen. Aber wie gesagt, wir wollen gar nicht so ins Detail gehen, was es noch alles in dieser Welt zu entdecken gibt, weil das ist ja auch der Charme unserer Spiele, ist, dass man eben diese immersiven Welten auch wirklich dann selber erkunden kann als Geralt. Aber vielleicht nicht die Welt selber erklären, aber was war denn die Inspiration für die Welt? Ne? Also wo kommt das Ganze denn her? Ja, also unser Studio kommt ja aus Polen und bedient sich natürlich auch wie The Witcher und die Originalgeschichten viel eben der slawischen Mythologie und Folklore. Die Landschaft selber ist tatsächlich auch sehr stark geprägt von der polnischen Geschichte und dem ländlichen Polen. Also wenn ihr mal in Polen Urlaub gemacht habt oder so, dann werdet ihr vielleicht die ein oder andere Inspiration wiedererkennen. Außerdem gibt es eine bekannte Kurzgeschichte von Andrzej Sapkowski, die heißt Der Rand der Welt. Und in dieser Kurzgeschichte reiten Geralt und Rittersporn gemeinsam eben in diese Region. Und auch diese Kurzgeschichte hat viele Beschreibungen, die wir aufgegriffen haben, eben für diese Landschaft Letten. Und dazu kommt noch das 4. Kapitel des ersten The Witcher-Spiels. Schreibt mal in den Chat, wenn ihr auch The Witcher 1 gespielt habt. Dient hier als Inspiration. Sowohl dort als auch in Songs of the Past finden sich nämlich eben starke Einflüsse, ich möchte jetzt eben diesen Namen richtig aussprechen, von zum Beispiel Werken von Adam Mickiewicz, einem polnischen Romantiker. Ist das nicht toll? Polnischen Romantiker, schön. Ich habe auch schon gesehen, sieht aus wie Allgäu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das Allgäu ist, aber es ist ja generell zentraleuropäisch. Ja, nennen wir es mal so. Ich würde mal sagen, so ländliche Traditionen und Gemeinschaften, die eben unter sich bleiben und Volksfeste feiern, das findet man in vielen Orten Europas, das stimmt, ja. Als Kölner Junge kannst du das schon sagen. Genau, wir hatten auch gerade, du hast ja schon Witcher 1 erwähnt, vielleicht nochmal als Infodrop für euch, weil es ja auch schon eine Weile her ist, dass es angekündigt wurde. Wir haben auch schon einen Remake vom ersten Teil angekündigt von The Witcher. Details kommen, wenn sie kommen, aber das ist geplant. So, wir machen mal einen harten Wechsel zum Thema Festlichkeiten. Ich liebe Festlichkeiten. Mein Gott, Ryan. Also, wir hatten ganz früher, ganz am Anfang, hatten wir mal einen Concept Art gezeigt und eine Illustration und das hat ganz viel auch Spekulationen in der Community hervorgerufen. Und da ging es um Bellatane, je nachdem, wer es ausspricht. Da haben wir auch, glaube ich, die Illustration oder einen Screenshot. Ja, tatsächlich. Genau, darum geht's. Und da seht ihr auch schon nochmal, worum es da geht, was das ist. Aber Ryan, was ist das denn? Also man könnte es in Deutschland auch so ein bisschen, glaube ich, an das Maifeuer oder den Tanz in den Mai anlehnen. Es ist auf jeden Fall... Oder halt aus meiner Region Walpurgisnacht, aber es ist ein bisschen was anderes. Ja, genau. Das ist ja das Coole. Es hat wirklich jede Region so ein bisschen ihre eigenen Spezialitäten, genauso eben halt auch in Letten. Bei uns in Köln wird übrigens ein Maibaum gestellt. Ich weiß nicht, ob du die Tradition... Wir machen keine Maibäume bei uns. Nee? Also ich weiß, was es ist. Aber du kennst es? Ja, aber halt befremdlich. Na gut, da kommen wir dann ein anderes Mal drauf zu sprechen. Befremdlich mit ganz viel Liebe, bevor jetzt Leute mich falsch verstehen. Ja. Ich komme halt nur nicht aus der Ecke. Aber was ganz cool ist, es gab tatsächlich damals für Bellatane, dieses Jahr, also Ende April, am 30. April auf den 1. Mai, gab es schon eine Illustration, die wir gezeigt haben. Und da haben schon viele Leute spekuliert, wie du sagtest. Und im Nachhinein, als wir dann angekündigt haben, dass es da schon einen gewissen Zusammenhang gibt, wurde auch ganz viel entdeckt in dieser Illustration. Aber erstmal, Bellatane ist auf jeden Fall tief verwurzelt in der Witcher-Lore und hat eine ganz besondere Bedeutung. Es gibt tatsächlich auch 2 Geburtstage, die rein zufällig auf dieses Datum fallen. Und zwar von den 2 besten Frauen in dem Witcher-Universum. Das wären natürlich Ciri und Yennefer. Meine Güte, das wird jetzt ein Kampf, aber gut. Ja, der Rest kann jetzt auch... Nein, bitte nicht. Bitte bleibt da. Es ist okay. Ihr dürft auch Triss feiern. Oder Shani, das ist auch in Ordnung. Aber es ist
wie gesagt, sehr verbunden mit viel Tradition. Es gibt viele Anfänge und Abschiede, die gefeiert werden und man tanzt einfach tief in die Nacht. Und ich glaube, gerade in so einer Welt wie auf dem Kontinent, in der es, nun ja, nicht immer leicht ist, in der viele Monster und viele Tragödien passieren, da ist es wichtig, dass man auch einfach mal einen Abend hat, wo man sich, ich wollte jetzt nicht besäuft sagen, aber wo man einfach mal die Welt vergessen kann und einfach gemeinsam genießen kann und einfach ein bisschen Exzess feiert. Ja, sehr schön. Ja. Und vielleicht nochmal für die Community, weil ihr dann ja auch am Ende selber das spielen möchtet, hoffentlich. Kann man das dann auch selber erleben im Spiel? Oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich beginnt sogar die Demo, die wir hier auf der Gamescom zeigen, direkt der Morgen nach der Nacht. Also Morgen nach dem Besäufnis. Ja, ach, guck mal, hier sehen wir es sogar. Genau, wir lassen mal das Gameplay für sich spielen. Got an invite too, I think. Also einen Ausblick hätte ich auch gern aus meinem Fenster. Woman. Genau, wir reden einfach mal ein bisschen drüber, aber wir können ja auch einfach mal da Kockel sein lassen. Kann man die Aussicht genießen. Ja. Da lässt sich der Kater auf jeden Fall leichter. Genau. Also wie gesagt, behaltet im Kopf, dass das alles noch Work in Progress ist. Ja, und das ändert sich natürlich alles noch ein bisschen. Ja. Aber hier seht ihr schon mal, wie die Welt an sich aussieht. Ich muss natürlich auch revidieren. Geralt hat natürlich keinen Kater. Mit seinen Witcher-Qualitäten ist er natürlich resistenter gegen solche Giftstoffe. Und braucht es nicht. Genau. Was ein Traum. Es sieht einfach so schön aus. Ich möchte gar nichts sagen. Genau, wir wollen gar nichts sagen. Ja, die Clips sind nicht auf Deutsch. Das können wir ja vielleicht auch mal im Hintergrund ein bisschen erzählen, wie das so abläuft. Also nur ganz grob gesagt. Dass natürlich erstmal die englische Version so als Basisversion gemacht wird und dann Sprachaufnahmen gemacht werden. Und da reden wir vielleicht auch nachher noch in dem Voice-Actor-Chat drüber oder am Wochenende mit Mikoi für Localization. Aber es ist einfach noch momentan, weil wir erst nächstes Jahr rauskommen, noch nicht an dem Punkt, dass das ganze Spiel vertont ist. Das heißt, wir können noch nicht alle Clips auf Deutsch zeigen. Genau. Und die Trailer hatten da erstmal Vorrang. Außerdem haben wir ein extrem tolles Team im Hintergrund an Video Capture Artists und an Video Editors, die natürlich auch sehr, sehr viele Stunden letzte Woche und die letzten Wochen und Monate damit verbracht haben, eben dieses Material zu capturen und aufzunehmen und zu spielen und aufzunehmen. Und das ist ein iterativer Prozess, das heißt, dann gibt es erstmal wieder Feedback, das heißt, das hier muss besser sein und dann muss das da besser sein und dann hier ist noch ein bisschen was verbessert worden und dann muss es nochmal aufgenommen werden und so. Also es ist ein wirklich sehr intensiver Prozess, der dann am Ende dazu führt, dass wir uns dieses tolle Footage hier anschauen dürfen. Genau. Und damit wir nicht noch komplizierter machen, haben wir teilweise die Clips halt eben auf Englisch. Genau. Ich habe gerade die Frage ich habe schon ein paar Fragen gesehen jetzt. Wobei, jetzt rede ich natürlich nicht über das wunderbare Schweigen von Geralt. Where'd you get that? Eventuell erkennt ihr die Laute. Spoiler Alert. Meant the loot. Ach, und da sind wir wieder, genau. Ich habe schon ein paar Fragen gesehen. Ja. Eine Sache, die wir nicht beantworten können im Moment, ist, auf was für einem PC die Demo läuft. Einfach nur, weil das auch nicht repräsentativ für das Spiel wäre, weil System Requirements, das ist immer gegen Ende der Entwicklung was, wo man dann sagt, okay, das ist wirklich das, worüber wir uns äußern können. Und auch alle Animationen und so, wie gesagt, Work in Progress, das sind nicht die finalen Animationen. Ne? Ich kann dir nur sagen, der PC, den hätte ich auch gern. Ja, gerade vor allem im Moment. Und die Frage ist es Songs of the Past? Yes, this is Songs of the Past. Das ist die neue Welt Letten. Und ich glaube, wir können einfach noch ein, zwei Fragen beantworten. Eine habe ich seit Anfang des Streams da schon im Kopf. Mhm. Jemand hat dein T-Shirt komplimentiert. Wirklich? Oder meins, aber ist ja dasselbe. Ach so. Und hat gefragt, ob man das im Shop kaufen kann. Also wir haben einige Sachen hier im Store bei uns, direkt auf der Messe. Einiges davon wird auch dann bei uns nachträglich im Gear Store verfügbar sein. Falls ihr es aber auf die Messe schafft oder ihr Freunde habt, die eventuell auf der Messe sind, könnt ihr die natürlich auch direkt hier kaufen. Ja. Es wird einen Gamescom Exclusive geben. Genau, das ist das T-Shirt, was Genau, ihr das hier seht ihr auf auch hier gerade. Stream seht, oben rechts in der Ecke. Das ist Gamescom Exclusive, das ist hier für Ort. Dann müsst ihr einfach jemandem Bescheid sagen, der vor Ort ist, dann kauft ihr euch das. Aber den Rest bekommt ihr dann eben auch nachträglich im Online-Store.
Was ist dein Favorite-Item hier, Caro? Mein Favorite, das klingt jetzt blöd, ist da gar nicht drauf. Wir haben noch so ein dunkelbraunes Crewneck, das mega cool ist. Das ist auf dem, glaube ich, nicht drauf, weil es nicht Teil der neuen Collection ist, sondern ich einfach bisher nicht cool genug war, mir das zu holen. Verstehe, ja. Aber meinst du das Witcher 4 Crewneck oder meinst du das? Ja. 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 Witcher 4 Crewneck. Ja, das ist auch sehr schön. Ich muss sagen, ich bin so jemand, der sammelt gerne diese Tassen. Das Problem ist nur, dass solange sie nicht kaputt gehen, habe ich dann auch halt einfach irgendwie immer dieselbe, die ich benutze und der Rest steht einfach nur im Schrank rum. Aber trotzdem kann ich es nicht lassen, mir diese Tassen zu besorgen. Ich weiß nicht. Ja, wir hatten noch eine Frage gesehen. Wir haben später die Woche noch einen deutschen Stream für die Switch, allerdings für Remastered. Aber Songs of the Past, wir versuchen natürlich, das ist unser Ideal, alle gleichzeitig rauszubringen. Ne? Also das Ziel ist, dass alle Plattformen gleichzeitig releasen nächstes Jahr, ist aber noch zu früh für Details. Wir arbeiten dran. So ist es. Aber, eine letzte Frage, die ich noch gesehen habe. Achso, da ist übrigens Maurice Weber im Chat, der fragt, ab wie viel Rabatt kriege ich mit dem Code CARO? Maurice, du bist ja bei uns im Stream, du zahlst extra. Genau, so funktioniert das. So funktioniert das. Außerdem Nina Runa sagt, muss leider, wenn Remastered da ist, meinen 6. Durchlauf starten. Es tut uns sehr leid. Es tut uns wirklich sehr leid, dass du jetzt wieder The Witcher 3 spielen musst. Ja. Genau. Wie gesagt, wir hatten es schon anfangs erwähnt. Ich erzähle es einfach nochmal. Es kommen viele Fragen. Wir behalten die natürlich im Kopf und wir beantworten die dann teilweise auch da, wo es besser passt. Ne? Also wenn es jetzt zur Größe von der Expansion geht und so weiter, wir behalten das im Kopf. Aber Merchandise, es ist vielleicht ein guter Punkt, weil wir haben ja auch an unsere Online-Freunde gedacht. Das heißt, wir haben diese Goodie-Bag mit ein bisschen Merchandise und wir haben ein Gewinnspiel. Wie funktioniert das, Caro? Wie funktioniert das? Eine gute Frage. Also, wir sind ja hier alle deutsch, wir mögen Regeln. Wir mussten ein Regelwerk aufsetzen. Das findet ihr, das sage ich jetzt nur, weil mein Anwalt gesagt hat, das muss ich sagen. Ja. Das findet ihr in der YouTube-Beschreibung und später auch im Nightbot, glaube ich. Ja. Aber, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt diesen wunderschönen QR-Code, das hatten wir euch ja schon erzählt. Und wenn ihr das Zauberwort Back to the Path oder zurück auf dem Pfad benutzt, dann werdet ihr Teil der Auslosung dafür und 5 aus den deutschen Streams werden dann diese Goodie-Bag gewinnen können und direkt von uns kontaktiert werden. Darf ich diesen Goodie-Bag gewinnen, Caro? Nee, da steht in den Regelwerken drin, alle außer Ryan. Ich dachte nicht, dass du es dir durchgelesen hast. Schade. Tja, aber genau. Also, wie gesagt, QR-Code, den habt ihr eventuell vorhin schon mal gesehen, sonst blendet den sicherlich gleich jemand Nettes aus der Regie nochmal ein. Aber wir gehen mal zurück zum Thema Story und Welt, denn darum geht es ja jetzt in dem Stream. QR-Code, danke, Regel. Unsere Regie ist einfach fantastisch, muss ich nochmal kurz sagen. Ja. Was wollte denn das Team aber an Themen? Also wir haben jetzt ja so ein bisschen über Story geredet und wo das überhaupt herkommt, aber so an Themen, was wollte das Team denn mit der Expansion jetzt nochmal erzählen? Genau, also zum einen, das eine haben wir jetzt, glaube ich, auch schon zu Genüge erklärt. Ja. Geht es eben um Folklore und eben um Tradition, gerade eben in diesen ländlichen Regionen, wo Communities unter sich sind. Und das, was man dann hier auch sehr gut in diesem tollen Gameplay sieht, ist halt eben dieser Zusammenhalt auch zwischen diesen Leuten und wie so kleine... Und warte, wichtig. Oh, wichtig. Man kann den Hund streicheln. You can pet the dog. Eigentlich kann die Gamescom jetzt auch enden. Ja. Also packen wir es ein. Packen wir ein, Hund kann gestreichelt werden. Alles gut. Plätze. So. Oh, ich liebe Plätze. Anyways, das zweite ist natürlich Beziehungen. Ja, gerade zwischen Freunden, aber auch zwischen Familie. Weil, wie erwähnt, reisen wir hier ja in das Heimatland von Rittersporn. Das heißt, Heimat, da ist Familie meist nicht fern. Und wie ihr alle am besten wisst, kann Familie wunderschön sein, aber auch kompliziert. Und ja, aber auch zum Thema Freundschaft vielleicht nochmal. Also Rittersporn war ja jetzt in allen Spielen bislang nicht in allen Spielen, aber war immer mal wieder in die Story eingesprenkelt und war ja auch in Sapkowskis Geschichten immer sehr wichtig. Und wir hatten aber das Gefühl, dass er doch nochmal seine eigene Geschichte so ein bisschen verdient. Ja. Da auch nochmal vielleicht eine kleine Selbstwerbung. Morgen haben wir nochmal einen Stream zu den Charakteren tatsächlich, also zu Charakteren und Monstern. Da geht es auch nochmal so ein bisschen um Rittersporn
und auch um die neuen Charaktere. Ich hatte schon Fragen gesehen, auch zu seiner Cousine, Großmutter und so weiter. Ja. Darüber reden wir morgen nochmal im Detail. Aber als Thema war uns einfach die Freundschaft wichtig. Und ja, ich sehe Kühe. Auch wichtig. Teamkühe. Schaut euch das an. Also das ist so toll, das passt echt auf keine Kuhhaut hier. Oh, Ryan, das können wir jetzt nicht die ganze Woche so weitermachen. I'm here every day, jeden Tag für euch. Wunderschön. Und was war... Also wir haben jetzt ja, wie gesagt, mit vielen Devs auch geredet. Jetzt sehe ich eine Gans und ich bin abgelenkt. Wir haben mit vielen Devs geredet und es ist natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung, Geralt nochmal wiederzubringen, gleichzeitig am Remaster zu arbeiten. Das sind natürlich nochmal teils andere Teams, aber teils ja auch dieselben Leute. Ja. Remastered, eine neue Erweiterung, Ja. dann natürlich nochmal die Geschichte neu schreiben und das alles parallel zu machen. Gab es dann eine ganz besondere Herausforderung, auch gerade mit Letten, die es ja als Welt vorher nicht gab. Also es ist jetzt ja nicht eine neue Geschichte in der existierenden Welt, sondern nochmal eine neue Location. Ja, ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass es halt eben eine ganz eigene Identität hat. Und um diese eigene Identität zu schaffen, muss man natürlich auch es ein bisschen abgrenzen von den Regionen, die es bisher gab. Also keine schneebedeckten Berge oder eben trubelige Großstädte und auch keine sonnenverwöhnten Weinberge. Diese Region hat halt ihren ganz eigenen Charme. Und ich glaube, das war so der Kern der Herausforderung, eben nochmal etwas zu bringen, was im Nachhinein auch als Ganzes gesehen wird und sich abgrenzt von den anderen Bereichen, sodass man auch etwas hat, auf das man sich wirklich intensiv einzigartig freuen kann. Ja. Also man sieht ja jetzt auch nochmal, weil wir vorhin über das Thema geredet hatten, so polnische, zentraleuropäische Anklänge und Inspiration. Ich glaube, dass ihr das auch gut erkennt, gerade bei dem Footage, was wir jetzt sehen, ne, mit den Bergen, aber auch die Häuser, das Design, auch das Design der Kleidung. Natürlich ist es nicht immer 1:1 die Inspiration, aber ich glaube, gerade jetzt so im deutschen Stream, es ist auch viel, was uns jetzt eventuell bekannt vorkommt, so als Inspiration. Ne? Ich hatte nochmal die Frage gesehen, jetzt entweder back to the path, aber auch zurück auf den Pfad. Also zurück auf den Pfad ist auch das Passwort. Also ich würde hier gerne Urlaub machen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich wäre sofort dabei, hier mal eben hinzureisen und ein paar Nächte zu nächtigen. Genau. Richtig schön. So, jetzt haben wir ganz viel... jetzt ist es auch wieder auf uns. Es ist immer ein kleiner Jumpscare, wenn wir plötzlich unsere Gesichter wieder sehen. So, jetzt haben wir schon geredet über die Welt, wo kommt das her, über die Story, aber Witcher macht ja auch noch ein bisschen mehr aus, zumindest aus unserer Sicht, als nur, in Anführungsstrichen, eine Geschichte zu erzählen, sondern wir wollen ja auch, dass es dabei um Entscheidungen geht. Vielleicht zum Thema Romances reden wir heute nicht so viel. Nee. Wir haben ja jetzt auch schon mehrfach den Yennefer-Triss-Kampf aufgemacht hier. Aber wie geht's denn zum Thema, wir sagen immer Choice and Consequences, aber wie geht's denn zum Thema Entscheidungen in Songs of the Past? Wie würdest du das am ersten übersetzen? Choice and Consequences in Deutsche? Entscheidungen und Konsequenzen. Ja, wunderschön. Super. Wunderschön. Also tatsächlich steht das ja auch so ein bisschen im Kern von The Witcher. Egal, ob es jetzt die Bücher sind, ob es die Serie ist, ob es das Spiel ist. Entscheidungen sind immer diese zentrale Frage, die sich Geralt stellt. Gibt es überhaupt eine richtige Wahl? Möchte ich mich entscheiden, wenn es beides einfach nur schlechte Entscheidungen sind? Und auch das ist natürlich wieder im Fundament für Songs of the Past. Also es gibt wieder Entscheidungen, die ihr treffen müsst, wo ihr euch entscheiden müsst, was ist der richtige Weg, wie möchte ich als Geralt handeln. Und dann bekommt ihr die Konsequenzen zu spüren. Das ist dieses Fuck around and find out. Am Ende werdet ihr konfrontiert mit den Entscheidungen und den Konsequenzen eurer Entscheidungen. Zum Thema Romances, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich auch etwas, was in The Witcher 3 Wild Hunt sehr tief verwurzelt ist als Thema. Aber das ist noch wichtiger, das nicht zu spoilen, weil das muss man selber erleben. Ich glaube, da werdet ihr auch selber sauer, wenn das jetzt irgendwie gespoilt wird, so random an einem Mittwoch von der Gamescom und ihr habt noch gar nicht richtig irgendwie mitbekommen, dass es das gibt und jetzt erzählen wir euch schon, was es zu Romances gibt. Das wollen wir natürlich respektieren. Ich sehe gerade nochmal die Frage, weiß man schon, wann man mehr zur Switch 2 Version sagen kann? Also, kind of. Wir werden diese Woche noch, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch, Streams zu der Switch 2 Version haben, aber für Remastered. Ja.
Wir werden auch, wenn die Technikgötter uns das erlauben, Live-Gameplay vom Remastered schon mal auf der Switch 2 hier haben. Ja. Und deswegen, das könnt ihr dann bei uns auch sehen. Und natürlich ist das nicht Songs of the Past, denn Songs of the Past ist noch in ganz aktiver Entwicklung, das wird noch gepolished, da wird noch ganz viel gemacht. Da reden wir dann später nächstes Jahr noch drüber, oder später auf jeden Fall. Aber ihr könnt dann zumindest schon mal sehen, wie sieht denn das Remastered aus. Und ihr seid ja alle schlau. Dann könnt ihr schon mal überlegen, okay, wie passt das denn von, ne, wenn Remastered so aussieht und so läuft, wie wird dann eventuell Songs of the Past. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten für den wunderbaren Stream. Und jetzt gucke ich gerade ganz panisch, why is the stream in German? We will be back tomorrow in English. We do half every day. Because we're in Cologne. Because we're in Cologne, yes. At Gamescom, on German soil. On German soil, exactly. Vielleicht ist das eine gute Erwähnung noch. Bekommt die Switch 1 Version auch einen Remastered? Also, es ist natürlich technisch sehr schwierig, die ganzen Remastered-Funktionalitäten und die bessere Grafik und so weiter alles auf die Switch 1 zu bringen, denn da geht es einfach tatsächlich darum, dass die Konsole dann nicht alles mitmachen kann. Aber wenn ihr das Spiel damals auf der Switch 1 gekauft habt und dann die Switch 2 jetzt mittlerweile habt, bekommt ihr es kostenlos. Kostenlos. Das freut uns persönlich einfach sehr, das auch so sagen zu können. Das heißt, das Upgrade für Remastered ist kostenlos, wenn ihr die Grundversion vom Spiel schon besitzt. Ich muss auch sagen, also ich liebe meine Nintendo Switch 2. Ich besitze sie jetzt seit Release und das ist tatsächlich die erste Switch, die ich besitze. Ich habe die erste Original Nintendo Switch nie gehabt. Und es hat mir so ein bisschen die Chance gegeben, jetzt so ein paar natürlich auch Nintendo-Titel nachzuholen. Aber das Coole ist, dass wir zum Beispiel ja auch Cyberpunk auf der Nintendo Switch 2 released haben und jetzt eben auch ein richtiges Remaster, also wirklich eine richtig tolle Version von The Witcher 3 Wild Hunt. Weil das Ding für mich ist, als jemand, der versucht neben seinem beschäftigten Arbeitsalltag und dann noch irgendwie, weiß ich nicht, andere Hobbys, Interessen, Sport, Freunde treffen, ich würde gern mehr The Witcher spielen und schaffe das aber oftmals nicht. Und jetzt kann ich eben, wenn ich reise oder abends noch im Bett liege, einfach meine Switch 2 auspacken und einfach ein bisschen auf dem Kontinent rumlaufen. Genau, aber ich mache mal hier ein bisschen Ordnung, denn wir sind ja immer noch in Köln. Richtig. Wir reden über Remastered einfach noch mehr alles darüber, was wir sagen können, was Spielstände angeht, Details und so. Ne? Da reden wir alle noch mal drüber. Später die Woche, also einschalten lohnt sich. Ich würde aber noch mal ganz kurz die Frage wegen des, wo soll man das eingeben? Kann die Regie noch mal den QR-Code einblenden, bitte? Das wäre fantastisch. Das wäre fantastisch. Wenn ihr diesen Code scannt, dann könnt ihr da Funktioniert schon. Funktioniert hervorragend. Wir haben da den QR-Code vorbereitet. Da kriegt ihr sowohl, das sind mehrere Features. Wir haben hier auf der Messe ein Noticeboard, ein digitales Noticeboard, das aussieht wie ein echtes. Da werden eure Nachrichten tatsächlich eingespielt, also benehmt euch bitte. Ja, jetzt macht uns hier stolz, macht jetzt nicht bitte, ich sag nicht, was ihr nicht machen sollt. Aber da werden diese Nachrichten auch bei uns im Headquarter ausgespielt. Das heißt, ihr habt jetzt auch die Chance, dass da die Nachrichten an unsere Devs gezeigt werden. Das könnt ihr da direkt machen über den QR-Code. Oder ihr könnt dann auch sagen, okay, ich habe einfach nur eine Frage, ich habe einfach gar keinen Kommentar, dann könnt ihr den da auch reinschreiben. Wir sammeln dann alle Fragen für unser Q&A. Okay. Das war viel Info. Genau, ganz kurz, Spiel auf Xbox, ist es da auch umsonst? Große Überraschung, yes. Das Remastered ist für alle Besitzer auf allen unterstützten Plattformen kostenlos, wenn ihr das Basisspiel habt. Und das wird auch so sein, dass wenn ihr zum Beispiel nur das Basisspiel habt und noch nicht die Erweiterung, dann schenken wir euch auch Hearts of Stone and Blood and Wine. Das heißt, die beiden Erweiterungen werden euch dann auch noch kostenlos geschenkt. Auch geil. Auch nett. Einfach nur, auch nett. Einfach nur, damit dann alle bei der Remastered-Version dieselbe Ausgangsposition haben. Ja. Und dann natürlich Songs of the Past, das ist eine neue Erweiterung, die ist wie die beiden vorherigen auch, die wird dann Geld kosten nächstes Jahr, aber da geht es dann nochmal drum, wenn wir mehr Details wissen. So ist es. Ich sehe auch noch eine weitere Frage von Malcolm.
Cross-Platform Mod Support, das bringt das Remastered aber schon mit, oder? Das ist auf jeden Fall eine Sache, über die wir mit euch in der Zukunft auch noch quatschen können. Genau. Weil da haben wir auch noch mehr Infos zu, wenn es dann eben ab Freitag um Remastered geht. Genau, aber wir können ja schon mal anspoilern. Yes, es kommt Mod-Support auf Konsolen und das beinhaltet auch die Nintendo Switch 2. Das ist crazy. Was crazy ist. Also das wird tatsächlich... Das glaube ich erst, wenn ich sehe, Caro. Ich auch, aber ich habe gehört, es läuft. Also deswegen, das kommt alles noch, reden wir alles noch im Detail drüber. Okay. Geil. Und herzlichen Dank für alle Fragen. Leider, also ich sehe halt die Frage, und das wussten wir natürlich, dass das kommt, können PlayStation 4 und Xbox One das Remastered bekommen. Aus demselben Grund wie bei der Switch 1 ist das technisch einfach nicht möglich. Also ihr werdet dann später die Woche noch Details sehen. Das ist einfach, das, was unser Dev-Team vorhat, wird nicht auf diesen Konsolen funktionieren. Das war ja bei uns auch schon bei Phantom Liberty der Fall, ne? Genau. Dass das eben halt nur für die neue Konsolengeneration erscheint. Genau. Und das hängt halt einfach wirklich damit zusammen, dass wir der Community das bestmögliche Erlebnis bieten wollen und halt auch etwas, was unseren Standards und den modernen Standards entspricht. Und wie wir schon gesagt haben oder mehrfach erwähnt haben, The Witcher 3 Wild Hunt im Original ist jetzt mittlerweile 11 Jahre alt. Und da kann man einfach jetzt nicht, wenn man jetzt nochmal ein Remastered rausbringt, das einfach für dieselbe, ich sag mal, Technik verfügbar machen, die es vor 11 Jahren gab. Das ist halt leider etwas schwieriger. Ich beantworte noch eine letzte Frage. Besitzer auf GOG auch. Wir machen das plattformagnostisch. Solange eure große Plattform das unterstützt, ja, absolut. Gab es schon Infos zum neuen Gwent-Deck? Nee, Gwent, hören wir auf mit Gwent. Da kommt nachher noch was. Wie viel Uhr streamen Sie heute? Sorry for my bad Deutsch. Don't be sorry. I will do it in English. Thank you, German friends. Today we are streaming in German until the very last stream where we will do a summary. Tomorrow we are back in the morning for German streams and the English crew will be back in the afternoon. We have the schedule up everywhere, so please just check if it says EN or DE. We will be there for you in one way or another. Okay, letzte Frage. Cross-Save. Yes, wir haben Cross-Save. Wir müssen einmal ganz kurz winken. Unser Chef steht vor dem Fenster. Das war keine Lüge, das stimmt. Cross-Save-Support haben wir jetzt schon über den CD Projekt Red Account. Das heißt, wenn ihr euch mit dem CD Projekt Red Account einloggt, habt ihr Cross-Saves. Okay. Wir sind noch 2 Minuten. Wir sind hier im Schnelldurchlauf. Okay. Ryan. Ja. Wie happy bist du? Was eine Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde sagen 11. 11 Jahre ist es her, dass wir The Witcher 3 hatten. Und ich bin 11 maximal begeistert, muss ich sagen. Okay. Also, wir machen jetzt nochmal, ich sag's nochmal, wenn ich mich wiederhole, tut's mir leid, aber es kommen immer wieder Leute neu dazu. Alle Fragen, die hier sind wertvoll. Wir beantworten alles, was wir können, noch in anderen Streams, wo es passt und so weiter und so fort. Ganz kurz. Xavier hat gefragt, in 2 Minuten kurz die Story liegen. Also, ich kann euch schon mal erzählen. In The Witcher Songs of the Past, da passiert Folgendes. Und zwar wird Geralt zusammen mit... Du bist so lustig. Das ist dann, für viele hier in diesem Stream ist das der erste Kontakt zu dir, Ryan. Es ist super, es ist schön. Habt ihr mich nicht gehört? Hallo? Hallo? Okay. Wie ihr sehen könnt, deutsche Version wird fantastisch dieser Streams. Bleibt dran. Also, wir freuen uns riesig. Ich mache noch mal ganz kurz einen Abschluss. Wir haben jetzt den Stream zur Story und Welt gehabt. Gleich geht's weiter. Wir machen 30 Minuten Pause, sowohl für unsere Stimmen als auch fürs Gästebriefing und so weiter. Ja, es Dad-Joke und he is not even a dad. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber anyway. Wir machen gleich 30 Minuten Pause. Und danach geht es weiter mit Markus und Oliver, a.k.a. der deutsche Geralt und der deutsche Rittersporn. Und da werden wir nochmal ganz viele Fragen auch stellen. Wie ist das überhaupt? Wie ist man Voice Actor? Vielleicht auch, wie wird man Voice Actor? Und da könnt ihr natürlich auch nochmal ganz viel Liebe und Support für die zwei zeigen. Ja. Und nachher, nach dem Stream, machen wir dann Gameplay und Features. Und da geht es dann nochmal drum. Da zeigen wir Gameplay, da zeigen wir auch nochmal das Ketten-Combat, da zeigen wir auch Gwent. Wenn ihr also Gwent mögt, und alle Menschen mögen Gwent, vor allem Ryan,
dann bleibt auf jeden Fall dran. Und dann geht's nachher, nach einer kleinen Pause weiter. Ich kann auch sagen, Yes. wenn ihr der deutschen Sprache mächtig seid und gerade zuhört und immer auf dem neuesten Stand sein wollt, was in der Welt von The Witcher passiert, dann könnt ihr uns auch auf Facebook oder auf Instagram folgen. Auf Instagram sind wir unter TheWitcher_Dach zu finden. Dach für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und CD Projekt Red _Dach. richtig, CD Projekt Red_Dach für generell Studio-Infos und Cyberpunk-Infos und andere IPs. Und natürlich auch auf Threads und auf YouTube eben. Jetzt genau hier könnt ihr auch im Nachhinein, wenn ihr die Streams verpasst habt, nochmal die VODs schauen auf unserem deutschsprachigen YouTube-Kanal. Und wir danken euch jetzt schon mal, dass ihr überhaupt so fleißig einschaltet, weil für uns natürlich auch die große Frage war, wie viele Leute schauen uns überhaupt auf Deutsch zu. Ja. Wir freuen uns riesig. Wir sehen euch in ungefähr 30 Minuten. Wir sind wieder da. Bis später. Gleich. Ciao.
the keeping of the bear. The lad will lay work on the lass will the lad will lay work on the lass will the lies all long in thy blood, bonny and thou hindrest thy mother at
Hallo und herzlich willkommen zurück von der Gamescom zu Twitch, YouTube und Steam mit unseren deutschen REDstreams. Ich sage es einmal noch, es tut mir leid für alle, die schon hier waren im vorherigen. English streams will continue in the evening, one stream and then tomorrow for full program. Now, dieser Chat ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. So, wir waren eben gerade bei der Story und der Welt von Songs of the Past von The Witcher 3 und möchten uns jetzt einmal auf 2 Charaktere konzentrieren, die in dieser Expansion natürlich eine ganz besondere Rolle spielen. Ihr seht einen Gast eventuell, ich weiß, ja genau, einen Gast. Hör mal. Seht ihr schon bei uns, das ist der Oliver, unser Rittersporn. Und gleich wird auch noch unser Geralt zugeschaltet. Aber bevor es dahin geht, Details, Ryan. Details. Ja, also ich meine, wir haben ja schon drüber geredet, dass in Songs of the Past Geralt und Rittersporn ganz, ganz besondere Rollen spielen werden. Deswegen werden wir uns darauf konzentrieren. Aber nochmal für alle Infos, ne, ihr könnt uns hier live auf Twitch zuschauen. Ihr könnt uns auch auf Steam zuschauen und auf YouTube, auf dem deutschen YouTube-Kanal sowie auf dem englischen YouTube-Kanal. Den deutschen kann ich euch ganz besonders empfehlen, weil da könnt ihr im Nachhinein dann auch die Streams nochmal einfach als Video schauen, wenn ihr was verpassen solltet. Das ist besonders wichtig. Ihr könnt uns Fragen in den Chat stellen. Ja, also entweder auf YouTube oder auf Twitch. Das sehen wir beides. Auch auf Steam. Und im Nachhinein werden wir diese Fragen dann auch nochmal in Q&A mitnehmen, wenn wir irgendwas heute verpassen sollten. Genau. Und können wir den Markus schon sehen, einblenden, begrüßen? Nein. Ich bin hier. Er ist hier. Hallo. Er war die ganze Zeit in meinem Ohr. Genau. Ihr seht auch 4 Becher auf dem Tisch. Der eine ist im Geiste für dich, weil du nicht hier dabei sein kannst. Sehr gut. Hydrieren ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Aber ja, ich würde sagen, damit machen wir erstmal die offizielle Begrüßung. Herzlich willkommen, Oliver Schnelker als Rittersporn. Danke, dass du da bist. Und Dankeschön. Danke auch, Markus, dass du dir Zeit genommen hast und eingeschaltet bist. Ganz lieben Dank als unser deutscher Geralt. Genau. Und nur, dass ihr beide Kontext habt. Im Stream vorher haben wir schon gesagt, Localization ist immer ein langer Prozess. Die neue Erweiterung ist noch nicht komplett eingesprochen. Das wissen die Leute. Deswegen konzentrieren wir uns heute eher so auf eure Jobs allgemein, auf eure Charaktere. Es geht noch nicht darum, über die neue zu reden. Aber wir haben als Premiere einmal zur Einstimmung den deutschsprachigen Trailer von The Witcher 3 Remastered dabei, den wir gerne einmal zeigen würden, bevor es so richtig losgeht. Regie ab. Ich sehe einen weißen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält. Ich habe es mir nicht ausgesucht, Hexer zu sein. Es war mein Schicksal. Man kann nicht einfach aufhören, Hexer zu sein. Man kann diesen Pfad nicht verlassen. Das ist man auf Lebenszeit. Und es gibt kein Ende, das nicht auch ein Anfang ist. Sehr schön. So viel Zeit muss sein. Wir haben auch heute schon ganz viele Fragen für euch beide bekommen. Auch ist das wieder Markus? Oh mein Gott, ich höre Markus raus. Oh Gott, welche Voice Actor werden das? Also die Leute haben auf jeden Fall große Lust. Und vielleicht ist unsere erste Frage an euch beide. Ihr dürft euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Wie war es denn, als ihr gehört habt von uns nach 11 Jahren, die bringen das wieder, diese seltsamen Menschen aus Polen. Nach 11 Jahren kommen die und sagen, mach doch noch mal.
Ich fange einfach mal an, Markus. Übrigens schön, dich heute hier mal zu sehen. Wir haben uns ja selbst noch nie getroffen. Habt euch noch nie gesehen? Nein. Leute, es ist Weltpremiere, das erste Treffen unserer Voice-Actor. Super. Also nach 11 Jahren wieder in die Rolle einzusteigen, ist einfach genial, weil das ist, ich würde es einfach sagen, meine liebste und längste Rolle, die ich als Gaming-Sprecher spreche. Da habe ich ja, glaube ich, 2010 mit angefangen und 11 kam ja dann der zweite Teil raus. Und es ist einfach die Rolle, in der ich mich am meisten ausleben darf. Ich glaube, der Bade hat einfach Narrenfreiheit und ich bin immer angehalten worden, alles reinzulegen, was nur geht. Sogar mehr als der englische Sprecher. Und das hat mir mal wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deshalb ist es so ein bisschen alter Ego geworden und ich freue mich, jetzt wieder neu aufzunehmen. Geil. Sehr schön. Und wie war das für dich? Ja, es war lang ersehnt auch, muss ich wirklich sagen, weil der Witcher einfach auch für mich ein Highlight definitiv ist. Und ich habe eigentlich schon damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil so eine erfolgreiche Figur oder so ein erfolgreiches Spiel, das muss man allein für die Fans, muss man das weitertragen. Ja? Das ist fast schon eine Verpflichtung. Ja? Abgesehen davon, dass die Leute natürlich auch Geld verdienen wollen, aber es ist wirklich eine schöne Welt, in der man sich da bewegt. Eine Figur, die ja, mir auch ans Herz gewachsen ist oder die ich verinnerlicht habe. Und es war auch wirklich so, dass, ohne jetzt zu viel da einzusteigen, aber man setzt sich wieder hin nach so langer Zeit und es ist alles sofort wieder da. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ne? Aber Total. Es ist wirklich so, als wenn etwas erweckt wird in einem. Aus dir selber. Und, das wäre so eine Folgefrage nämlich gewesen von uns. Wie schwierig, mach mal mit dir weiter, Markus, weil du gerade so im Flow warst. Wie war das denn, wieder in die Rolle reinzufinden? Du hast es jetzt gerade beschrieben, als wäre das quasi in deinem Bauch drin. Aber musstest du wieder reinkommen in die Stimme oder war das relativ einfach? Es war erstaunlich einfach. Ich habe mir da auch gar nicht vorher so einen Kopf drum gemacht. Irgendwie. Ich habe in der Zwischenzeit gab es ja schon einmal für mich die Chance, wieder den Witcher zu sprechen. Das war im Zuge der Serie, die immer beworben wurde mit so Filmchen, ne, gezeichneten Filmchen oder animierten Filmchen. Und da war es schon so, dass wir, als wir das Ding dann synchronisiert haben, dass einfach alles sofort wieder da war, so dieses leicht mürrische und irgendwie aber auch wohlwollende, gerade Rittersporn gegenüber, so dieses Rittersporn, schon wieder, na gut, ja. Weißt du, so irgendwie. Und das sind so Sachen, ich weiß nicht, ob das für die Leute, die es spielen, ist vielleicht interessant zu wissen, dass wenn man so einen Charakter verinnerlicht oder spielt, dass diese Haltung, die damit einhergeht, einfach auch so zu einem selber wird. Also so eben dieses wohlwollende, gerade dieses wohlwollende Spiel zwischen Rittersporn und ihm, dass das einfach zwei Buddies sind. Ja, so unterschiedlich sie sind, aber sie sind einfach Buddies und sie stehen füreinander ein und das ist wie so ein, ja, wie soll man das beschreiben, wie ein Familienangehöriger oder weißt du, so, wo du sagst, okay, für den gehe ich durchs Feuer oder so. Ich meine, ja, sowas in der Richtung. Ja. Und war das bei dir ähnlich oder war es genau andersrum? Also ich finde es einfach geil, ich habe jetzt auch nochmal den dritten Teil nochmal angefangen zu spielen und auch wenn ich noch nicht bei Rittersporn bin, aber die Ladebildschirme, da hört man mich auf jeden Fall. Nein, was ich immer machen konnte, ich durfte so viel Comedy machen. Das heißt, ich durfte immer total übertreiben, um dann irgendwie noch einen zu setzen und noch über Hurensohn abzulästern oder
Anna-Rietta. Wir haben übrigens gesagt, er darf fluchen, nur als Einwendung. Bitte mach weiter. Fluchen ist okay. Nein. Oder wenn ich über das Rosmarin und Thymian spreche und da möchte ich direkt sofort anfangen zu singen. Ja. Im zweiten Teil durfte ich ja auch singen. Wer weiß, was in diesem Add-on passiert. Wenn genügend Leute im Stream danach fragen, lassen wir dich heute auch noch singen. Aber ich stelle mir das extrem spannend vor, weil man verändert sich ja auch körperlich, also die Stimme verändert sich ja auch über die Jahre, dass man sich dann halt eben wieder so reinfindet in diese Charaktere. Ja. Also ich spreche natürlich auch mal extrem dominante, ich sag mal so russische Berserker oder richtige Gewaltspieler auch. Aber ich muss nur kurz drüber nachdenken und dann ist Rittersporn einfach da oben. Also es ist vollkommen egal, auch wenn ich mich nicht finanzieren kann, aber eigentlich läuft mein Etablissement doch eigentlich wunderbar. Also wenn ich in so eine Attitude reinkomme dann, und wenn ich dann deine Stimme, Markus, dazu höre, das ist so ein geiler Kontrast und deshalb, ich frage mich auch, wie sind die Buddies geworden? Was ist da passiert? Und deshalb finde ich das alles geil, was man jetzt schon mal so ein bisschen angekündigt hört, dass es einfach auch viel um die beiden vielleicht geht. Es ist nicht mal vielleicht, wir haben schon bestätigt, okay. Also es wird auch viel um die Freundschaft der beiden Charaktere, also Geralt und Rittersporn gehen. Ja. Und natürlich wollen wir nicht spoilern, aber dass du auch wiederkommst, ist natürlich... Bevor wir jetzt spoilern oder in irgendwelche Gefahren abdriften, würde ich einfach nochmal die Zeit zurückdrehen zu dem Moment, als ihr überhaupt angefangen habt, diese Rollen zu verkörpern. War euch zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass es eben so ein Potenzial hat, dass es eben schon so eine Gefolgschaft auch hat? Also klar, bevor der dritte Teil rauskam, war The Witcher 2 draußen. Du sagtest schon, du hast mit The Witcher 2 angefangen. Da war das Studio noch viel, viel kleiner und auch viel unbekannter. Und erst mit The Witcher 3 ist es so richtig auf die Weltkarte gekommen. Also ich stelle mir das total crazy vor, wenn man eben solche Rollen übernimmt, die dann im Nachhinein vielleicht zu etwas viel Größerem werden. Ja, also ich wusste überhaupt nicht, was daraus wird. Ich habe bei einem Casting mitgemacht. Das war, glaube ich, da auch 2010. Und ich habe einfach diese Texte gehabt und ich durfte ganz frei was machen und ich glaube, ich habe extrem übertrieben und das hat denen dann irgendwie gefallen und ich hatte bis dahin irgendwie so meinen Reiterhof 6 mit Yvonne Katterfeld eingesprochen oder... Nichts gegen Yvonne Katterfeld. Nein, wunderbar, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war Teenie in der Zeit, also... Aber ich bin jetzt 47, ich bin jetzt mit Spielen groß geworden wie The Secret of Monkey Island, die waren noch gar nicht vertont. Ja. So, das heißt, was das mal alles, in welche Richtung sich das entwickelt, das war gar nicht klar. Ja. Und es ist einfach großartig zu sehen, wie vielen Leuten dieses Spiel, die ganze Reihe bedeutet. Man darf ja nicht vergessen, ihr, die ihr das spielt, ihr verbringt ja Stunden, Wochen, Monate damit und dann wachsen einem, glaube ich, auch die Sprecher und auch dieses Emotionale, was das Spiel auch hat, so ans Herz. Und mir wird das durch Gaming-Freunde, die das sehr intensiv spielen, hallo Julia und Dustin übrigens, einfach total bewusst, wie wertvoll diese Arbeit ist. Und es ist einfach viel, viel mehr als nur ein Sprecherjob. Aber es ist natürlich auch ein Sprecherjob. Ja. Ne? Es ist so beides. Ja, guck mal, du wirst gerade gelobt, sagte er gerade 47, er sieht aus wie höchstens 37. Guck mal, das lese ich doch sogar vor. Das lese ich sogar vor. Auch für dich, Markus. Ne? Wir haben jetzt, ich weiß, wir sehen hier den Twitch-Chat und den YouTube-Chat. Da kommt auch schon die ganze Zeit, kann er nicht mal sagen. Ryan versucht sich die ganze Zeit schon dran, aber ich glaube, der kann das nicht genauso wie du. Also Leute haben ja eine ganz starke... Nein. Es kommt. Sehr schön. Ja, gut, wie folgt man jetzt? Wie macht man das jetzt? Also jetzt ist vorbei. Aber Leute haben ja eine ganz starke emotionale Bindung auch zu deiner Stimme. Also selbst nicht zu dir als Person, sondern zu der Stimme an sich. Wie ist das denn für dich, wenn Leute dich als Geralt sehen? Also das Feedback, was ich immer bekommen habe, ist unglaublich positiv. Also eben was du gerade beschrieben hast, die Leute haben sehr viel Zeit mit meiner Stimme verbracht und ich bin ihr alter Ego, wenn du so willst, oder beziehungsweise man schlüpft ja da auch ineinander rein und da entsteht eine Verbindung und das ist mir als Schauspieler schon immer mal so gegangen, wenn ich jetzt eine größere Serie gedreht habe oder so, dass die Leute dann dich mit der Figur assoziieren und da Sachen reinprojizieren. Aber jetzt beim Witcher
ist es wirklich immer da geht so das Herz auf. Also wenn die Leute, wenn ich dann irgendwie eben sowas sage, irgendwie sowas, ja, erzähl doch mal was. Und ich, ja, es war ein langer Ritt mit Plötze und dann dieser Rittersporn, mein Gott. Und dann merkst du, wie die Leute schon so, ja, genau, ja, das ist ja verrückt, ja. Also, wo sie dann wirklich so voll reingehen und ja, da geht sowas auf, da geht ein Herz auf, da ist eine lebendige Energie und das ist schön. Das ist schön. Ja, das ist auch, ich muss sagen, ich habe ja vorher auch schon das ein oder andere Spiel gesprochen, unter anderem eins, wo ich die ganze Zeit Requiescat in Pace sagen musste. Sehr gut, dass du sagst, es wurde gerade verlangt, dass du das doch bitte einmal sagen kannst. Requiescat in Pace. Dankeschön. Genau. Und ich muss euch aber gestehen, ich habe selber noch nie wirklich ein Videospiel gespielt. Ich kam einfach nie dazu, weil ich immer irgendwie gearbeitet habe oder irgendwas anderes wichtiger war, Kinder zum Beispiel oder so. Deswegen so diese Ebene, die kann ich nur erahnen. Ja? Ja, also jetzt habe ich mich verhaspelt. Was war die Frage? Alles gut. Es ist ein guter Moment, mal ganz kurz was anzukündigen. Wir sind ja hier live von der Gamescom. Und wenn wir jetzt anfangen, verwirrt auszusehen, liegt das daran, dass der Stand nebenan angefangen hat, ein Live-DJ-Konzert zu spielen, das so laut ist, dass wir uns kaum hören. Ich hoffe, für euch ist der Ton okay, aber wenn wir verwirrt aussehen, liegt nicht am Gespräch. Das liegt an dem DJ-Set hier nebenan, aber wir geben unser Bestes. Auf jeden Fall. Sonst hole ich die Laute raus und dann werde ich auch mal hier ein bisschen wir singen. Wir singen gegen an. Wir haben zum Glück ein super gutes Production-Team im Hintergrund. Ich glaube, die filtern was raus. Also ich glaube, für euch ist alles gut, für uns wird es langsam Messe, aber das ist ja auch geil. Ja. Ryan. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Auf der Messe oder auch auf Conventions oder generell, wenn dir Fans begegnen, dann gibt es immer bestimmte Sprichwörter, bestimmte Sachen, die erfragt werden. Was sind denn so Dinge, die euch dann immer entgegengesetzt werden? Die, sag mal bitte das hier oder mach mal bitte das hier. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich nur die Namen meiner Mitstreiter, Jennifer, Rittersporn, erwähnen muss und Plötze und dann irgendwas darum erfinde und dann sind alle schon happy. Also, ich muss auch gestehen, ich bin leider bisher erst auf eine Convention eingeladen worden, wo ich dann auch gerne war. Unter anderem aber eben auch als Synchronsprecher eben von Borat oder was weiß ich. Darauf auch angesprochen wurde, aber natürlich viele auch einfach auf The Witcher. Ja. Und wie ist... Ach, sorry. So. Und wie ist Alles das gut. für dich? Also ich bin tatsächlich das allererste Mal auf der Gamescom und ich bin auch das erste Mal in irgendeinem Interview zu Rittersporn. Das ist total geil und das Schöne ist natürlich als Sprecher, wenn man mich jetzt als Schauspieler auf der Theaterbühne kennt, im Kölner Bereich ist das schon eigentlich so, weil wir haben ein sehr erfolgreiches Theater. Das ist auch eine vernetzte Community. Vernetzte Community. Aber hier gehe ich so durch die Reihen der Gamescom und ich sehe auch die ganzen Fans hier drumherum. Natürlich weiß keiner, kein Arsch hätte ich schon fast gesagt. Keiner wusste oder weiß natürlich, dass ich Rittersporn spreche. Ja. Und das ist total super, weil ich mag das eigentlich damit zu spielen. Du bist nur bekannt, wenn du sagst. Ja. Und ansonsten bist du anonym. Und ich mag das. Ich mag das ganz gern. Und das ist ja auch das Schöne als Sprecher überhaupt. Du kannst in jede, Markus, du kannst in jede Rolle reinschlüpfen. Ja. Unabhängig von deiner Optik, vielleicht sogar von deinem Alter. Und das ist halt das Tolle. Ja. Und also ich bin sehr gespannt, jetzt mit Fans auch noch mehr ins Gespräch zu kommen, wenn sie vielleicht auch wissen, dass ich diese Arbeit mache. Ja, ich beantworte einfach mal. Ich wäre übrigens, ganz kurz, ich wäre liebend gern jetzt bei euch auf dem Sofa. Das wissen wir. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat online.
Aber ich war eigentlich im Urlaub und musste dann jetzt nach Berlin fliegen und diesen Film hier aufnehmen und deswegen kann ich leider nicht kommen. Aber es ist schön, dass es trotzdem Ja. klappt. Absolut. Wir hätten uns auch mega gefreut, dich hier zu sehen, aber Wir sind extrem dankbar, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast dafür, weil gerade wenn man so zwischen Terminen, ich weiß, du bist eigentlich gerade die ganze Woche verbucht, finde ich es mega cool, dass du Ja. die Zeit gefunden hast, uns jetzt noch mit deiner Stimme zu beglücken. genau. Ich würde sagen, wir Und es beantworten... ist ja auch nicht die letzte. So, Ja. so nämlich. Weißt du? Genau. Ich beantworte, der Tag ist lang. Haben wir den Songs of the Past Trailer auch auf Deutsch gezeigt, damit ihr auch die Arbeit seht, die unsere Synchronsprecher leisten. Die findet ihr aber auch auf dem deutschsprachigen YouTube-Kanal. Das heißt, da könnt ihr die auch noch mal schauen. Wir zeigen die auch noch ein paar Mal während des Events. Aber wir gehen mal einen Schritt weiter. Wir fragen euch jetzt mal zu euren Charakteren. Was glaubt ihr denn, warum eure Charaktere so gut miteinander klarkommen, obwohl die so unterschiedlich sind? Weil irgendwas ist da ja, was die verbindet. Ich habe mich diese Frage tatsächlich auch schon oft gestellt und man gibt sich, ich weiß nicht, du wirst es vielleicht ähnlich machen, Markus, man gibt ja einer Figur, die man lange spielt, auch irgendwie noch ein Geheimnis oder so. Und natürlich habe ich mir auch eins gegeben und dachte, ja, vielleicht gibt es da doch eine Form von Anziehung, die es da auch gibt, obwohl, sie sind ja beide so Weiberhelden, obwohl Rittersporn ist natürlich der größere Weiberheld. Natürlich. Und der löst ja auch die Fälle eigentlich. Ne? Also Geralt ist ja eigentlich auf Rittersporn total angewiesen. Ne? Funktioniert da sonst nicht. Nein, aber ich glaube, ich reite ihn ja leider immer in die Scheiße. Aber egal. Ich glaube, dass da irgendeine große emotionale Verbindung ist zwischen beiden. Und da freue ich mich total drauf, das herauszufinden. Mhm. Und wie ist die Meinung von Mr. Ich bin total auf Geralt, Geralt ist total auf mich angewiesen. Wie ist es bei dir? Siehst du das genauso? Ist Geralt auf Rittersporn angewiesen oder ist es beidseitig? Naja, es ist ja schon interessant, dass die Wege, die sich im Leben kreuzen, sehr, sehr mysteriös sind. Und manchmal fragt man sich, warum habe ich jetzt diese Person in meinem Leben getroffen? Und eine bestimmte Zeit später realisiert man, deswegen, weil diese Person das und das in mein Leben gebracht hat oder weil ich durch diese Person das und das lernen konnte oder ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass Geralt ist eigentlich recht uneitel. Er ist ein Eigenbrötler und er geht seinen Weg, aber er ist nicht egoistisch. Im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass Geralt als Hexer eben dieses Gefühl, diesen Sinn hat, dafür zu spüren, wer hat ein gutes Herz. Und ich glaube, dass er das auf jeden Fall in Rittersporn sieht. Ja. Dass er weiß, der hat das Herz am rechten Fleck und das schätzt Geralt. Ja. Also, man könnte jetzt noch unglaublich weiterspinnen, aber Geralt ist auf jeden Fall jemand, der, bevor er irgendwie Zeit mit irgendeinem Arschloch verbringt, lieber alleine ist. Ja. Und Fühl ich. Ja. Oder mit seinem eigenen Arschloch. Nee, aber das ist, ich glaube, es schmiedet doch einfach zusammen, wenn man so gewisse schwierige Zeiten in seinem Leben gemeinsam verbringt und dann auch füreinander da war. Und dann macht es keinen großen Unterschied, ob man dann selber unterschiedlich ist, wenn man einfach diese Erfahrung teilt miteinander. Ja, absolut. Ja. Vielleicht nochmal eine etwas technischere Frage. Wir haben ja die Spiele auch im Englischen. Ist das so, dass ihr euch dann anhört, was die englischen Samples sind, also was die englischen Voicelines sind? Oder möchtet ihr das gar nicht? Du hattest schon ein bisschen erwähnt, der Dandelion ist sehr anders als Rittersporn. Geralt ist ja auch wahrscheinlich anders bei dir als bei Doc Cockle. Aber hört ihr euch das an und versucht ihr das euch irgendwie mitzunehmen? Oder wollt ihr das unabhängig davon machen? Also es
war so, vor allem im zweiten Teil, dass ich den Originalsprecher überhaupt nicht gehört habe. Cool. Also es gab mal so ein paar Samples und es war irgendwie, das fand ich was ganz Besonderes. Ich hatte teilweise gar keine Zeitvorgabe, weil die Technik nach meinen Lippen klapperte. Ja. Das war was ganz Besonderes. Und im dritten Teil gab es häufiger, dass dann der englische Sprecher vorgespielt wurde. Und dann musst du ja manchmal die Zeit einhalten und manchmal musst du auch die Sprechkurve einhalten. Das heißt, er sagt 6 Worte und du siehst den Ausschlag und du musst dann deine Worte da drauf setzen. Das war aber bei The Witcher relativ selten und das macht mich als Schauspieler natürlich viel freier und ist weniger Korsett, aber eigentlich ist das unsere Aufgabe als Gaming-Sprecher oder als Synchronsprecher. Wir müssen das Künstlerische haben und trotzdem die Technik extrem erfüllen. Das kann manchmal sehr frustrierend sein, aber es hat mir hier immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es gab sehr viel Freiheit. Und ich wollte auch natürlich den englischen Sprecher gar nicht irgendwie bewerten. Ja. Ich habe nur gemerkt, dass ich von der Regie, aber auch von der Produktion angehalten wurde, ihn exaltierter zu machen. Höher, größer, weiter, um dann diese harten Sachen cooler abdroppen lassen zu können. Also auch da nochmal, ne? Wir sehen ja auch und dann kommen wir zu Markus für dieselbe Frage, aber wir als Studio sehen ja auch Voice Acting als Kunst, also als Kunstform, ne? Und deswegen geht es nicht darum, ist einer besser als der andere, sondern ist die eigene Kunst, die ihr dann halt mit in die Rolle reinbringt, ne? Deswegen, das ist uns halt auch wichtig. Wie ist es bei dir mit dem englischen Geralt? Als erstmal, das ist sehr schön, dass du das sagst mit der Kunst, weil das ist ja auch gerade irgendwie so ein Thema, was alle umtreibt. Und wir Sprecher, wir leben das wirklich, ja, und wir machen diesen Job sehr, sehr gerne. Und es ist schön, wenn das anerkannt wird. Die Stimme, ich kann mich gar nicht genau erinnern, ehrlich gesagt, aber ich bin ja im zweiten Teil praktisch, habe ich diese Rolle übernommen. Und wie es damals gelaufen ist, weiß ich nicht. Wir haben da, glaube ich, bei mir war es, glaube ich, ähnlich, dass eben so Sequenzen angehört wurden. So macht der Ami das und wobei das Original ja auf Polnisch ist, Ja. Polnisch ist. Und, Genau. aber der Ami war immer, ich sag so der Ami, also das Amerikanische war immer die Referenz. Ich kann mich noch erinnern, dass im dritten Teil die verantwortliche Person, der Mikołaj aus Polen, gesagt hat, finde dein eigenes, orientier dich nicht an dem Amerikanischen. Weil der Amerikaner, der sprach immer noch tiefer. Und irgendwie, wenn man so tief spricht, kann man gar nicht so sehr modulieren, weil man so da unten rumsuppt. Und deswegen habe ich dann auch für mich so eine Mischung gefunden, dass ich dieses Augenzwinkern und den Charakter ein bisschen lebendiger machen kann. Ja, und gar nicht so sehr auf dieses, was ja viele auch machen in Werbungen oder auch in irgendwelchen Rollen, dass sie immer so da unten rumsuppen. Aber da geht halt einfach Ausdruck verloren oder Ausdrucksmöglichkeit verloren. Ja. Und da so eine Mischung zu finden, das war eine Herausforderung, aber die hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben es ganz gut getroffen dann. Also ich. Es ist auch schön, dass du Mikołaj erwähnst, weil tatsächlich haben wir am Sonntag noch einen Stream mit ihm auch geplant, weil er ist ja immer noch da und er ist tatsächlich auch unser Localization Director, er ist der Chef dafür und ihm liegt die deutsche Synchro, die deutsche Version des Spiels sehr am Herzen. Gerade weil das unser Studio-Credo wirklich ist, es gibt nicht die eine Originalversion und das andere sind Übersetzungen. Ja. Die Geschichte wird natürlich im Original auf Polnisch geschrieben, aber dann halt eben in jede Sprache lokalisiert und nicht einfach nur übersetzt. Genau. Und dadurch entstehen ganz eigene Charaktere und ganz eigene Geschichten und Emotionen natürlich auch durch die Sprecherrollen,
durch das Schreiben und dann auch in dem Moment vielleicht doch noch mal Sachen ein bisschen anders auslegen und so. Genau, also wir haben auch so ein bisschen das Credo immer, wenn jemand das Spiel auf Spanisch spielt, dann sollen die denken, dass es auf Spanisch geschrieben wurde. Und genauso auf Japanisch, genauso auf Deutsch. Na, und das merken wir zumindest mit euch. Also Leute haben hier eine ganz starke Beziehung zu euren Charakteren, ne, und eurer Stimme. Ja. So. Ja, Community hast du auch schon angesprochen, dass viele Leute eben diese Beziehungen zu euren Stimmen haben. Wie ist das denn, weiß ich nicht, wenn man halt dann irgendwie, also ihr habt das vorhin schon angedeutet, dass ihr dann ganz oft gefragt werdet, bestimmte Sachen anzusprechen, aber wie ist so diese, ich sag mal, auch irgendwo parasoziale Beziehung zur Community, wenn halt irgendwie, ich würde behaupten, dass diese Charaktere, die ihr sprecht, auch immer ein Teil von euch sind. Das heißt, die Leute kennen einen gewissen Teil von euch, aber auch eben hauptsächlich diesen Teil. Wie ist dann dieser Austausch mit den Menschen? Also es ist halt die Leute, die wissen, dass ich das spreche, die sind natürlich total erst eigentlich mehr darauf bedacht, von ihren Erfahrungen zu reden und wie viel ihnen das bedeutet und wollen dann vielleicht, ach, kannst du mal bitte Priscilla irgendwie nochmal erwähnen und kannst du nochmal dich einfach total in irgendwas reinreden und dann weißt du gar nicht mehr, wie du da rauskommen sollst oder so. Und wollen irgendwie mitteilen, dass sie einen Witz erlebt haben oder, ne? Und ich glaube, manchmal ist der Weg dann weit zu checken, ach krass, das hast du auch noch gesprochen. Ach, da warst du, das verbinden sie dann gar nicht mit dir, weil das natürlich ein ganz anderes Bild ist. Ja. Und ich liebe ja diese Vielseitigkeit und wie du, Markus, schon gesagt hast, diese Range, die man versucht anzubieten, das ist ja das, wie so ein Sprungbrett. Da kann ich dann praktisch vieles Unterschiedliche machen. Und genau. Ja, das ist schön. Wie ist das bei dir, Markus? Du hast ja auch wirklich nicht nur im Spielebereich auch viele Filmerollen und viele Rollen, die du dann auch regelmäßig vertrittst. Also dieselben Schauspieler, die man dann immer wieder spricht. Wie ist das so, wenn man so aufgesplittert ist in so viele Persönlichkeiten? Naja, das ist das Interessante an dem Beruf, weißt du, dass da reinzuschlüpfen und etwas mit Leben zu erwecken. Also jetzt hier zum Beispiel, ihr werdet ja dann den Trailer irgendwie die Tage sehen können. Wir haben jetzt gerade einen Trailer aufgenommen für einen, ich muss aufpassen, dass ich mich vorsichtig ausdrücke. Du hast einen für eine Trailer Figur, aufgenommen. Genau, wir beschützen mit dich einer mal. Rapper-Figur. Ja, wir beschützen dich mal. Genau. Und genau. Rapper, nur damit Und- alle Leute es verstehen, Rapper, nicht Witcher. Es geht um ein anderes Projekt. Genau, es geht um ein anderes Projekt. Und, oder wenn du den Leuten erzählst, dass ich auch Ant-Man bin oder sowas, dann kriegen sie es wirklich nicht zusammen. Ja. Aber das ist eben das Ding, dass man da mitspielt einfach. Und bei mir ist es jetzt natürlich so, wenn die Leute als Witcher, er spricht nicht viel. Er ist recht einsilbig. Was soll er sagen? Ja, aber es gab öfter mal jetzt zum Beispiel auf dieser Convention, wo ich war, letztens das Bedürfnis, dass ich irgendwie irgendeinen Buddy von Ihnen mit der Stimme vom Witcher grüße und oder natürlich war auch der Swiss Witcher, der wahrscheinlich jetzt auch bei euch irgendwie rumläuft. Der ist gerade den habe ich nicht dort hier. auch kennengelernt. Genau, der ist nicht hier, aber der ist ganz fantastisch. Ja. Super Shoutout für ihn. Genau. Ja, das ist ein super Typ. Ich mag den und der lebt es auch wirklich. Ich habe ihn kennengelernt und dann haben wir so ein bisschen zusammen Witzchen gemacht und für seinen Instagram-Kanal und so. Also das macht Spaß einfach. Ja. Das glaube ich. Und ihr meintet jetzt ja beide schon, Leute sagen dann mal, sagt doch mal sowas oder macht doch mal sowas. Habt ihr irgendeine ganz besondere Erfahrung mit der Community, die euch irgendwie im Kopf geblieben ist? Also so eine Interaktion vielleicht mit jemandem? Oder also du meintest ja auch, das passiert nicht, also die Leute erkennen dich ja nicht, wenn sie dich sehen, aber hast du irgendwie eine Erinnerung am Herzen? Also mal so. Ich habe ja Gaming-Freunde. Ah, okay, und das erklärt alles. Das erklärt, genau, also das finde ich auch total geil, weil das ist auch, finde ich will nicht sagen, das ist so eine Verantwortung, aber die fühle ich schon der Rolle und dem Spiel gegenüber. Ich möchte gerne Bescheid wissen, was den Leuten das bedeutet.
Und die sagen mir dann auch, und kannst du nicht noch mal irgendwie, als wären wir jetzt im Rosmarin und Thymian und du sagst noch mal irgendwie jetzt ein Gedicht oder so und dann mache ich das irgendwie und dann bedeutet denen das einfach total viel, weil das eben mit deren eigenen Gefühlen und Erfahrungen andockt. Und das passiert dann auch mal mit Leuten, die ich nicht kenne oder wo sich das dann so ergibt. Ja, das ist, genau. Okay. Und hast du irgendwie eine Erfahrung, Markus, die bei dir so irgendwie tief drin sitzt? Eine schöne Erfahrung mit jemandem? Natürlich sind alle Mir schön, fällt jetzt ne? gerade Aber nichts ein. das ist ja, okay. es ist schön, womit ich erstmal umgehen musste, zum Beispiel eben auf der Convention, ist das ist für uns oder das ist für die Leute, die uns treffen, vielleicht gar nicht so klar, aber diese Nähe, die sie empfinden aufgrund der Stimme, die ihnen so vertraut ist, die ist bei ihnen, die verursacht bei ihnen ein viel forscheres und selbstverständlicheres auf uns zugehen. Aber sie vergessen, dass wir sie ja gar nicht kennen. Ja. Und das ist schon so ein Spiel, wo man immer wieder zwischen erstmal auch eine Nähe herstellen muss und wo es spannend ist. Und ich habe mir dann auch wirklich die Zeit genommen, länger mit den Leuten zu sprechen, damit es auch für mich gerade eine Nähe entsteht, mit der ich dann umgehen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Also Ja. das ist schon es ist auch, wenn man als Schauspieler eben in einer Serie spielt und man verkörpert eine bestimmte Figur und dann sehen die Leute einen irgendwie und die kennen dich ja irgendwie oder glauben dich zu kennen, aber du weißt gar nicht, wieso lächelt der mich jetzt auf dem Bahnhof über die Entfernung so an und macht so, weißt du, also das ist schon sehr speziell, aber grundsätzlich ist es sehr schön, menschliche Nähe irgendwie, wenn die entsteht. Punkt. Ihr gebt ja auch ganz vielen Leuten einfach besondere Emotionen mit, ne? Und das ist ja auch irgendwie vielleicht eine gute Überleitung nochmal zu der Frage, weil wir hatten im Vorgespräch den Oliver schon gefragt, ob es was gibt, was ihr von euch dem Charakter mitgebt, ne? Also und das ist eine intime Frage, die müsst ihr nicht komplett beantworten, aber gibt es was ihr quasi von euch besonders hervorhebt in euren Rollen als Rittersporn und Geralt? Also ich würde ganz, ganz klar sagen, ja. Das ist jetzt vielleicht ein Zufall, dass ich gerade diese Rolle gekriegt habe oder so, aber es ist einfach die Symbiose. Ich liebe Humor. Ich liebe, dass der frivol ist. Ich liebe es auch, dass geflucht wird. Ich finde dieses Game oder diese ganze Reihe so ehrlich, weil du hast Sex, du hast die Gewalt, du hast aber Herz. Solch melancholische Szenen, Freundschaft, Wahrheit. Also das ist einfach, das finde ich sehr echt und sehr griffig. Und ich glaube, ich bin jemand, ich kann mich sehr schwer verstellen. Und ich darf dem das alles geben. Und deshalb ist da irgendwie, und das Singen. Ich singe ja auch sehr viel. Das so. haben wir noch im Kopf, das kommt noch. Ich meine jetzt als Oliver, als Schauspieler. Musiktheater noch und so. Und das ist natürlich einfach geil. Und der Rittersporn bietet sich auch für diese Kommunikation nochmal anders an, als der Commander im Battlefield, den ich auch spreche. Oder irgendwie, wenn ich das Tutorial mache für Firefighters, wo ich von der Feuerwehr keine Ahnung habe. Oder ein Fußballspiel oder so. Ne? Aber das ist einfach, das ist so dieses Pfund, was Markus sicherlich, Markus hat ja ganz viele großartige Rollen gesprochen. Und für mich ist das aber was ganz Besonderes. Ja, das ist schön. Und hast du was du teilen magst, was von dir vielleicht mit in deiner Rolle als Geralt drinsteckt? Oder wie du ihn darstellst? Du kannst auch Nein sagen. Unterschwellig ablaufen. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Markus auch gerne Zeit mit Menschen verbringt, die ein gutes Herz haben. Ich habe, wenn ich irgendwo in einer Runde sitze, wo ich merke, okay, ich bin jetzt hier
in irgendeinem Club oder in einem Restaurant, an einem Tisch. Und da merke ich, jemand redet nur über sich selbst, da merke ich, jemand macht irgendwie frauenfeindliche Witze und es kommt kein wirkliches Gespräch zustande, weil alle nur im Ego sind, dann gehe ich. Ja. Weil dann bin ich lieber allein zu Hause und lese ein Buch. Ja. Das würde Geralt auch so machen. Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, das passt ja wie, ich sag's auch mal, wie Arsch auf Eimer passt das. Genau. Sehr gut. Sehr schön. Wir müssen leider ein bisschen sputen, weil das mit euch so schön ist. Ja, wir haben jetzt noch so 4 Minuten Wir haben ungefähr. noch so 4 Minütchen. Ich würde eine Frage noch stellen, weil es gibt, glaube ich, auch viele Leute, die den Beruf des Synchronsprechers natürlich auch super spannend finden. Gibt es irgendwas, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben würdet, wenn sie sagen, oh, ich würde auch gerne diese Kunst betreiben? Wie fängt man damit überhaupt an? Was hat euch inspiriert, damit anzufangen? Also ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort. Heute ist es, glaube ich, viel einfacher geworden, mehrere Wege zu nehmen. Aber mir hat man damals gesagt, du brauchst eine Schauspielausbildung. Und in meiner Schauspielausbildung in Köln hatte ich 2 Jahre lang Mikrofonsprechen, natürlich Gesang und so. Und habe dann einfach bei ein paar Castings teilgenommen. Das heißt, ich hatte mich beworben an Studios, allerdings eigentlich erstmal nur in Nordrhein-Westfalen. Und das war ja, es gab ja eine andere Lokalisation für Teil 2 und Teil, genau, damals, das war ja ein Cast. Und so hat sich das dann eigentlich ergeben. Und der Rest ist dann auch ein bisschen die Jobs gut machen und Glück. Und dass es auch in dein Leben passt, so, ne? Und irgendwelche heißen Tipps noch von dir? Was kann man machen als angehender Voice-Actor, auch gerade, wir gehen mal nicht drauf ein, wir sehen natürlich die Gespräche im Chat. Es geht um ein Thema, über das wir nicht reden wollen, denn für uns, wir sitzen ja hier mit Personen aus einem guten Grund und nicht mit Maschinen. Deswegen aktuell schwierig, wahrscheinlich. Aber was würdest du Leuten als Rat geben? Also ich würde, wer Spielfreude hat und im Idealfall dann eben auch eine Schauspielausbildung macht, weil das war bei mir so. Ich war auf der Schauspielschule und musste Geld verdienen und dann habe ich nebenbei gedacht, okay, dann mit Synchron kann man Geld verdienen und dann habe ich mich da auch beworben und so weiter und so fort und dann ist man erstmal in den Mengenszenen drin, Ensemble-Szenen drin. Und dann bekommt man irgendwann Rollen, wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Aber es ist schwieriger, als man denkt, natürlich zu klingen und emotionale, auch gerade emotionale oder kleine, subtile Geschichten natürlich rüberzubringen. Und deswegen ist eine Schauspielausbildung auf jeden Fall der richtige Weg. Der Markt ist sehr, sehr umkämpft, sage ich jetzt mal. Und man braucht auch einfach das Quäntchen Glück, aber man braucht eben auch das Können. Das, was du vorhin gesagt hast, mit der Verbindung von technischen Dingen und emotionalen Aspekten, da muss man ein Gefühl für haben. Das ist wie ein großer Sprecher, den ich sehr verehre, hat mir mal gesagt, es hat sehr viel mit Rhythmus zu tun. Synchron ist sehr, sehr viel Rhythmusgefühl und Musikalität. Musikalität für die Betonung, für die Sprachmelodie und Rhythmus einfach für das perfekte Abliefern eines Takes. Und das bedarf Talent und Übung. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Super. Talent und Übung. Wir danken euch herzlich. Der Chat ist schon voller Liebe für euch beide. Also wirklich nochmal von uns als Studio, aber auch von unserer Community. Danke für die ganze Arbeit, die ihr in unsere Spiele steckt, in die Community steckt. Wir haben noch 17 Sekunden. Bitte gebt uns ein bisschen mehr Zeit für die Abmoderation. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Okay, Speedrun. Wir sind in einer halben Stunde ungefähr wieder da. Und zwar zu Gameplay und Features mit Moritz, einem unserer Entwickler zu Songs of the Past. I will switch to English for a second. Guys, we're back after the next German stream. We have a summary stream, and then tomorrow there are more English streams. We're doing both English and German. We will fix the tag on Twitch. Thank you.
Cool. Und ich würde sagen, wir danken dir, Markus. Und Oliver, möchtest du uns nicht aus dem Stream raus singen? Jetzt geht's ins Rosmarin und Thymian zurück. Und Anarietta war nicht ganz mein Glück. Ich bin verrückt. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ja, war gut. So geil.
the keeping of the bear. The lad will lay work on the lass will learn. The lad will lay work on the lass will learn. The lies are long in my blood, bonny and more. Thou hindrest thy mother at thy
Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten und auch damit letzten deutschen Stream heute live von der Gamescom. Alles über Songs of the Past, unsere dritte anstehende Erweiterung für The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 und die dritte Erweiterung, das passt ja auch wie Arsch auf Eimer. Heute, wir haben uns schon zu Genüge vorgestellt, aber ich sage es einfach noch ganz kurz. Neben mir sitzt meine Kollegin Caroline Wendt. Außerdem haben wir einen richtig tollen Gast vorbereitet. Moritz Baron. Ja, Baron. Moritz Baron, toller Name. Moritz Baron ist nicht nur gerade befördert worden zum Gameplay Engineering Lead, sondern ist auch ein Doktor in Philosophie. Ja. Was man so alles findet. Wir machen das ganz unangenehm für ihn. Seid bitte ganz lieb. Heißt ihn ganz herzlich willkommen. Ja, ich habe das auch eben erst rausgefunden, dass er Doktor in Philosophie hat. Deswegen habe ich mich entschieden, das Skript zur Seite zu werfen und einfach nur noch über Philosophie zu reden. Sehr gut. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich ein bisschen was vorbereitet, weil jetzt wird es ein bisschen mehr in Richtung Gameplay gehen. Wir haben in unserem ersten deutschen Stream viel über die Geschichte geredet und die Landschaft, in der wir uns dann befinden in der Erweiterung. Und jetzt werden wir uns etwas mehr darauf konzentrieren, um herauszufinden, was verändert sich denn so Spielerisches? Genau, also wir haben natürlich eine ganze Menge zu erzählen. Das Team hat echt hart daran gearbeitet. Auch an der Stelle nochmal, das Team bedeutet nicht CD Projekt Red alleine, sondern wir haben mit Firmen Fool's Theory und Xsoft zusammengearbeitet. Das ist uns auch wichtig, das nochmal zu erwähnen. Und wir gehen heute generell ins Gameplay. Ihr kennt uns mittlerweile ein bisschen oder ein bisschen besser. Wir werden wahrscheinlich Abschweifungen machen, das ist okay. Wir versuchen uns zu konzentrieren auf das Gameplay mit der Kette zum Beispiel, also das Chain Combat, wie man das schön sagt. Natürlich Gwent, weil wir haben auch Ryan dabei, das heißt, er würde es aufbringen. Und noch das ein oder andere am Rande. Es ist auch nochmal wichtig zu sagen, Ryan hat schon gesagt, ist letzter deutscher Stream heute. Wir sind jeden Tag wieder da, wir sind morgen früh da, wir wechseln. Morgen fangen die Deutschen an und dann geht's auf Englisch weiter. Also könnt ihr auch morgen wieder dabei sein. Genau. Wir sind weiterhin live auf Twitch, YouTube und auf Steam. Und wir sammeln eure Fragen natürlich. Wir haben nochmal ein Songs of the Past Q&A für euch. Wir blenden gleich nochmal den QR-Code ein. Den könnt ihr auch scannen, wenn ihr Fragen da lassen wollt oder Kommentare fürs Notice Board. Denkt dran, Return to the Path oder zurück auf den Pfad auf Deutsch, in das Kommentar reinzuschreiben, damit ihr teilnehmen könnt an diesem Gewinnspiel, wo wir aus 5 der deutschen Einreichungen, wo wir 5 der deutschen Einreichungen auswählen und dann könnt ihr was von unserem exklusiven Merch gewinnen. Ich liebe gewinnen. Außerdem eine letzte Info noch. Alles, was wir heute zeigen, ist wie immer Work in Progress. Das kann sich also alles noch ändern. Aber wir konnten es nicht abwarten. Wir mussten euch einfach was zeigen. So ist es. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hi Moritz. So. Wie geht es dir? Wie geht's dir? Wie ist Gamescom? Ja, super, sehr gut. Ich war ja schon bei dem englischen Stream zu dem gleichen Thema heute zu Mittag und das ging ziemlich gut. Jetzt habe ich leider meinen Kollegen von Fool's Theory nicht dabei und auch, wir haben jetzt auch leider niemanden, den wir zuschalten können. Jetzt muss ich da irgendwie alle Bereiche selbst abdecken. Das kriegst du garantiert hin und ich glaube, wir sind ja auch einfach mal, ich spreche mal für euch als Community, wir sind ja, glaube ich, auch einfach dankbar, dass wir überhaupt Entwickler haben, die mit uns auf Deutsch reden können, dass wir diese deutschen Chats und Streams und so auch machen können. Von daher, ich glaube, da wird niemand sagen, ach, der Moritz, der hat das aber nicht so gut gemacht wie die 3 zusammen. Ja, und selbst wenn, Freitag, Samstag und Sonntag bin ich ja auch noch bist du wieder da. Also selbst wenn, gewöhnt euch an Moritz, der wird unser Standardgast. Okay, was mal, du willst dir hier schon das Skript anschauen. Mir ist aber noch eine Sache in den Kopf gekommen. Moritz, was ist deine Lieblingsquest aus The Witcher 3 und warum ist es der blutige Baron? Ja, sehr gut. Ja, ich sehe, was du getan hast. Ja. Aber das ist tatsächlich eine wirklich gute Quest, muss ich sagen. Ja. Meine Lieblingsquest, gibt so viele. Ich würde sagen, die Hearts of Stones, erste Erweiterung, ist immer noch ein absoluter Klassiker und ja, die mag ich wirklich gern, also besonders auch dieses Fest. Ja. Und das ist irgendwie cool, dass du das ansprichst. Ich meine, wir werden ziemlich viele Aspekte auch aus den alten Erweiterungen natürlich in die neue Erweiterung hineinbringen. Also da gibt es dann schon viel, worauf wir uns freuen können. Ja. Spezifisch auch Hearts of Stone. Ja. Speaking of,
worauf sich Leute freuen können. Ich gehe einfach mal rein. Ich mache Bitte, mal einen Hardcut. bitte. Wir haben es im Trailer gesehen. Den Trailer habt ihr entweder vorhin schon gesehen oder gestern bei Opening Night Live oder ihr könnt ihn bei bei uns auf YouTube anschauen. Meine Güte. Aber Geralt hat eine Kette. Ja. Magst Das ist nicht das Witcher-Medaille. Ja. Das ist nicht die Am Arm. Medaillen, genau. Ich frage einfach mal, wo kam denn die Idee jetzt her, die Kette einzubringen? Naja, also, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, aber die Kette an sich geht ja natürlich zurück bis Witcher 1. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt schon fast 18 Jahre her. Und Oh Gott. wir haben es nie geschafft, aber ich meine, direkt in der ersten Cutscene kommt natürlich die berühmte Kette und der Striga-Fight vor. Ja, und ich bin wirklich happy, dass das jetzt endlich es in das Spiel geschafft hat, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es aber gar nicht so einfach ist, einfach ein neues Tool in das gesamte Waffenarsenal hinzuzufügen. Also wie funktioniert sowas, wenn man überhaupt so ein ganzes Kampfsystem verändert, weil man einfach eine neue Waffe mit einbringt? Ja, also natürlich ist es nie einfach, so tief sitzende Veränderungen in einem Spiel zu machen, aber in dem Fall gibt es eigentlich zwei Sachen, die man da nennen kann. Also das erste ist, wir haben ja parallel dazu die Remaster Edition, die auch gestern angekündigt wurde, entwickelt und da haben wir schon ganz viele Sachen aufgemacht und konnten dann schon Veränderungen, also wir machen ja auch Veränderungen im Kampfsystem und können wieder auch Veränderungen gezielt implementieren. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon viele bestehende Systeme, die wir dann einfach ein bisschen verändern können. Also wir haben ja die ganze Engine sozusagen vor uns. Ja. Und für die Kette spezifisch haben wir die Fernkampfwaffe, also den Crossbow, dazu verwendet und erweitert. Also die Kette wird eine von den Fernkampfwaffen sein, die Geralt zur Verfügung stehen. Ja. Wir können es ja mal zeigen. Genau, Ich wir wollte es können gerade jetzt dann sagen. reinschauen. Ja. Genau, du kannst ja mal uns ein bisschen mit der Community durchnehmen, durch das Footage, was wir jetzt gerade sehen. Ne? Also wie das jetzt im Kampf aussieht. Ja, also man sieht auch schon, dass weil die Erweiterung basiert ja auch auf der Engine, die wir mit dem Remaster verändert haben. Das heißt, man sieht da auch, dass das Kampfsystem sich schon ein bisschen verändert hat. Und wow, das ist natürlich der Super-Shot mit der Chain-Finisher. Genau. Ja, um auch einmal kurz hinzuzufügen, das sind hier natürlich auch neue Aufnahmen, die neue Monster zeigen, die wir natürlich auch morgen nochmal behandeln werden. Aber auf jeden Fall super cool zu sehen, was für eine Abwechslung halt eben ins Spiel kommt. Mit so. Ja, genau, absolut. Also man sieht ja auch, dass das sehr viel fluider vielleicht schon ist als das Base Game. Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen, also das wollte ich gerade sagen, Genau, das ist so ein bisschen Crowd Control auch, ne? Dass man die Leute auch ranziehen kann. Magst du uns dazu noch was sagen, wie das dann funktioniert? ja, also da kann ich ganz viel dazu sagen. Dann mach das doch bitte. Die Kette deckt eigentlich ein Spektrum an verschiedenen Angriffen ab. Also ganz kurz. Ja, nur ganz kurz als Erklärung für die Leute. Wir loopen diesen Spot jetzt auch, ne? Einfach nur, damit wir das weiter erklären können, weil wir wissen, dass Moritz jetzt ganz viel dazu zu sagen hat. Das heißt, wir machen jetzt einen Loop aus demselben Footage. Also nicht verwirrt sein. Sorry. Gerne weitermachen. Passt schon. Also die Kette, wie gesagt, ist ein Spektrum und das Erste, was man sehen kann, ist, dass es einfach eine sogenannte, wie heißt es auf Deutsch? Quick Attack. Schnelle Attacke gibt, genau. Und das ist dann einfach nur so wie der Crossbow natürlich. Also das ist einfach nur, tut die Gegner so ein bisschen aufhalten und man kann das so schnell mal einwerfen. Dann gibt es dann auch noch die lange Attacke, wo dann die Gegner so ein bisschen zu einem hergezogen werden. Ich glaube, da war gerade vorhin auch der Spot. Ja. Genau. Und dann, also das sind die beiden Basissachen und dann kann man natürlich noch das verbinden mit den Guck mal, ich glaube, jetzt kommt die lange Finishern. Attacke. Genau. Wir Ich sind sehe auch, schuldig. es verlangsamt auch leicht die Zeit. Man kann sich praktisch etwas besser fokussieren dann. Ja, richtig. Also das soll ja auch irgendwie dann cool wirken. Ja.
Und die Leute haben eine ganz dringende Frage. Ja. Und zwar, wird die Kette dann exklusiv in Letten benutzbar sein oder kann man die dann wieder mitnehmen in den Rest Nein, des Spiels? natürlich kann man sie mitnehmen in den Rest des Spiels, ja. Ja, Das sehr ist klar. Es wird einfach Teil des Arsenals sein, das Geralt zur Verfügung steht. Ja. Genau, und ich finde, dass das teilen jetzt vielleicht nicht alle Leute diese Ansicht, aber für mich ist die Kette so ein bisschen ein Mittelding zwischen dem Nahkampf, den wir jetzt im Basegame schon hatten, mit den beiden Schwertern, und dem Fernkampf mit dem Crossbow. Ja. Und die Kette kann irgendwie beides. Ja? Also sie kann als Fernkampfwaffe eingesetzt werden und die Gegner herbeiziehen, Ja. oder es kann so als Crowd Control eingesetzt werden. Und dann gibt es ja auch noch diesen sogenannten Sweep Attack, wo es so im Bereich um Geralt herum eingesetzt werden kann. Ja. Also- Ich gehe einfach schon mal direkt vom Skript. Nee, sorry, Bitte, Ryan. Ich bitte. bin super aufgeregt. Ich finde die Kette so geil. Es ist ja wie immer im Game Dev so, dass es wahrscheinlich dann, ihr habt es implementiert, ihr habt es umgesetzt und dann machen Leute plötzlich schon was damit, was ihr gar nicht im Kopf hattet, was damit gemacht werden kann, so, ne? Selbst im Team. Gibt es denn schon so als kleinen Spoiler für unsere Community schon irgendwas mit der Kette, was plötzlich Leute gemacht haben, was gar nicht so intended war? Da gibt es eigentlich ganz viel, und ich meine, die Finisher selbst sind auch so ein bisschen Teil von diesem Prozess, weil also dass dann die Kette auch in Kombination mit den Finishern eingesetzt werden kann, ist gar nicht von vornherein also Teil der Idee gewesen, Ja. aber es ist natürlich, während das entwickelt wurde, dann aufgenommen worden, und jetzt ist es einfach Teil des Features. Ja. Ich muss sagen, als Witcher-Fan sitze ich hier auf dieser Couch. Ich höre deine wunderschöne Stimme in meinem Ohr, während ich exklusiv neues Gameplay höre von einer neuen Waffe für ein 11 Jahre altes Spiel, was ich liebe, und vergesse dabei komplett, dass ich diese Show auch co-hoste, weil ich möchte einfach nur weiter zuhören und weiter zuschauen. Ich finde es so schön. Aber leider hast du ja diesen Job, Ryan. Es tut mir leid. Tatsächlich, ja. Aber du hast schon erwähnt, es ist sowohl Nahkampf- als auch Fernkampfwaffe, aber nur noch mal zur Klarstellung für die Community, das ist logisch, aber eine Fernkampfwaffe, ne? Also zum Equip oder... Ja, genau. Vom Equipment her ist es exklusiv mit dem Crossbow. Ja. Und ja, genau. Da muss man sich dann entscheiden zwischen den beiden. Aber nochmal zur Sicherheit, also das ist wirklich alles Work in Progress. Ich meine, Ja. das Feature ist schon ziemlich gut natürlich, wie man sieht. Ja. Aber wir behalten uns absolut vor, noch Teile davon zu ändern. Klar. Also es gibt da wirklich viele Ideen. Ich darf jetzt nicht zu viel spoilern. Aber, Nee, genau, nicht spoilern. Genau. Also nur noch mal für alle auch, ne, falls ihr noch nicht vorher eingeschaltet habt. Songs of the Past kommt ja 2027 raus. Das heißt, wie halt Game Dev so ist, das ist alles iterativ. Das heißt, da kann sich noch viel ändern. Und auch wenn ihr jetzt so kleine Wackler oder so teilweise seht, ne, das ist alles noch Work in Progress. Auch um meinen Job nochmal zu machen. Ich habe mir natürlich vorher auch ein paar Notizen abgeholt bei euch aus dem Entwicklungshause. Und unter anderem, was ich mir aufgeschrieben habe, war eben auf die Frage, was kann denn alles passieren, wenn die Kette den Gegner trifft? Und das hängt natürlich stark von den Reaktionen ab. Die Reaktionen hängen natürlich stark davon ab, wie man eben diesen Angriff ausgeführt hat, ob es jetzt ein Schnellwurf war oder so ein gezielter Wurf, ob man eben auch das neue Schwachstellen-Feature verwendet hat. Und dann gibt es halt eben mögliche Effekte, wie zum Beispiel den Gegner heranzuziehen, kritische Effekte auszulösen, zum Beispiel in Form eines Knockdowns oder eben eines starken Staggers, wenn der Gegner nicht fallen kann. Oder man kann damit halt nach aktuellem Design Finisher starten, und dann hat man natürlich noch diesen leichten Angriff, den ich extrem geil finde, um ehrlich zu sein. Einfach auf die Entfernung hin, so dieser Whiplash, finde ich mega cool. Ja, genau. Und hier an dieser Stelle möchte ich auch noch absolutes Shoutout zu den Kolleginnen und Kollegen von Fool's Theory geben, die also wirklich maßgeblich an der Implementation von der Kette und auch, also so eine Kette und so ein Kampfsystem kann man ja auch nie irgendwie in der allein anschauen. Ja. Also da kommt dazu klarerweise natürlich die Gegner, die müssen neu designt werden, neu implementiert werden, und die verschiedenen Monster, die man kämpft, müssen ja dann auch auf die Kette reagieren können. Also das heißt Animationen, Logik dahinter, ganz viel Gameplay-Sachen. Und das ist nicht einfach nur Teil von jetzt Engine-Developers, wie wir sie bei Ubisoft viele haben, sondern das ist auch absolut Teil von
also oder halt der Großteil eigentlich, wird von Full Theory und von den Designerinnen und Designern dort gemacht. Ja. Wir haben auch Schwachstellen im Spiel. Das ist ja auch was Neues. Ich lasse dich mal ganz kurz austrinken und kaufe dir ein bisschen Zeit. Magst du dazu noch was sagen? Was sind denn Schwachstellen und wie funktionieren die? Also ja, das ist auch so ein großes Feature, das viele Teile des ganzen Spiels betrifft. Zum Beispiel werden die Schwachstellen in der HUD auf dem Bildschirm angezeigt. Ja. An den Positionen, Genau, wo sie... es sieht ähnlich jetzt aus, aber ich glaube, es ist anders. Ja, die Knie zum Beispiel. Genau, man kann zum Beispiel dann verschiedene Körperteile der Monster anvisieren und wenn es dort eine Schwachstelle gibt, dann gibt es so eine UI-Element, das man dann bemerken kann. Ja. Und das ist nochmal etwas, wo dann die Kette mit interagieren kann. Also Ja. Aber das ist dann nur für die Kette oder ist das ein Feature für alle Waffen, also auch für die Schwerter? Oder willst du dazu noch nichts sagen? Das ist auch okay. ich sage jetzt mal nichts dazu. Lasst euch überraschen. Wir lassen uns überraschen. Genau. Okay. Aber ist das nicht auch super komplex, dieses Schwachstellen-Feature dann, also wenn es jetzt für die Kette ist zum Beispiel, auch für den Rest des Spiels komplett durchzuimplementieren? Ja, natürlich, genau, absolut. Ja. Und wir haben auch schon noch eine Frage gesehen, auch da, ich stelle eure Fragen. Ja, wir können nicht versprechen, dass wir sie beantworten dürfen. Aber es kann auch sein, dass Moritz mich anguckt und sagt, weißt du, das machen wir nicht heute und dann ist das okay. Ja. Es kam die Frage im YouTube-Chat, ob die Crowd-Control-Mechanik der Kette, ob das nur bei humanoiden Gegnern funktioniert oder ob das zumindest das Ziel ist, dass das bei allen Gegnern funktioniert. Nein, absolutes Ziel soll bei allen Gegnern, also das heißt es kommt natürlich immer auf die Monster an, wie die dann darauf reagieren und das ist ein Designprozess. Ja. Ja. Also zum Beispiel die Knie von humanoiden Monstern anzuvisieren, das ist irgendwie dann logisch. Ja. Aber bei Monstern, die da jetzt nicht die überhaupt keine Knie haben zum Beispiel, kann man das natürlich nicht machen. Und dann muss man darauf eingehen, was das genau für Monster sind und wie das dann am besten immersiv und in die Welt hineinpasst. Also das ist nie nur Teil eben von jetzt irgendwie C++-Entwicklerinnen, sondern das ist immer immer ein Team-Effort. Ja. Also mit CDPR, mit Full Theory, mit Jigsoft. Ja. Da war auch noch eine Kettenfrage im Chat. Ich kann mir vorstellen, dass wir das noch nicht beantworten dürfen, aber ich stelle sie trotzdem. Vielleicht bekommen wir auch exklusiv deutschen Content. Ist die Kette aus Silber und gibt es verschiedene craftable Varianten davon? Oh nee, guck mal, der Moritz. Guck mal, das könnte exklusiver Content sein. Ja, genau. Also, ja, sie ist aus Silber und zu den anderen Sachen kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, aber wer den englischen Stream angeschaut hat, der könnte da ein paar Sachen entdecken. Hinauslesen. Genau. Okay, hinauslesen. Wir lesen für euch auch mal und bringen euch das im Q&A dann zurück. Genau, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was kommt. Ich fand es übrigens richtig schön beim Thema Community, dass eben mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, dass Leute tatsächlich im Background rumgehüpft sind und gewunken haben. Wir können ja mal sonst, wenn die Regie uns mal einen Gefallen tut, können wir ja mal die Kamera anmachen, die den Bereich zeigt. Genau, schaut mal, da seht ihr nämlich auch die Statue und wir haben Ben hier von Maul Cosplay, der seit Stunden an derselben Stelle steht und Fotos mit Bildern macht. Ich bin auch müde. Fotos mit unserer Community macht. Wir lassen euch ein bisschen daran teilhaben. Kann nur ein Hexer. Es kann nur ein Hexer sein. Weißt du, was auch magisch ist? Nein, was denn, Caro? Gwent. Was für ein Übergang. Was für eine Überleitung. Ich liebe normalerweise würden wir jetzt Moritz als unseren Entwickler als erstes fragen. Aber dieser Mann wurde eingestellt bei uns wegen seiner Liebe zu Gwent. Da auch im Chat, Bane, unser CEO, auch sehr großer Gwent-Fan. Ja, und deswegen würde ich doch mal sagen, ich klinge mich mal aus. Ich mag Gwent auch. Gwent ist toll, aber ich glaube, jetzt passiert das hier. Also, und ich gucke einfach auf den Chat und sehe, was passiert. Auch wichtig natürlich hervorzuheben, auf Deutsch wie auf Polnisch heißt es theoretisch gewinnt. Aber ich glaube, der Einfachheit halber, weil du auch schon im englischen Stream saßt und so, und generell sprechen wir es einfach als Gwent aus. Ihr dürft es aussprechen, wie ihr möchtet. Ich frage mal ganz neugierig, gibt es auch Gwent in Songs of the Past, Moritz?
Ja, gibt es. Ja, natürlich gibt es das. Und wer den englischen Stream auch angeschaut hat, wurde das schon vorweggenommen. Aber ja, wir können bestätigen, es gibt neue Gwent-Karten in Songs of the Past. Und wie funktioniert sowas? Also man muss sich dann hinsetzen und sagen, so welche Karten fügen wir jetzt hinzu? Da haben doch bestimmt sehr viele Leute sehr viele verschiedene Meinungen. Ich werde ganz nervös. Ich fange hier schon mit deinem Kabel rum. Ich erzähle es mal für die Leute, die es gerade nicht gesehen haben. Ryan ist so nervös wegen Gwent, dass er angefangen hat, mit meinem Headset-Kabel zu spielen. Und ich habe nur so die Bewegung hinter mir gemerkt. Die Leidenschaft ist real. Bitte So ist es. weitermachen, aber nicht mit dem Kabel. Also wie funktioniert der iterative Prozess des Gwent-Karten hinzufügens? Also, da gibt es auch wirklich extrem viel dazu zu sagen und ich kann auch nicht alles davon sagen, aber... Also mir schon. Ja, genau, ja. Aber also gibt nicht nur dich, der von Gwent begeistert ist, sondern auch von uns und von den Entwicklerinnen und von den Designers gibt es ganz viele Leute, die sind extrem begeistert und ich war dabei bei den ersten Meetings und Talks für die neuen Gwent-Karten und für das neue Gwent-System in Songs of the Past. Und ich glaube, wir hatten uns sogar schon, bevor wir überhaupt mit angefangen hatten, an der Expansion zu arbeiten, auch schon einmal hingesetzt, innerhalb von Jigsoft und haben Design-Dokumente gedraftet, also wirklich schon sehr lang, wo wir zum Beispiel an dem Remaster gearbeitet haben. Und dann kam noch Full Story dazu und hier großer Shoutout zu Dennis Zötebier, der auch ein Ex-CDPR-Dev ist, der uns dann auch noch extrem viel weitergeholfen hat und der Design-Lead von Full Story Seite war. Genau, und wir haben uns dann einfach zusammengesetzt und über wirklich, wahrscheinlich Jahre hinweg dann daran herumgebastelt. Nice. Ja. Ich habe gesagt, ich halte mich raus, aber nee, alles gut. Ich würde sagen, die Leute sind ja schon ganz neugierig, was kommt Neues, neue Fraktion, kommt neue Dis. Wir werden nicht alles verraten, weil es ja auch ein Spoiler ist, aber Ryan, was können wir denn heute verraten oder zeigen? Also wir können auf jeden Fall sagen, dass es um die 20 neue Karten geben wird und inklusive mindestens einer neuen Heldenkarte für jede Fraktion. Außerdem einen neuen Spezialeffekt, also einen neuen Wettereffekt, eine neue Spezialkarte. Oder? Also schon ein bisschen süß. Ich liebe mein Leben. Aber Details dazu gibt es ein anderes Mal. Aber wir haben natürlich auch ein paar Previews mitgebracht. Wir haben, ich glaube, 4 Karten ungefähr, die wir zeigen können. Aber bevor wir das tun, du hast gerade gesagt, Gwent-System. Also wir fügen nicht nur Karten hinzu, sondern ihr habt euch auch das System dahinter nochmal angeschaut. Ja, genau. Also da kann ich jetzt auch noch ein bisschen drüber reden und das ist auch ein sehr persönliches Thema und was mich immer sehr interessiert hat an Gwent. Also ich komme ja aus der Modding-Community eigentlich und habe, bevor CDPR uns kontaktiert hat und bevor wir mit Jigsoft gestartet haben, habe ich die Modding-Tools für das Base Game damals noch mitgecodet in meiner Freizeit und dann vor 2 Jahren durften wir dann das Red-Kit, also die offiziellen Modding-Tools, die wir als Jigsoft mit CDPR entwickelt haben, publizieren auf Steam und auf GOG und so weiter. Und da kann ich jetzt noch dazu sagen, also das ist ein wirklich sehr interessantes Detail. Das wissen vielleicht gar nicht so viele Leute, aber Red-Kit ist ja tatsächlich die interne Entwicklungsumgebung, die für die letzten Expansions und auch für diese verwendet wurden. Also da wurde nicht viel verändert und Red-Kit ist und schaut genauso aus, wie unsere Designer und die von Full Theory auch diese Expansion angegangen haben. Und eine Expansion rauszubringen für ein Base-Game und eine Modifikation für ein Spiel zu machen, da ist gar kein so ein großer Unterschied. Und weil du jetzt das System angesprochen hast, also Gwent, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, ist extrem, das glaubt man gar nicht, aber Gwent ist ein extrem kompliziertes und facettenreiches Feature. Und also da sind nicht nur Engine-Programmers beteiligt, sondern es muss natürlich Concept-Artists geben, es muss Leute, die das Artwork machen, es gibt dann Leute, die das coden, aber es hat auch eine UI-Oberfläche, das heißt, es braucht auch UI- und UX-Leute
Und noch zusätzlich muss das alles in die Welt auch noch eingebaut werden. Also Quest-Team, Narrative-Team, World-Team, alle, fast alle Teams sind daran beteiligt. Und damit das gut funktioniert, wenn man auch gleichzeitig die Remaster-Changes macht, mussten wir an dem Gwent-System dahinter ziemlich viele Sachen ändern. Also zum Beispiel mussten wir das so machen, dass neue Karten hinzugefügt werden können, und zwar leicht von Designern, und gleichzeitig das Base Game aber nicht verändert wird, weil der Remaster kommt ja raus, bevor die Erweiterung hinauskommt. Und da können wir jetzt, also kann ich sagen, und da bin ich sehr happy drüber, dass Gwent-Modding sehr viel einfacher geworden ist. Ja. Aus dem einfachen Grund, weil wir das machen mussten für die Erweiterung. Ja. Und also das freut mich einfach extrem. Das heißt, ich kann mich jetzt selber ins Spiel reinmodden als Gwent-Karte. Ja, absolut. Geil. Ja. Und es ist viel einfacher, als es früher war. Früher musstest du ziemlich viel an Witcher-Script-Coding Wissen haben. Jetzt, ich meine, du musst tatsächlich einfach nur ein Textdokument bearbeiten. Ja. Ich mache ganz kurz mal, bevor wir weitergehen, weil lass dich nicht ablenken vom Chat. I will switch to English again for a second. My friends, we're not excluding you. There are the English-speaking streams half of the day, and then the other half of the day they're German-speaking streams. You're not missing out on any assets, content. Of course, our conversation is slightly different, but, you know... We're covering it all. We're covering it all. In fact, it's quite difficult to switch to German now. But I talked English all day. Exactly. So we're doing these in German. We're back for a summary stream today in English, and then tomorrow afternoon we're back in English. But give our German community, please, some space to also have this. Since we're in Germany. Exactly. In Gamescom Cologne. ist in Cologne. Und damit gehe ich wieder zum Deutschen. Das musste mal ganz kurz gesagt werden, weil das Chat war zwischenzeitlich sehr aktiv und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch euch zeigen, dass wir euch zuhören. Ja. Genau, aber Gwent. Wir kommen zum Thema Gwent zurück. Ja. Ich würde jetzt gerne Karten sehen. Ja. Oder? Na gut, also abschließend sage ich jetzt nur, ich finde es schön, dass ihr euch so viel Mühe macht, eine gesamte Erweiterung zu schreiben, zu bauen, zu basteln, zu implementieren, nur damit wir mehr Gwent-Content bekommen. Das finde ich wirklich toll und damit können wir uns jetzt auch die erste der 4 neuen Karten anschauen. Und zwar haben wir die Schwarmmutter vorbereitet. Wunderschönes Artwork. Wie du schon sagtest, by the way, Gwent-Artwork, extrem viel Arbeit, extrem detailreich, wunderschön. Und das ist natürlich brandneu hier. Also ich finde es geil. Ich finde die Schwarmmutter richtig cool. Was kann die Schwarmmutter, Caro? Warum fragst du mich das? Frag doch lieber Moritz. Na gut, dann frage ich Moritz. Der ist ja der Experte hier. Ja, wir beide wissen es, aber also die Schwarmmutter ist eine typische Monster-Deck-Karte und als solche ist sie in dem Nahkampffeld des Gwent-Boards zu platzieren und hat auch die Summon Ability, also die Möglichkeit, die Swarmions, das ist die nächste Karte, die wir euch dann zeigen können, zu, wie sagt man da auf Deutsch eigentlich? Die Schwärmer. Die Schwärmer, ja, genau. Sie zu rufen. Sie zu rufen, ja, genau. Auch sehr cool. Ja, dann können wir uns doch eigentlich direkt mal die Schwärmer-Karte anschauen. Das Artwork der Schwärmer finde ich auch sehr, sehr cool. Das waren übrigens die Monster, die wir in dem Trailer genau, bekämpft hatten. Die haben wir im Trailer bekämpft und vielleicht schon mal als Spoiler für morgen. Morgen haben wir einen Stream zu Charaktere und Monster aus Songs of the Past. Da geht es auch noch ein bisschen darum, wer sind die eigentlich, was können die, was machen die, aber da geht es morgen im Detail rum. Heute wegen Ryan nur um Gwent. Genau, auch nochmal als Hinweis, auch weil es im Chat gefragt worden ist, es geht hier exklusiv um die Karten im Singleplayer-Spiel, also in der Erweiterung für The Witcher 3 Wild Hunt und nicht um das Standalone-Game, was wir auch eine Zeit lang online hatten für die Community. Aber genau das ist der Schwärmer oder eines der Schwärmermonster. Ihr seht auch die, sind es Bienen oder Wespen? Ich weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall Bienen. Hornets, ne? Bienen. Ich glaube schon, ja. Es sind Insekten, die stechen können. Ob ich das in echt kennen würde, weiß ich auch nicht, aber es sind auf jeden Fall, stechende Insekten. Und die Schwarmmutter ruft eben diese Schwärmer auch mit aufs Spielfeld. Die Schwärmer sind ebenfalls in der Nahkampfreihe anzufinden und haben auch einen ganz typischen Effekt, der Tight Bond heißt, richtig? Genau, ja. Also das ist auch die klassische Monster-Deck-Fähigkeit.
die wir ja schon aus dem Basegame kennen, wo gleiche Karten, die nebeneinander platziert sind, dann die Stärke multiplizieren, genau. Sehr cool. Dann schauen wir uns doch als nächstes den Braumeister an. Das kann ich ja mal machen. Dann gehen wir weg von den Monstern. Der Braumeister von Letten. Was magst du uns über den denn erzählen? Also ich werde da was aufgreifen, was mein Kollege Cooper Rockosch aus dem englischen Stream gesagt hat. Letten als Welt und verzeiht, wenn ich jetzt da nicht super bewandert bin, aber das wirklich Fool's Theory kann da viel mehr drüber sagen. Aber Letten als Welt ist eine Welt, die nicht nur rural ist, sondern auch eine Art industrielle Seite hat, und zwar genau mit dieser Bierbraukunst und eben auch dem Honig, den es dort in der Welt gibt. Sorry, ich habe gelacht, weil jemand im Stream gesagt hat, das ist mein Onkel. Ich habe nicht dich ausgelacht. Genau. Soweit zur Verortung. Und er hat eine wirklich coole Fähigkeit, nämlich die... magst du das übernehmen? Ja, das ist eine der Fähigkeiten, die ja schon auf andere Art und Weise im Spiel waren. Diese Art Spies, diese Spione, die man auf die gegnerische Seite spielt. Aber jetzt mit einem richtig süßen Twist, weil anstatt, dass man eine eigene Karte zieht man dafür eine zufällige Karte aus der Hand des Gegners. Ja, das finde ich ziemlich cool. Also das ist eine neue Fähigkeit, die wir da implementiert hatten. Und dann, wolltest du noch zu dem? Ja, ich wollte noch sagen, die erlaubt also wirklich sehr viel mehr und kreativeres Spielverhalten, als man es gewöhnt ist. Du hast auf einmal Kombinationen an Karten in der Hand, die du halt vorher so nicht hattest. Ja, genau. Ach, das fühlt sich an, wie wenn man irgendwo bei einer Party ist und dann erklären Leute ein Boardgame und du sitzt da und denkst dir, ich liebe Brettspiele, nicht falsch verstehen, aber dein Gehirn geht so langsam rückwärts. Ja, das kenne ich. Ist übrigens eine neutrale Karte, wollte ich noch hinzufügen. Und ich war letztes Wochenende in München auf einer Hochzeit und sie sah genauso aus. Fantastisch. Und weil Ryans Lieblingsfraktion Skellige ist, würde ich sagen, erzähl du uns doch mal was zur letzten der 4 Karten, die wir zeigen können. Ja. Wir gehen einmal bitte zum nächsten Gramist. Artwork. Genau. Kennt ihr vielleicht auch schon als Charakter. Ist ja auch sehr bekannt. Und ebenfalls, wie du schon meintest, nicht ebenfalls, es ist eine skellige Karte, exklusiv, eine Heldenkarte mit der Heilerfähigkeit. Dafür sind die Inseln ja bekannt. Und dieser Gramist wird dann auf der Fernkampfreihe platziert. Genau, und ich freue mich sehr, dass der jetzt endlich auch in den Decks zu spielen ist und zur Verfügung steht. So sehr es mir leid tut, würde ich das Thema Gwent jetzt einfach mal abbrechen. Es tut mir leid, Ryan, denn wir haben ja nicht mehr so viel Zeit heute und wir wissen aber, wir haben ja noch andere Sachen zu besprechen. Richtig. Und Ryan, das war dir ganz wichtig, du wolltest was anteasern. Ach so, ja. Und das würde ich dir nicht wegnehmen wollen. Das ist richtig, weil wir haben ein richtig cooles Thema mitgebracht. Das ist eine kleine Überraschung. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns diesen kleinen Gameplay-Clip an und dann muss Moritz erraten, worum es geht. Ich rede mal kurz weiter, während ihr euch den Clip anguckt. Es gibt mehr als 4 neue Karten, aber wir haben euch nur diese 4 Artworks jetzt erstmal gezeigt. 20 sind es ungefähr. So, jetzt gleich kommt es auch schon. Jetzt kommt's. Schaut mal da! Und jetzt ist es auch schon wieder vorbei. Jetzt ist es vorbei. Was haben wir uns denn gerade angeschaut, Moritz? Ja, ich freue mich sehr, dass wir das hier in dem deutschen Stream jetzt tatsächlich teasern können. Das war noch nicht vorgekommen in dem englischen Stream. Ja, absolut exklusiv. Und ja, natürlich geht es um diese gezogenen Karren, die in Letten herumfahren. Und das ist wirklich ein absolut neues Feature, das es in dem Spiel noch gar nicht gab und nämlich in gar keiner Form gab. Okay, und wir haben gehört, du warst der Lead hinter dem Feature. Das heißt, du kannst uns da ganz viel zu erzählen. Ja, also wie üblich, ich war auch der Lead, also Design-Lead auf dem Gwent-Feature von der Ubisoft-Seite und wir haben kollaboriert mit Fool's Theory und mit CDPR natürlich, die Designs abgestimmt. Und auch für dieses Karren-Feature waren wir, also Ubisoft, für die technische Implementierung zuständig hauptsächlich und dann Fool's Theory für die Verortung in der Welt und für, und eigentlich stimmt das auch gar nicht, die hatten auch technische Implementierung am Ende sehr viel gemacht. Also, ja. Aber ich muss sagen, als du mir das erzählt hast das erste Mal, ist mir aufgefallen, dass das etwas ist, was mir nicht aufgefallen wäre, hättest du mir das nicht gesagt, weil es ein Feature ist, was sich so nahtlos in diese Welt hineinfügt, wo man dann erst im Nachhinein denkt, stimmt, das gab es vorher noch gar nicht. Ja, absolut. Und ich meine, also das ist ein absolutes Lieblingsfeature von mir selbst und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, dass es am Ende auch wirklich akzeptiert wurde und in die Welt hineinkommt. Als Modder
jetzt nochmal darauf zurückzukommen, war das immer so ein Traum von mir. Ich habe gar nicht an die Karren gedacht, aber ich wollte von dem Base Game tatsächlich mal eine Mod machen, wo man mit Schiffen von einem Ort zum anderen fahren kann oder sich fahren lassen kann. Und also ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese neuen, also wie oft bei diesen Features hat man so schon bestehenden Teilen der Engine zusammengebastelt und erweitert. Und Red Engine ist ziemlich gut darin, so sozusagen alte bestehende Features zu wirklich neuen, coolen Sachen zu machen. Und auch wieder, ne, wenn du das noch als Geheimnis behalten möchtest, dann machen wir das natürlich, aber sind die dann primär dekorativ, also du siehst die in der Welt, oder werden Spieler damit, oh ne, ich sehe das Lächeln. Okay, wir haben die Frage nicht gestellt. Genau. Es gibt keine Antwort darauf, ihr erfahrt mehr dazu später. Karren sind toll. Ja. Bei diesem Punkt, Karren sind toll, was war denn eventuell, also einfach nur, nein, ich lasse das. Ich habe einen Punkt, ich will zu was hinaus. Es ist ja manchmal so, dass man als Spieler, Spielerin, wenn man ein Feature sieht, gar nicht sieht, okay, was ist daran eigentlich so schwierig? Ja. Ne? Also wir haben das Thema, besonders für unsere deutschen Freunde, Türen. Türen sehen super einfach aus. Wir haben Miles Toast, der da sehr gerne drüber redet. Ja. Jetzt kannst du unser Karrenmensch werden. Was ist denn eigentlich das Komplexe an diesem Thema? Ja, also es ist wirklich ein extrem komplexes Thema und sehr viele von unseren Programmiererinnen und Programmierern haben da auch wirklich sehr lange dran gearbeitet. Und also das Hauptziel muss ja sein, genau das zu erreichen, was Ryan gerade gesagt hat. Es muss so gut programmiert sein, dass man gar nicht sieht, dass es nicht Teil der Welt ist, sozusagen. Es muss so immersiv sein, dass man schon von vornherein erwartet, dass das da ist. Ja. Und wahrscheinlich das Schwierigste, es sind so viele schwierige Sachen eigentlich dabei. Also wir haben uns auch wirklich lange damit beschäftigt, wie Karren in Wirklichkeit, also in der wirklichen Welt natürlich gebaut sind. Also man muss wie kann man sich das vorstellen? Also ihr schaut dann tatsächlich, ich frage einfach ich habe ganz viele, also du hast ganz viele Videos wir haben ganz viele Okay. Videos angeschaut mit irischen Bauern, die erklären, wie ihr Karren funktioniert. Und ich meine, es muss alles passen. Zum Beispiel die Radachse muss in dem 3D-Modell. Ja. Das 3D-Modell übrigens wurde von den Full-Stereo-Leuten gemacht. Wir mussten dann schauen, wo die Radachse genau gelagert sein muss, damit das auch richtig, dass die Proportionen auch richtig sind. Und ich meine, das Spiel hat ja auch das Spiel ist ja physikalisch richtig. Und das bedeutet, wenn, zum Beispiel, ich nehme das Buch jetzt hier, also wenn da jetzt, also die Welt ist ja überhaupt nicht eben. Also der Karren muss ja auf einer Oberfläche fahren, die nicht eben ist. Das heißt, ein Rad ist höher als das andere. Ja. Und bewegen sich unterschiedlich schnell. Das Pferd zieht das und das muss alles physikalisch passen. Also ich meine, das ist ein wirklich kompliziertes Feature. Ja, ich frage nur so, weil es immer noch 2 Leute oder so im Chat gibt, die genauso seltsam neugierig bei diesen Themen sind wie ich. Und es ja auch selten mal gefragt wird, ne? Weil auch, also ich spreche jetzt einfach mal für euch. Es tut mir leid, wenn ihr alle versteht, wie das funktioniert. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Weil man ganz oft Sachen sieht und denkt, ja, das ist halt ein Karren. Ja. Und man gar nicht versteht, was die Physik dahinter ist, worüber man überhaupt nachdenken muss, dass du dir Videos anguckst von irischen Farmern, die Karren ziehen und so. Deswegen ist es, glaube ich, immer mal ganz cool, so ein bisschen, wie sagt man das auf Deutsch, man macht den Teppich mal ganz kurz hoch und zeigt einfach, was da alles noch so drunter passiert. Ich glaube, das war das falsche Sprichwort, aber alle wissen, was ich meine. Nein, das war fantastisch. Dankeschön. Ja, doch, genau. Doch. Nee, ich finde das toll, weil es fällt ja den Leuten ja auch auf. Also muss ich sagen, es gibt ja auch wirklich intensive Fans, die sich mit den kleinsten Details befassen, auseinandersetzen. Das wurde gerade im Chat auch schon angesprochen als Scherz, aber wir wurden ja in der deutschen Community auf Reddit damals geflamed, weil in Cyberpunk der Gullideckel falsch beschriftet worden ist. Das war die falsche DIN-Norm. Genau. Also deswegen richtig, wird es auch immer noch. Genau hier auch Leute geben, die sich den Karren ganz genau anschauen werden, jede Speiche. Ja, absolut. Also ich meine, und am Ende, also die letzten Monate gab es auch eine ganz enge Kooperation zwischen den Quest-Designern von Full Theory und unserem Lead-Programmer von Jigsaw, der das dann implementiert hat, um das auch in die Welt zu bringen. Ja. Also eine Sache ist die Physik
die unser Lead-Programmer also wirklich sehr gut gemacht hat und mit dem ich mir diese irischen Videos angeschaut habe. Und die andere Sache ist die extrem komplizierte technische Umsetzung, wie dann dieser Karren in der Welt dann auch fahrt. Und es muss ja auch also passen und NPCs müssen da auch damit interagieren können. Ja. Und vielleicht mit dem neuen Wissen zeigen wir noch ein letztes Mal nochmal den Clip mit dem Karren. Ja. Nur damit ihr jetzt nochmal das genau seht. Und ihr wisst, wenn es Probleme beim Programmieren gab, dann genau, hat Moritz den Karren aus dem Dreck gezogen. Ja, genau. Ja, das war toll. Dann zeigen Falls der noch kommt, geil. Ansonsten habe ich eine letzte Shotfire. Wir haben noch 3 Minuten. Ich muss euch diese... da kommt er nochmal. Wunderschön. Genau. Darf ich euch in der Zwischenzeit trotzdem schon fragen? Was war eure Lieblings-Gwent-Karte, die heute gezeigt wurde? Meine Lieblings-Gwent-Karte ist der Braumeister. Sehr verständlich. Da war der Karren. Wunderschöner Karren. Wunderschöner Karren. Jetzt mit dem Wissen respektiere ich es noch viel mehr. Meine Lieblings-Gwent-Karte war die Schwarmutter, ich liebe Mütter. Oh, jetzt, Ryan. Also meine ist absolut die Gans-Karte. Oh. Und damit würde ich sagen, begeben wir uns ins Outro, bevor es noch kritischer wird hier. Ich glaube, es wird nicht schöner, aber wir hatten einen wunderschönen ersten Einblick in neue Gameplay-Features. Wir haben uns die Kette angeschaut mit Weak Spots und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten auf die Distanz, auf die Nähe, schnell oder langsam. Schwachstellen haben wir uns angeschaut. Genau, Gwent haben wir uns natürlich angeschaut. Und wir haben auch Moritz jetzt zum ersten Mal bei uns im deutschen Stream gehabt. Der kommt aber noch ganz oft wieder. Yep. Wir sehen mal, ob er das bereut oder nicht. Wir haben jetzt gleich im Anschluss den ersten Abschlussstream, Summary-Stream für heute. Der ist dann wieder auf Englisch. The next stream is in English, people. So the summary of today is in English. So stay tuned for that one. Tomorrow we start in German, then we go English in the afternoon. We see your feedback. We're figuring out what we can do about it. Genau, aber deswegen haben wir jetzt das schon mal gesehen. Moritz kommt wieder. Wir danken euch für die ganzen Fragen. Wir wissen, dass wir nicht alles beantworten können in der Kürze der Zeit. Aber wir haben es versucht. Wir haben versucht, viel zu beantworten. Wie gesagt, ihr lasst eure Fragen da. Ihr könnt die Fragen auch mit dem QR-Code lassen, den wir euch schon eingeblendet haben, 1-2 Mal. Und wir kommen darauf zurück. Wir haben ja auch noch ein Q&A. Und da beantworten wir auch noch mal mehr Fragen. Wir sind morgen früh, 10 Uhr, in aller Frische, hoffentlich ohne Konzerte an den Nachbarständen, wieder da. Und dann geht's zu... Characters and Monsters. Aber auf Deutsch. Charaktere und Monster, morgen früh um 10. Und direkt im Anschluss um 11.15 Uhr haben wir dann das deutsche Songs of the Past Q&A. Wir haben natürlich auch noch ganz viel anderes vorbereitet, aber das ist erstmal so der Ausblick. Und genau, wieder einschalten. Wir danken euch, dass ihr auch auf den deutschen Streams in so großer Zahl dabei wart. Und folgt dem Baron. Folgt dem Baron. Hast du eigentlich Social Media Accounts, die du gerne promoten möchtest oder lieber nicht? Ich habe eigentlich gar keine Social Media Accounts. Perfekt. Er hat keine Zeit dafür. Folgt ihm nicht, denn er schaut nur Karrenvideos Folgt ihm auch nicht auf LinkedIn. Wir brauchen ihn genau da, wo er ist. Kein Poaching. Was ein schönes Leben das sein muss, Moritz. Und in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Wir sehen einige von euch gleich, die anderen hoffentlich morgen. Wir danken euch und wir sehen uns später. Lang lebe Gwent. Mach's gut. Ciao, Danke. ciao. Ciao.
the keeping of the beer. The lad will lay work and the lass will learn. The lad will lay work and the lass will learn.
Hello, everybody. Welcome back. We are done, I guess, on everything. Yep. There is for us to cover today on day one of Gamescom. So we're just jumping in to kind of have a summary of the day, maybe ask for a couple of little fun things that came out of the German streams. We'll share a little bit of detail on some fun stuff that came up for our English streams that maybe were our highlights. Yeah. And then we will just summarize very quickly what happens tomorrow in terms of reminders for everybody. But I guess I will start and say, because I'm super curious and would love to know, how was it catching up with Oliver and Markus? Yes, maybe as context for all of our English-speaking viewers right now, those are our voice actors in German for Dandelion and Geralt. Geralt. And actually we found out that it's the first time ever that they've met. No way! Yes, it's the first time ever. They've been working together like since basically Witcher 2, but they have never met. And so this was the first time, so it was very exciting. I think it was really cute as well because they have totally different energies. One of them is very regal and the other one is like Dandelion. It fits. It's so fitting, and I think both of them really expressed how they really put a lot of themselves into the characters. And especially, I think Oliver as Dandelion really kind of feels that kind of artistic expression. Yeah. He's also a musical theater player, so he can sing in real life. Yeah, so maybe a suggestion, because for everyone as a spoiler, tomorrow you're going to talk to the English equivalent. Yes, to right? Doug and John. Yes, and our Dandelion ended the stream with a song. He sang live on stream, so maybe that's a suggestion for you tomorrow. If there's enough hype in the chat. Yeah. If there's enough Maybe we can requests. beg John. But yeah, no, but the conversation was super lovely. There was also a lot of love in the chat for localization in general, right? That it's not taken for granted, let's say it this way. Yes. So that was a very nice conversation. We also debuted the German-speaking trailers for the remastered, so that was very cool. Anything you want to add? No, I can talk a lot about this stream, but it was really special because I think they were both really appreciative to kind of connect with the community again, because both of them have not really gone to a lot of these kind of conventions. Like for Oliver, it was the first time going to Gamescom, and he was also saying how unique it is that you're this person that so many people from the community love your voice and love you as a voice actor, but they don't recognize you if you walks across the booth here or like along Gamescom. And there's like people in the line here that would probably faint if they knew who he was, but he can just walk by and just be casual because they know his voice so perfectly, but don't have that face to him. Not anymore. So we hope he's ready. We ruined his life. Yes. Yeah. But yeah, I've seen a lot of comments, like not just in chat, but overall on social media about voice actors overall. So I'm happy we had the German voice actors. We're having English voice actors tomorrow. And I know we're going to bring Polish voice actors of Dandelion and Geralt together as well, because there's a lot of questions like, what about Mr. Jacek Rozenek? I'm like, he will come. Don't worry. He's going to be on the stream. We're going to have the conversation with him. So don't worry. I really hope other team members of us can reunite with Geralt and Dandelion, because I think this is really cool. Yeah, it's a friendship that also kind of connects the voice actors, so it's really, really nice. So that was that one. How did your first stream go? We had a great, I mean, all of them were fantastic. I think we had so many interesting conversations that I personally really love, in that it's not often that in game development we get to lift a little bit of the curtain on processes and sort of like the decisions behind what we decide to do and why. And the answer of like us always questioning why, whether it's our team or any other department, the art guys, the video team that's back here helping us produce the stream even. We're always asking why, but very rarely do we ever share an answer with everybody. So I think it was just really nice to get to sit down with so many devs today and sort of pick their brains and get to hear from them, because there is nothing more special than talking to people who love what they do, share what
makes them happy because it's just like such an infectious energy. And I think that was like just so magic. I love that we're so stuck on the goose card now. Like all we want is the goose card for Gwen. That's all we want. Grandma. Okay. Grandma card. Wait. What did you learn about the goose card? So we know it exists. Yes. Okay. And it was, it's Martz's favorite. Yes. Okay. That's Yeah. all I know as well. We got a few little interesting tidbits here and there, but, you know. Oh, yeah, there was one moment where you said, Yeah. I can't really say anything about it, but maybe tune into the English one again. And And Ryan immediately was ready to jump out and just watch Twitch. Yeah. So maybe one interesting tidbit, because you said like lifting the curtain and like looking at the behind the scenes. The German viewers already saw it. We got a word exclusive 3 seconds of gameplay from the demo, which involves the wagon. Which I will just say it here because people love bizarre, obscure things. But basically, Moritz, who you already had on stream, he is the lead on the feature of like he mentioned of the wagon. But we didn't get to see the wagon. Yeah, we saw the wagon tomorrow. Yes, today. Let's do it tomorrow. We saw the wagon, and he explained to us like, yeah, and I've actually there you go. We see the wagon. Guys, it's gonna come up now. Watch it. You need the suspense, all right? Yeah, the suspense. So you're just riding through the world. Look, 3 seconds of exclusive Everything's footage. great, and then it comes on the horizon. Magically. Here it is. And it's gone. Like a horse-drawn carriage. gone. And it's beautiful. It is beautiful. But then he went into detail, and it's exactly what you said, right? That people don't always appreciate the effort. He was like, I've been watching so many videos of Irish farmers and their carts. Building wagons. Yeah, and about the details and, you know, if the ground isn't stable, the physics in the game and how you have to build it. So thank you. The hype is real. Moritz is the carriage guy. Amongst many other things, he's the guy. From now, he's the carriage guy. The carriage guy. And I love these kind of stories when you can, because they're so proud of it, but no one writes usually an article about, and he made a carriage. Yeah, and it was a nice carriage. And it was a really nice carriage. So I really like that we can, you know, lift this up and kind of share these stories because we know that you appreciate these. Yeah. So that's cool. I think for me, the highlight of the day was the stream where we talked about Dandelion, his family, and, you know, the whole bromance that, you know, this is essentially what is it about. Like, Geralt helping out his friend. We know he's missing because he had probably a lot of beer. Yeah, he had a big night. during He had a big Peloton. night. Look, he had a great That night. never happened to me. But yeah, it's good to see that continent has so many colors, so many characters that can be like really interesting. We saw a bit of family drama. Yes. Yeah. So, you know, but at the end they hug. So Aw. I really hope that people playing the game later, our community, they will see what our developers wanted to say. Like, maybe not always family is like in the best relations, right? But we can always make it right at the very end of the day. And I think the whole human aspect of, you know, this is a boss. You do this attack, you have the chain now, you have the signs, you have swords. But you do have the chain now, and it's crowd control. Yes, it's crowd control. It's crowd control, baby. And the panic weapon. The panic weapon, yeah. Oh, yes. Yes. And, you know, it's good to look at those bosses as well. They're humans. Yeah. Or, like, even if they're monsters, there is, like, an extra layer to all of that. And I think hearing Len and Kuba talk about it, I think it was really, really cool because you could also see their passion, that they're not doing this just for the sake of doing it. They're actually doing it because they care. They want to tell the stories even without words, but like with the looks of characters and with how they present the story with the overall view. Nice. Yeah. I can't wait to do that tomorrow in German as well. Yeah, definitely. It's our opening stream tomorrow in German, by the way. Super, super cool. And to add to that, obviously, we had Peter join us, dial in a couple of times. And his expertise in just sort of like world crafting is just so fascinating to listen to. And it was cool because even when we're having a discussion about the decisions that we're making about what Gwent cards end up in the game or what crops are we growing and things,
how this all threads into his work and his team as sort of these like custodians of the grand playground that we get to be in is just so cool. And it's such a, I don't know, I just love listening to everybody when they are in their element and they can explain it so beautifully as to how the puzzle pieces are all connecting. I don't know if you got quizzed on Gwent as well, because I was on stream with Ryan. So I was asked what my favorite new Gwent card is. Your favorite? My favorite new Gwent card is the Brewmaster. Yes. I don't know what your favorite new Gwent card is. I don't know if we want to show the visuals again. I think maybe if we can pull them back up, that'd be kind of cool. Yeah. I already mentioned it, but mine is definitely the Swarm Mother because I love mothers. That's his joke, and he repeated it. Okay. Well, it's not a joke. I mean, are you just? Is your mom watching? Or yeah, she might actually be. But no, Yes. I absolutely. So there you go. That's Isn't Ryan's. she a beauty? She is stunning, beautiful, A diva. A diva skincare routine. She is Want to know it? the moment. She's the moment. Yes. Then the next one in German would be the Schwärmer. What's the next one in The Swarmer? Swarmion. Swarmion. Ah, there we Because go. he swarms everything. Yes, this one. A Smith. I'm not gonna lie. As somebody who's grown up, around a lot of wasp nests in my lifetime. Huh? And like seeing this, and they were explaining. That's a very Australian answer. Well, they were like, we couldn't do bees because bees are nice. We're gonna do wasps, and I was like, oh, those guys. So there are wasps. Yes. So this for me, I think, as a card, gives me the heebie-jeebies in the best way. So yeah. No, I like the Brewmaster, which should be the next one we're seeing. And just as a little insight from the German chat, someone was like, oh, this is my uncle. I feel like I relate to him. I relate to him because he looks like family to me. So for the German sides, obviously this one is, also to be fair, it was my pick. I was like, yeah, that one. It makes sense. That man is it. Okay. Yeah, for me it was Grimmest because we had Kuba actually first calling also the hidden terrorist or something like that. And then he saw the art. He was like, no, that's not that card. Not even German, and that's my uncle too. So I think for me it's Grimmest because he's definitely into something. He might be a healer, right, as a card and everything, but I think he's up to something. Yeah. So now I took you on this journey with me because in the Gwent section, at some point, I just felt like sinking into this couch because he got so excited about it that I was like, this is Ryan. I'm going to let him go. The script in German just says Gwent hype Ryan. And that's it. You got to prepare people for Gwent. I mean, Yeah. I already mentioned it also in the German stream, but I'm very appreciative of all the developers coming together, writing a whole story, building a new expansion just so that I can get more Gwent cards in the game. It's really, truly nice of them. Yeah. Yeah. It's very cool. Yeah. I think I want to also mention, because we actually had that question pop up now and again when we had Peter. Yes, Peter is Hungarian. So, if you're from Hungary, yes, this is your guy, and this is overall our guy. So, stay. We claim him. We claim him. He's a great guy. Like, I remember working with Peter during the Witcher 3 times, and there was always, he was always answering questions, even impossible to answer. So he definitely knows what he he's knows doing. his stuff. Yeah. I think when you mentioned it earlier, that's also what I was trying to figure out why it feels like everybody's so connected to this. Because when you work on a new game, you bring people on board and everybody's kind of in this state of excitement because you're building something new for the people. But here you're creating something new for something that has touched the hearts of all these people for years now. I think everybody that's working on this project is a Gwent fan, a Witcher fan, a Witcher 3 Wild Hunt fan. And so I think it's so visible that everybody works with their heart and their passion on their sleeve on this project, which is so cool to see. Yeah. I very much agree to that. Big time. I think even for me, as I mentioned earlier, I'm a newer team member, but as a fan, this game meant so much to me in my
love of RPGs and how much it's also continued to craft how I like to experience games and what it's deeply influenced in me as a gamer now. That to now be around the people that worked on what I originally loved, but then also new joiners that have come in as well, and been able to like pour everything that it's delivered to us and been able to experience is just so special. It's really cool. I see the question in the chat about the t-shirts. If the t-shirts are a clue to the expansion. We've seen that question in the chat now and again. So I think stay tuned for the Q&A about Songs of the Past, because we might actually ask that question. Yes. But speaking of shirts and merch and everything, yes, we do have, I will never stop plugging it because you worked hard on it. We have this contest for some additional merchandise. Do you want to tell us what people have to do to get it? Yes. So pretty much there is we actually didn't show it, so I think we can show it. We'll get into business now. And the backside as well. Hang on. Get the cat out of it. Hang on. Okay, hold on. I want to hold the bag on this side. So, can we get a close up on the back? Just on the back. Yes. Thank you. I mean, so because it's not just a bag, and it's a goodie bag, and we didn't show it before, and I think it's really cool. You also get this really cool mug. I love a mug. No one loves a mug like Ryan does. Look, you Mugs can and only all. have so many mugs. So That's a lie. You can never have too many mugs. Exactly. So there's always a room for next I will one. hold a mug. No. No. So pretty much, if you wanna Come on, mug get me. that, there you go. Yes. So if you wanna get like that, maybe we'll drop something extra as a small token of appreciation that you're here with us until the end of this beautiful day one of Gamescom. Yeah. You have to drop a comment Exactly. under the YouTube stream. Comments will be available after we end, so don't worry. And you need to add a secret phrase, back to the path. In your favorite moment. Or Auf Deutsch. Auf Deutsch. In German, it would be zurück auf dem Pfad. So, I mean, you can also do back on the path and then You can also do back auf dem Pfad. back auf dem Pfad, everything works. Zurück as long as on the we can path. see it is the secret word. That it's there. And then after we're back from Gamescom, we're gonna give it to 10 of you. But Amelia, what should Yes. people do if they're not on YouTube? Well, there is a link to the YouTube, so they can come back to the YouTube. Thank you. Because I've seen that question come up. So where should we put it? So they can also Comments under the YouTube stream. Quite easy. Yes. It's easy. You don't have to do it now. You can do it, let it sink in, rethink, rewatch, pick your favorite moment, and then drop it. Yeah. There's also a special QR code, right? Yes. For questions that people can answer can ask us. That's what I wanted to say. So There you if you go. scan this QR code, multiple things will happen. You can drop your questions. Ryan, it's beautiful. You can ask your questions, but also we have a digital notice board on the booth here at Gamescom where your comments will pop up. So if you have anything nice you want to share with the team here on site or the community, you can drop it here. But also back in our HQ, so where you work, what happens there? So we have many, many TVs throughout the studio, and on the day-to-day, we display all kinds of different things that the team's getting up to, cool FYIs that we have coming up, all kinds of cool little things for Reds. But this week, while we were at Gamescom, we actually have the notice board there so that all of our team back home can actually see all of the nice messages and everything that everybody's sharing with us, which is just like a really nice way to include them in the experience, because unfortunately, we can't have everybody here on the booth or there would be no room for anyone else. We certainly try, but... Yeah. So if you have anything you would like to have our devs read in the office, you can also drop it via the QR code. Yeah. They will see it there. They will be happy to see what you have to say. I'm kind of excited to look into the future as well for tomorrow's streams, because I see this beautiful book that we have here, and there might be some, let's say,
extra signatures and messages popping in here tomorrow? Yes. So we have, as we mentioned, we have Doug and John joining us on the stream. We also have Carolina, Kuja, and Kuba Rokos coming back to us to talk about songs of the past and answering your questions that you're gonna drop. So we actually have a few guests. We had Miles tomorrow, Ooh. right? Yes. So Miles is coming. Yes. So maybe about the structure of the day. Yes. Because that was a question also today in the German streams that people said, oh, is this in German? Is this always in German? Is this in English? We have the schedules. We have them all over our social media as well. We will post them again. And you can see whether a stream will be in German or in English. We know it's a bit unfortunate because they're running streams, but we will make sure that you always know which language we're speaking. And tomorrow we start in German. So tomorrow from 10 a.m. CEST, the first 3 streams will be in German. And we will bring Moritz back for our Q&A because he was so happy to be here today. And then after that, we have a German content creator for the Germans, Peter from Pete's Meat, and also Miles Toast, our level design lead, among other things, working on The Witcher 4, just to reminisce about The Witcher 3. And then after that, so basically after lunch, we hand it over to you two for Yes, the English Ryan section. has to run. Because Ryan has to run, Ooh, yes. because we have a tradition Yes. that we do, a community party on site. Every year, we try to gather our friends and from the community for a nice gathering. Because, you know, at Gamescom, there's a lot of parties, but most of them are reserved for industry members. Like they also called industry mixers and stuff. And usually the regular guests, our community, is not really included in those. So we wanted to change that and obviously want to celebrate with you guys. This year, we're obviously focusing on The Witcher, especially Witcher 3 Wild Hunt. Yeah. But unfortunately, we are always limited by the venue size. So we cannot invite all the people that we want to invite, but we try to. Yeah. We try. So, yeah. So that's what we're up to tomorrow. So that's why we're handing over to you in the Yes, afternoon. I got distracted. Yes, There's a that's second okay. part. You got very There's a distracted. second part. That's all good. It's going to be a cool night, so it's totally fair. So we will have English streams as well, roughly about lunchtime. CEST, we hand over to our English streams. And before I start addressing them, I want to answer a comment that's come through in chat so that it's super clear for everybody before we start talking about our Q&As. So to answer Miranda's message here, for the Q&A tomorrow, do we drop our questions today with the QR code? Yes. So using the QR code, any questions you have, it'll come through to us. We receive them, and we will try and get through as many questions as we possibly can in the time allocated for the live stream. If we receive some questions tomorrow morning, of course, we will still look at them. We will still include them. But it does help if you have things floating around in your mind already and you want to ask, please. Yes. And also just for some like house cleaning, let's say, we will be talking about remaster, guys, on Friday, Saturday, Sunday. So there will be a lot that we're gonna cover. We're gonna cover the skill system changes, so you'll see what we're doing there. We're gonna talk about the visual aspects. We're going to talk about also Nintendo Switch 2. Switch 2. We will be talking about mods on consoles because I know everyone is waiting to see where we are and, you know, everything about mods. Yeah. So there will be plenty topics. We did post the full schedule early this morning, so you can already check it out, what's going to be covered. So if you have burning questions about Songs of the Past and Songs of the Past only, let them flow. Let them flow. There was also the question, tomorrow will you answer in German? So we have separate Q&As. We Yes. have a separate Q&A for German. That's the one in the morning hours, European time. And then you also have one in English. Yes. So those are separate. We will answer. But also if we get the QR code questions in English and we think, that's a nice question to answer, then we will also take that one and answer it in German. Yes. And I mean, from our side, Amelia and I have already been in the back room looking through the questions already. And to be honest, there's a lot of crossover from what we're starting to see. A lot of questions are very similar from people, which is totally understandable. So on that note, very likely the questions will have a lot of overlap as well. And we'll just make sure that the key points
The big things that come up along the way, we get answered in both languages so that everyone knows the same thing. Everybody's up to speed. But I guess before we sort of wrap for the day, we will just briefly come back to the English streams and let everybody know what's happening. Yes. Post Germany wrapping up and prepping for the party. So we will first come back tomorrow sitting down with Doug and John. So we get to kickstart our day with our Geralt and Dandelion in English, and we are very much looking forward to seeing them both here on the couch. We're then going to be jumping into a Q&A session for Songs of the Past. So this is where those QR questions should absolutely be coming through. So if you've got them, make sure they are in on time. We want to make sure that we get through as many as we possibly can. And then, if there's something that we can maybe address later, for social media updates, whatever it might be, we will also do that. We will then, at the next point, be jumping into Memory Lane, which I'm really excited for because we have a couple of very special guests joining us to sort of talk about what it is like coming back onto the path 11 years down the road and the kind of emotions that brings with all of their work in this space, which is super cool. We then get to join Koch. Can't wait. Koch. We're going to be catching up with him. We've got a bunch of questions for him. We're super excited to chat. Obviously, we have had a long-standing relationship with him, so we're super excited to continue chatting. And then we will wrap up the day doing a very similar summary, going through all of the main points of what we've covered for the day, just in case somebody couldn't join us. And they have 30 minutes, and they can join us for 30 of those minutes. Yes. And maybe on a personal note, from us to you, this is the very first time that we as a company are streaming in this kind of setup from an event. So we're also very happy and very honored that you're just spending your time with us, that you're even tuning in, that you're so nice in chat. And for us, it's also a great experience because we haven't done it. And it's actually very nice. It's very nice. It's very nice because also not everyone can go to Gamescom, as we said this morning, right? Not everyone can travel here. It's in Germany. We have a lot of people all over the world. Yeah. So we are just happy that we can bring what we do here to all of you. And we hope that you also enjoy that we're doing this. Yes, absolutely. I could not agree more. As somebody who loves a yap. You're getting paid for it. We're good at yapping, so, But yeah, I think today was a great day. We had some cool gameplay to show. We had win cards to show. I think that's the most important part. Yeah. Gameplay, and more of the things are coming tomorrow. So stay with us until the end of Gamescom. Once again, we are very appreciating that you're here with us, online, offline, whenever you're joining, from the morning or in the evening, just for the 15 minutes. It's been great. Absolutely. Awesome. And we see you tomorrow morning, 10 a.m. Until Sunday. Until Sunday. We'll be here. Yes. Awesome. Thank you so much, Thanks, guys. Bye-bye. Thanks so much. Bye. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.